जय भीम, जय भीम। आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 75 वर्षों के दौरान सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो असेसमेंट है उस पे हम बैठे हैं कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय संविधान में पिछले 75 वर्षों में जो सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में जो प्रयास हुए उसका एक आकलन करने में हम सब लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ की ओर से। और इसमें बहुत से भागीदार संगठन हैं, उनमें रोजा, लक्समबर्ग, स्टिफ्टंग साउथ एशिया का एक फाउंडेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़, सेंटर फॉर दलित स्टडीज़, सेंटर फॉर दलित राइट्स, नेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस, दलित कोलिशन, पीपल्स कैंपेन फॉर सोशियो-इकोनॉमिक इक्विटी, दलित बहुजन फ्रंट। तो ये जो तमाम भागीदार संगठन हैं, इन सब के सौजन्य से, इनके सबके मार्गदर्शन में आज का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। आप सबका स्वागत है इस राष्ट्रीय सम्मेलन में। मैं सुखदेव विश्व प्रेमी हिमाचल प्रदेश से हूँ। पीपल्स कैंपेन फॉर सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी के नाम से एक अभियान 2007 में शुरू हुआ था, उसका प्रतिनिधि हूँ। और वहाँ एक स्टेट कोलिशन है, स्टेट कोलिशन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ड्यू ट्राइब सब प्लान के लिए एक आदरणीय लक्ष्मैया जी के मार्गदर्शन में एक कैंपेन शुरू किया है, उसका मेंबर हूँ। हम आज के इस कॉन्फ्रेंस में इस सत्र में स्वागत करते हैं आदरणीय श्री लक्ष्मैया जी का, जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ के। उनका इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और उनसे गुजारिश है कि वो मंच पे आएँ। आदरणीय लक्ष्मैया जी, जिनके रहनुमाई में आज ये पूरे देश का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बिल्ड हुआ है, और हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि आज सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ के इसका पहला सम्मेलन हो रहा है इस नया परिसर में। इनका स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी, इनका भी स्वागत है। रेड्डी साहब को हमने पिछले दिनों जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ की एक व्याख्यान माला शुरू की गई, उस दौरान जस्टिस महोदय को हमने सुना। आपका स्वागत है। हमारे बीच में प्रोफेसर कुंडोरम MLC हैं, कोदंडराम ये MLC हैं। इनका स्वागत है इस आज के कॉन्फ्रेंस के इस सत्र में। प्रोफेसर साहब, वेलकम। हमारे बीच में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष एमिनेंट प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ के डायरेक्टर भी रहे हैं और चेयरपर्सन हैं वर्तमान दौर में। हम इनका भी स्वागत करते हैं। प्रोफेसर सुखदेव थोराट हमारे प्रोमिनेंट प्रोफेसर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और UGC के पहले हमारे समाज के चेयरमैन। हमारे बीच में हेलो
हमारे बीच में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और हरियाणा राज्य सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हमारे गाइड, हमारे मेंटर आदरणीय डॉक्टर राजशेखर बुंगरू जी का स्वागत है। थैंक यू। हमारे बीच में डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति जी, सीनियर एडिटर, इनका भी स्वागत है और मंच पे इनसे गुजारिश है कि वो आए। हमारे बीच में एडवोकेट रजनी सोरेन जी हैं, इनका भी इस सत्र में स्वागत है। एडवोकेट रजनी जी, रजनी सोरेन। हमारे बीच में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय श्री काकी माधव राव जी, जिनको हर समय हम सुनते रहते हैं। पिछले 15 वर्षों से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो जितने भी कोलेशन बने, गठबंधन बने, आदरणीय माधव कार्की राव जी। तो अब मैं अगली कार्यवाही के लिए आदरणीय लक्ष्मी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आगे की करें। धन्यवाद। I invite Professor R. Limbadri, the former chairperson, Council for Higher Education, Telangana State. Then I invite our young leader, local corporator C.N. Reddy to take a dais. C.N., please come, please come. Thank you, Sukhadeo Vishwapremji. He is one of the leading activists in Himachal Pradesh. They are fighting for SC/ST Subplan Act. I think they mobilize 50-60 organizations in the state level. They are very actively doing, consistently they are doing in their job. Thank you very much. I welcome to all, and I welcome to particularly Punjab, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Kerala, and Andhra Pradesh and Telangana. I welcome all the organizations, including team from Telangana, IDJN, International Dalit Journalist Network, from Telangana and Andhra, and ST Welfare Associations from All India. Secretary Ramana also is there. I welcome him. And welcome so many organizations, Jai Bhim Sena, Samata Sainik Dal, and different individuals and activists. This is a very happy moment for me and for you also. We are celebrating 75 years independence of Republic Day. This is a journey of 75 years Indian Republic functioning. Before this, we erecting miniature of the Samvidhan Stamp in 6th floor. We are going to have a developed museum in the 6th floor. In that, we started
now we are going to have established in 20 feet, but today we put in miniature. The Samvidhan Stamb is a very important, we thought, this is the journey of Indian democracy. Indian democracy started not now, not in independent movement, not in something 1000 years. It was started from 2600 years with the Gautama Buddha. That's why we thought every village and every mohalla, whoever they aspiring, whoever they practicing, whoever they wishing the democratic country, that mohalla, that basti should have this Samvidhan Stamb. This Samvidhan Stamb should actually, this is the original of Ashoka Stamba, Ashoka pillar, but we developed 4 comments of democracy, welfare of the people, and fraternity, and Indian Constitution, heart of Indian Constitution, of a preamble. In that, I think this is one thing today we did it. Another thing is today, why? Because we are celebrating this today is a very important, the milestone of Indian democracy, milestone of Indian history also. The 75 years we traveled with our constitution. With the constitution, we got so many victories, so many rights we got, so many welfare schemes came, so much relief to the victims, whoever they exploited by the rich and upper caste and feudal people. In that context, in this time, we have so many obstacles, so many problems for the constitution with the rulers and activists, so many people. They are talking against the constitution, they want to change the constitution, so many things they are talking. That's why this group, now we announced the names. With that groups, we are organizing every week online seminar. With the friend Rajshekar Undru suggestion, we going to organize 75 online lectures from November 26, 24 to November 26, 2025. From next month, we have to go every week 2 lectures. Saturday evening 1 lecture, Sunday morning 2nd lecture. That's why these lectures also, we want create some consciousness among the people, activists, all those people. About this Center for Dalit Studies, started in 1999, but its work start 2001-2002. Major CDS activity, CDS success, all of you know, it was a successful movement of Subplan Act in United Andhra Pradesh 2012. After that, Uttarakhand enacted, and Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu. Now it momentum going very speed in Himachal Pradesh and Punjab and Uttarakhand and all those states. Another thing is this building is meant for the pride of Dalits. We have to show our strength, we have to show our ability, we have to show our action, activity to the society, to the governments, to our community also. These are actual 9 floors, 2 floors parking, 1 floor stilt in ground. First floor, we are going to have a museum,
TV studio, some office space. Then second floor we have a classroom, 100 people, is a digital classroom. Then office space. Then third floor totally media and library, digital and manual library. Fourth floor total meant for accommodation, 100 people. Fifth, now we are sitting here, auditorium, it is a 292 seating. Sixth floor, we are going to a plan for the museum. Still now there is no Dalit museum in the country. It's a very sad thing. The tribal museums are there, heritage museums are there, but no government or no others are not thought about it. That's why in the CDS campus we have to go into a small place. It's not a big place. It's a 5,000 square feet like that. We have to go into a mainly digital library with all information of scheduled castes. With the personalities, history, occupations, the movements, books, whatever regarding Dalits. Even we are going to have a museum place outside of the museum, corridor of museum. We are going to have a erect of the Indian Constitution and rock. We are going to flake preamble, fundamental rights and directive principles and other related welfare articles in the Constitution. That's we have to put block stone, then we can put the article on the stone. This inspiration I got from Hammurabi Code. In BC 1700, Hammurabi was a king. He erected his code on the rock. It was unearthed, I think, 20 years, 30 years back. That was, I read it and I decided this should be better thing. There's another thing is you have to going to have a library. The digital library, we thought minimum 1 lakh books should be digitalized by the Dalits, on the Dalits. By the Dalits, whatever he wrote, she wrote. On the Dalits, whoever they wrote and he and she. Even non-Dalits also, they wrote about Dalits. Non-Dalits also, they wrote about something, Dalit issues, Dalit rights, whatever. You have to digitalize that books. Like that, we want this Center for Dalit Studies Library should have a unique and it will be available to all over world, whoever they want to see the history and whatever things. Second thing is that we are going to organize a Ambedkar Internet Archives also. This is also we are planning. In international level, Marxist Internet Archives, their literature, their material is a huge, the lakhs of crores of the pages. That's why this is the thing. I think this building, land and construction support, financial support given by the state government. In 2016, April 14th, those Chief Minister, Mr. K. Chandrasekhar Rao. Then after that, this financial assistance also they given by the state government. I think it is a 25 crores project totally. This should be going to inaugurate. I think this new government, I hope they will think about us. They will definitely support running and whatever people aspirations, they should come to support us. We already request the government should visit and inaugurate. K. Rajgaru is our well-wisher from the centuries. From the years, I asked him already. He is talking to government people. I think they will come
to see and inaugurate this. With this, I stop here, and I request all the dignitaries, the elder people. I think these people are from the beginning. They are very support with CDS. Sudershan Reddy garu, Thorat garu, Kodandaram garu, Murthy garu, Madhava garu, Rajshekhar garu, and CN Reddy is a very young, dynamic corporator here. He is also very activist in the Telangana, very active in Telangana movement. That's why I request all the dignitaries, elders, to have a garland, Ambedkar, and after that we have a Buddha Vandana, then we can start the program. Thank you. Vinay Kumar garu to have a Anand, Bolimer Anand garu, Chandrudu garu, Sunita garu, please have a tribute. I invite Sangapala Bante garu from Mahabodhi, Secunderabad. Please come on dayas. Sangapala Bante.
మొట్టమొదట త్రిరత్నాలైనటువంటి బుద్ధ ధమ్మ సంఘాలకు నమస్కారం. తర్వాత మా బడాబంతేజీ పాద పద్మాలకు నమస్కారం, మా గురుబంతేజీకి నమస్కారం. మరి మీ అందరికీ మైత్రి. భగవాన్ బుద్ధుడి ధమ్మాన్ని ధమ్మ వినయ అంటారు. అందులో వినయ అంటే భిక్షు లేక భిక్షుణీలు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనేటువంటిది వినయలో చెప్పబడింది. భగవాన్ బుద్ధుడు ఏమని చెప్పాడంటే వినయ పాటించడమే వినయ శాసనస ఆయు అన్నాడు అనమాట. ఎంతవరకు ఆ రూల్స్ పాటిస్తారో అంతవరకు భగవాన్ బుద్ధుడి శాసనం ఉంటుంది అని చెప్పిన్నాడు అనమాట. ఈరోజు మనం 76వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. 75 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా నేను ఏ ఫ్రెంచ్ విప్లవం వాటి నుంచో ఫ్రెంచ్ రాజ్యాంగం నుంచో తీసుకోలేదు, భగవాన్ బుద్ధుడి బోధనల నుంచే నేను రాజ్యాంగాన్ని తీసుకున్నాను అని చెప్పారు. ఇంకా మన దేశ ప్రజలందరూ ఎంతవరకు రాజ్యాంగం పట్ల భక్తి ప్రవృత్తులు అంటే తిసరణ మనస వాచ కర్మణ దాన్ని పాటించినట్లయితే అంతవరకు మనం సమైక్యంగా ఉండగలుగుతాం. మన రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడైతే గౌరవం కోల్పోతుందో అప్పుడు మన దేశం కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది. కాబట్టి రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం ఉండాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడి మీద ఉంది. ఇంకా తిసరణాలు గురించి పంచశీల గురించి మీరు వినే ఉంటారు, కొత్త వాళ్ళకి చెప్తాను. త్రిశరణాలు అంటే బుద్ధ ధమ్మ సంఘాలకు శరణు వెళ్ళడం అంటే మనం కార్యకారణ సంబంధాలని నమ్మడం, అంతేగాని గుడ్డిగా దేన్ని నమ్మకపోవడం. ఇంకా పంచశీలాలు అంటే నేను ఏ ప్రాణులను చంపను అనేది, తర్వాత దొంగతనం చేయను, అనైతిక సంబంధాలు పెట్టుకోను, అబద్ధాలు ఆడను, తర్వాత చివరిది మత్తు పదార్థాలు సేవించను. ఇవి మనకు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎంతోనూ ఉపయోగపడతాయి. తర్వాత కుటుంబ పరంగా కూడా ఎంతో ఉపయోగం. ఈ హంతకుడు ఉంటే కుటుంబంలో కూడా చాలా సమస్యలు వస్తాయి. వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి అపరాధ భావన, భయము ఇలాంటివి ఉంటాయి. అలాగే సమాజానికి కూడా ఈ పంచశీలను పాటించడం వల్ల చాలా శుభాలన్నీ జరుగుతాయి. మరి ఈ అవగాహనతో ఎవరైనా సరే తీసుకోదలుచుకుంటే స్వచ్ఛందంగా తిసరణాలను పంచశీలను తీసుకోండి. నేను పాలీలో చెప్తాను, ఇవే మీరు రిపీట్ చేయండి. నేను కూర్చున్న పర్లేదు. అందరూ చేతులు జోడించండి. నేను చెప్పినట్లు చెప్పండి. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి, ద్వితీయంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, ద్వితీయంపి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి, ద్వితీయంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి, తృతీయంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, తృతీయంపి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి, తృతీయంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి. నేను తిసరణ గమనం పరిపూర్ణం అంటాం, మీరు ఆమ బంతే అనండి. తిసరణ గమనం పరిపూర్ణం, మీరు ఆమ బంతే అనండి. తర్వాత నేను చెప్పినట్లు చెప్పండి. పాణాతిపాత వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి. అదిన్నాదాన వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి.
అబ్రం కామేషు మిచ్ఛాచార వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి ముసావాద వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి సురామేరయ మజ్జపమాదఠాన వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి సాధు 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 తిసరణేన సద్ధిం పంచశీలం ధమ్మం సాధుకం సురక్షితం కద్వా అప్పమాదేన సంపాదేథ. వీరందరూ ఆమభంతే అనండి. ఆమభంతే. సాధు సాధు సాధు. ఇది తిసరణ. థ్యాంక్ యూ బంతే గారు. మనకు తెలుగు మా బంతేలలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈయనొక్కరే. చాలా రోజులుగా బుద్ధవనంలో నేను పనిచేస్తున్న సమయంలో చాలాసార్లు బుద్ధవనం వచ్చారు. మరొక్కసారి వారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశం వచ్చినందుకు మరొక్కసారి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇంకొకటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి, త్రిపీఠక చాంటింగ్ అని ఇంటర్నేషనల్ మాంక్స్ అందరూ 9వ తారీఖు ఫిబ్రవరిన మహాబోధి మా బుద్ధ విహారం ఉంది సికింద్రాబాద్ మహేంద్ర హిల్స్లో. దాంట్లో అందరూ 100కి పైగా మాంకులందరూ చాంటింగ్ చేస్తారు. మీకు ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటే అందరూ తప్పనిసరిగా రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. ఈ 9 తారీఖు అంటే మహేంద్ర హిల్స్లో ఉంటుంది, అందరూ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి రావాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పటికే చాలా మనం అనుకున్న దానికంటే ఆలస్యమైంది, కానీ చాలామంది ఇంకా రావాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మనం కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఈ కార్యక్రమంలో మనకి చీఫ్ గెస్ట్గా చేసిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, తర్వాత తన అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తపరచడానికి వచ్చిన కోదండరామ్ గారు, తర్వాత కీనోట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన ప్రొఫెసర్ సుఖదేవ్ థోరాట్ గారికి ఈ సెషన్ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. ముందుగా ప్రొఫెసర్ సుఖదేవ్ థోరాట్ గారు, రిక్వెస్ట్ సుఖదేవ్ థోరాట్ గారు ప్లీజ్ గివ్ ఏ కీనోట్ ఇన్ దిస్. Jai Bhim to all of you. The Chief Guest Justice Sudershan Reddy, the Chairman of the Center for Dalit Studies, Malapalli Lakshmaya, Dr. Rajshekhar Undu, Professor Limadri, Mr. Kaki Madhava, other distinguished guests on the dais, and the distinguished person in the audience. Well, let me first begin with a profound congratulation and appreciation for the amount of effort that Lakshmaya has put in building this wonderful building of the Center for Dalit Research and Studies. I have a feeling that this is going, in the future, this is going to be a central place where the research on Dalit and related issues will be taken. It is always difficult for
us to build up an infrastructure, we require physical infrastructure and human resource infrastructure also, but physical infrastructure is very difficult, and I think because of his leadership and effort, we have this 9-story building with different floors, and definitely in future this will turn out to be a major center of Dalit think tanks. Given the time constraint, I will only make a couple of points because there are many speakers and time is much less. We all are concerned and deeply depressed at times, the kind of the situation that is going on around. Never before in the history of India the Constitution has been brought into such a central stage, and everybody want to grab it. The reason is that the people think that the Constitution is itself is under risk, and therefore it has to be reminded, it has to be celebrated that Constitution is close to our heart. Constitution is, as a matter of fact, the instrument of liberation of India and in general and the depressed classes in particular. It is in the present context, I just want to make a couple of points for your consideration. The topic that I have selected for discussion is emancipatory element in Indian Constitution, and how the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar is not fully incorporated into this Constitution. His idea of Constitution is, he was successful in bringing several of his thoughts in the Constitution as the chairman of the drafting committee, but at the same time, his thought and his original thoughts about the Constitution, what Constitution we should have. Will you please stop for a minute, please? You can sit down and take the photograph later on because it gets disturbed. So although we say that the Constitution, Babasaheb is the framer of the Constitution, he is the architect of the Constitution, but not all of his thoughts are included in the Constitution. And that is very important. And secondly, that for not being included in his thought in the Constitution, the danger that we are confronting today, as far as the Constitution is concerned, it is because that his views were not incorporated. We have a very distinguished justice here, Sudershan Reddy, Sudershan Reddy. He will say in greater detail. But the limited point that I want to make is this, that Dr. Babasaheb Ambedkar was able to bring lot many principles in the Constitution which emancipate the Dalit, emancipate the depressed classes, transform their life. In Hindi we say that the Constitution is sort of mukti, it brings a mukti and freedom to the depressed classes. And there are several elements in the constitutions. I remember to have commented on the lecture given by Justice Chandrachud, former Chief Justice Chandrachud, on his lecture in Brandeis University, USA. The emancipatory element in the institution, in the Indian Constitution has a two-part. One is, of course, the preamble, which define the character of the Constitution, it being democratic, secular, socialist, and republic. And the goal of the Constitution is to provide social justice, equality, liberty, and fraternity, and also national integration. This is the major part of the Constitution, but the core of the Constitution is the fundamental rights. Fundamental rights of any constitution is the core of the Constitution. Executive, judiciary, and several other things are for the purpose of ensuring fundamental right to the people. And the fundamental rights, of course, are equality, equal opportunity, equality before law, liberty, freedom, and freedom of all kinds,
freedom of religion, freedom of expression, freedom of writings, and the fraternity, the brotherhood between the people. So this is the core of the Constitution that Baba Sahib has brought, and the Constituent Assembly has brought. Article 16, Article 14 talks about equality. Article 15 talks about non-discrimination, that nobody will be discriminated based on his or her identity of caste, religion, ethnicity, gender. And Baba Sahib brought additionally the emphasis on non-discrimination. Equality was good enough, but he reiterated the non-discrimination as such. Now this is the core of the Constitution, that fundamental rights are given. Constitution ensures those fundamental rights. State has a responsibility to guarantee the fundamental right. Now this has been the part of the Constitution everywhere. The British Constitution that we have taken from and elsewhere. But what is additional in Indian Constitution, and primarily because of Dr. Baba Sahib Ambedkar and also by the Constitutional Assembly, is that the commitment on the part of the state to do something to promote fundamental rights, and particularly for the depressed classes. Constitution would have been good enough to say that we guarantee this fundamental right. But I think Dr. Baba Sahib Ambedkar, if you remember correctly, his comment on the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru, and he said that this objective resolution talk about equality, social justice, but I don't see remedies. And fundamental right without remedies have no meaning. So Baba Sahib Ambedkar went a step ahead. And in this Constitution, the aspect of emancipation, aspect of transformation is that there are certain remedies in the Constitution, which I think is the contribution of Baba Sahib Ambedkar. Untouchability has been banned in Article 70. As a follow-up of that, we had the Anti-Untouchability Offence Act of 1955. And very critical, a very important provision in the Constitution is that despite liberty and fraternity, what it does is that it empowers the state, that state will undertake policies subject to the other provision. Nobody will stop the state from developing policies in order to secure the fundamental right, in order to ensure the participation of depressed classes in public employment. Now this is a one step ahead, that you are banning untouchability, making it an act of punishment. You are making a provision that the state has a responsibility to frame policies to ensure share in the public employment, and then whole lot of reservation policy provision about reservation policies. Reservation in legislature, reservation in public job, reservation in education institution, protection for women, protection of the minorities. These are the measures which are suggested in the Constitution, on the basis of which government could take the decision. I think this is a very important feature of the Constitution, which talks about the well-being and emancipation of the depressed classes. But the most important, equally important part of the Constitution, I think in my view, beside this provision, is the directive principle. Directive principle is important because there are certain reasons for that why Dr. Baba Sahib Ambedkar brought the directive principle in the Indian Constitution. I will come to that. I will explain in the second part of the next point of my speech. But the directive principle is such an important provision in article. It begins with Article 34, 35, 36, and goes on 37. Even if you look at the title, that itself tells you that directive principle is not enforceable in the court of law. It only laid down the guidelines for the state to develop the policy to achieve the ultimate goal of well-being of the people. Now, if you look at the title, it's very interesting. State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. I am not going into detail. Certain principle of policy to be followed by the state.
And then there are provision of organizations of the village panchayat, right to work, to education, public assistance in certain cases, provision for just and human condition of work and maternity relief, living wages for the worker, participation of the worker in the management of the industries, protection of the minorities and others, international peace. After having gone through the director principle, I just recall that it is nothing but it is a complete socialistic program, except the nationalization of state ownership of land or industry. If you exclude that, which is the major policy of the socialists, the rest of the party is just like a socialist organization. So you can see that if you take the fundamental right, the policy, the legislative measure and other provision for the depressed classes and the directive principle, the constitution is in a way emancipatory document. It is a document which help to transform the life of the people. Now this much is fine. I will take only 5 minutes and stop. This much is fine, but Dr. Babasaheb Ambedkar was not free as he would like to have a constitution of his own. His main role was that whatever was the consensus developed in the Constitutional Assembly, he gave a lead. He gave academic justification, he gave support. This doesn't mean that all of his individual view were incorporated in the Constitution. In my view, Dr. Babasaheb Ambedkar Constitution is in state and minorities, which is submitted in the year 1947 to the Fundamental Right Committee, wherein he suggested the economic system, political system and social system. The economic system which is suggested was socialism, where the land will be nationalized and collectively owned, basic and key industry will be with the government, education and insurance and health with the government. That is the economic system that he wanted to be incorporated in the constitution. He called it a constitutional state socialism. He wanted state socialism to act up the constitution. And of course the parliamentary democracy and the social system based on equality, fraternity and justice. Now what the constitution accepted was parliamentary democracy and certain provision for the depressed classes. Constitution Assembly did not accept the economic system that Dr. Babasaheb Ambedkar proposed. Constitution even did not accept it. And remember well, we are facing the problem today. Constitution even did not accept his remedies for the social and the religious minorities. And as a result, we are facing a problem today. Now let me make very quickly 2 points. That why did he suggest state socialism? Why did he suggest socialist economy in place of private economy? He gave 2 reasons for that. One is that the private economy created economic inequalities, immense inequalities about the wealth and the income, and the poor tend to get deprived of enjoying fundamental right. If constitution provides fundamental right, and if you have a private economic system whereby the poor tend to lose their freedom, therefore he suggested, and it produces immense inequality that we see today. So for ensuring fundamental right, he wanted economy based on socialistic means of production. But also, as I said, he also wanted the socialist economy to ensure that the poor get the fundamental right. If you have rich and poor depend on the rich, they tend to lose their fundamental right. And therefore he suggested to take out the very economic power of the better off section to control the poor. I think that was one of the reasons that he suggested, which was not obviously accepted. And today we are facing. You can look at the composition of the member of the parliament in Delhi and some of the state. It's all dominated by the rich people. Early phase of 50s and the 60s were dedicated workers, social worker, Congress and otherwise were in the parliament. Now it is dominated by the corporate sector, business class, and the social worker are not very much there. Now this is one point. So to that extent, why I am saying that this constitution did not incorporate Dr. Babasaheb Ambedkar's view, this is one point. And to that extent, it doesn't include the liberation method. The last point I will say, and that is very important, that Dr. Ambedkar also was very concerned for adopting the British parliamentary democracy as it is.
What is the British parliamentary democracy? British parliamentary democracy is that you have multiple party, the party which come into majority form the government. That is typically the British parliamentary system, party system. Now, Dr. Ambedkar argued that this is not going to work. In a country like India, where there are diverse groups, the democracy may turn into a communal democracy. And nobody was as much worried as he was, and therefore he wrote the first memorandum, Communal Deadlock and Way to Solve It. That memorandum gives the solution to protect the minorities in parliamentary democracy, to give due representation to the minorities, and that he incorporated in the state and minority. State and minority was brought in 1947. Communal Deadlock and Way to Solve It was in 1946. Now, what was his solution? His solution was, I think, again, I don't have a time, he gave 3 suggestions that if in India, because of this caste and the religion, the democracy will turn into a communal democracy. A majority party, which is Hindu, they will remain in the power. Majority is communal. It is not political. People hold the people of their caste, people hold the people of their religion. Religious base of the democracy has now come in a big way. So Dr. Ambedkar was very, very concerned that the religion will take over the democracy and it will acquire a communal base, which exactly has happened today. Caste has been influencing, but at least caste, we have sobered it down. But now the religion has acquired a base to the electoral democracy, and the democracy is becoming the majoritarian state of the Hindu, which Dr. Baba Sahib has warned, and he had given 3 suggestions. You know, I'm very unfortunate, I feel very happy that 2 of his outstanding book, Communal Deadlock and Way to Solve It and State and Minority, have been completely, nearly neglected by the Dalits, even scholar. Annihilation of Caste is more emphasized and others are more emphasized, but these are the 2 important books of his. Now, he gave 3 solutions to reduce the weightage of the majority and give a due state to the minority in the legislature. One was that he said reduce the seat of the majority, Hindu, and increase the seats of the scheduled caste and other religious minorities, so that there is a balanced representation. That is the word that he has used. If there is a overwhelming religious majority, then the minority will be in danger. So he gave a proposal to reduce the seat and distribute it to the minority so that there is a balance. Second, he suggested was that the executive, the ministers, should be elected not by the party which is in majority alone. Majority party will form the government, but the minister and the prime minister will be elected by the entire house. Opposition as well as those who are in power will elect which member of the majority party will be the prime minister. Again, who will be the cabinet minister? Again, most importantly, who will be the minority minister will be elected by the minority member of the entire house, opposition as well as the majority party. So that he gave these 2 suggestions. He also gave the 3 suggestions, which is not repeated in state and minority, is that the decision should be, on some of the important issues, the decision should be unanimity and not majority. 41 versus 51, no. Unanimity. If the entire house say yes, then you take a decision on those major issues, or at least 75%. So, and he gave the example of the National Security Council, UN Security Council, where the decision is taken by unanimity. Even one person opposed, decision will not be taken. So these were the 3 suggestions which were given by him to modify, to provide safeguard against the communal majority. The other point that he was made, and I'll end with that he see a danger of fascism in India. If the political party is a religious party, in a way, the majority base is religion, the way some of the principle of social systems are involved, the caste system are involved, it has a tendency to turn into a fascism. And fascism means a government of one religious party, a dictatorial government, a single leader having a lot of power. Now, those principles are very much in the Manusmriti or in the Brahmanism. What are the major principles of Brahmanism? We have a secular state. Brahmanism talk about the religion, state based on religion, Brahmanism. Republic, people of the government. Brahmanism talk about the government of one caste, Kshatriya, one section.
not of the people. We talk of the socialism, the Brahmanism based on the principle of private property. So you can see all the principles which are there in the Brahmanism, which the people want to bring now, are against the basic principle of the constitutions. So and it has an element of fascism. Now I will make a last point and say the fascism that came in 30s and in Germany was borrowed by Nasse from Manusmriti. It was not the origin of the Germany itself. You know, it is said that the Hitlers became fascist and because of the Nasse's philosophy. But Nasse in turn borrows from Manusmriti. If you read the essay by Dr. Ambedkar, Philosophy of Hinduism, he has given the quotation. He has given the quotation of Nasse, who praised Manusmriti and built up his ideology of fascism in Germany. So the fascist tendency that we have today have origin in the Manusmriti. Let me read out for you one sentence by Nasse, who borrowed from Manusmriti and developed his concept of Nazism, that one race being superior. Nasse writes, I know of any book in which so many delicate and kindly things are said. Kindly things are said. He is talking about Manusmriti. Ambedkar observed, Nasse was interested in creating a new race of men, which will be a race of superman. Here, if you look at the philosophy of Hinduism by Baba Sahib Ambedkar, Brahmins are considered to be superman, God of God, God of universe. And the German philosophy is also based on the superior race. So Nasse was interested in creating a new race of men, which will be race of superman. Manu, on the other hand, was interested in maintaining the privilege of a class who had come to aggregate to itself the claim of being a superman. Manu engaged to profound philosophy to serve the interest of a particular class. So you can see, I don't have a time, I don't want to spend on that, but the point is that the fascist tendency that we see here, I am not referring to any party, I am not referring to any government, I am giving you the theory that if there are fascist tendencies, its origin is there in Manusmriti, which was borrowed by Nasse, and that is how in 30s and 40s you find fascism coming up in Germany. I think I will conclude by saying that the warning that were given by Baba Sahib Ambedkar and the solution which were given by him led to the situation that we have today. And had his suggestion been included in the constitution as a safeguard against the religious majority, has his suggestion been included with respect to economic system in the constitution, then the problem that we are confronting today, that taking over of government by the corporate sector, taking over of government by one particular religion would not have happened. So Dr. Ambedkar is still relevant today, and therefore we must discuss and try to draw a lesson from it. Thank you very much. Sir, thank you, sir. I think everybody knows about Thorat, sir. He is very known to Hyderabad and progressive and Dalit organizations people. And now I request Kodandaram garu. He was a chairman of Telangana Joint Action Committee. Now he is a chairman of the Telangana Jan Samiti. Now he got one opportunity to represent in the legislature as MLC. మిత్రులందరికీ పేరు పేరున వందనం. కొంతమందికి తెలుగు రాదు, కానీ ఎక్కువ మందికి తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడతాను, మధ్య మధ్యన కొంత ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేసి చెప్తూ. ఇవాళ మన భారతదేశంలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంది. పాలకులకేమో ఈ రాజ్యాంగం పూతే బాగుండు, ఇది బంగాళాఖాతంలో కలిపేస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నారు. ప్రజలేమో కంచుకోటలాగా నిలబడి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఇవాళ మన దేశంలో.
పాలకులకు ఎందుకు పోవాలని ఉందంటే ఇది లేకపోతే ఇంకా వనరులను మనం కొల్లగొట్టచ్చు, దోచుకోవచ్చు, మొత్తం కూడా కొంత కార్పొరేట్ వర్గానికి పంచిపెట్టచ్చు అనే కోరిక ఉంది. ప్రజలకి ఏముందంటే ఎంతో కొంత ఆత్మగౌరవంతో ఇలా బతకగలుగుతున్నామంటే అది రాజ్యాంగం చేయబట్టే. ఈ రాజ్యాంగమే లేకపోతే మనం ఈ ఆత్మగౌరవంతో బతికే అవకాశం కూడా ఉండదు అని ప్రజల్లో ఒక భావన. ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి పరిణామం. అందుకనే ఇవాళ పాలకులు రాజ్యాంగాన్ని కెలికినప్పుడల్లా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు, రకరకాల రూపాల్లో అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అట్లా ఇది ఒక విస్తృతమైన ప్రజా పునాదిని సంతరించుకున్నది. బహుశా ఇంత ప్రజా పునాది కలిగినటువంటి రాజ్యాంగం చాలా తక్కువగా, చాలా అరుదుగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ ప్రజలకు ఎందుకు ఇది ఇంత కీలకమైంది అంటే మనకు 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం చేయబట్టే. అవి లేకపోతే ఈ రాజ్యాంగానికి ఇతర రాజ్యాంగాలకు తేడా ఉండదు. మన రాజ్యాంగంలో ప్రధానంగా 3వ అధ్యాయం అనేది ప్రజలందరికీ హక్కులను కల్పిస్తున్నది. అది తీసుకొచ్చిన ఒక విప్లవాత్మకమైన పరిణామం ఏంది? ప్రజలందరూ సమానమని ప్రకటించింది. రాజకీయంగా అందరూ సమానులమే, సామాజిక జీవితంలో అందరం సమానులమే అని ప్రకటించింది. దేశంలో ఉన్న అసమానతలను రద్దు చేసింది. 4వ అధ్యాయం ఏం చేసిందంటే ఇవి పొందాలంటే మనిషికి కొంత సౌకర్యాలు ఉండాలి కదా, అవి లేకపోతే ఈ హక్కుకుండే అర్థం ఉండదని చెప్పి మనుషులందరికీ కావలసిన వనరులను కల్పించేటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద పెట్టింది. మామూలుగానైతే ఏ రాజ్యాంగం అయినా ప్రజల హక్కులను నిర్వచించి ప్రభుత్వ అధికార పరిమితులను తెలియజేస్తుంది. కానీ భారత రాజ్యాంగం ఈ పని చేయటం మాత్రమే కాదు, దానికి మించి ప్రజలందరూ నిండైన జీవితం పొందటానికి కావలసినటువంటి బాధ్యతలను ప్రభుత్వం మీద పెట్టింది. ఇవాళ వస్తున్న ఈ వైరుధ్యానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రజలందరికీ సౌకర్యాలను కల్పించవలసిన బాధ్యతను వదులుకోగలిగితే ఈ వనరులన్నింటినీ కావలసిన వాళ్ళకు పంచుకోవచ్చు కదా అనే ఆలోచన ఇవాళ పాలకుల్లో బలంగా వచ్చింది. అది వాళ్ళ సమస్య. మనం విద్య కావాలి, వైద్యం కావాలి, ఉపాధి కావాలి, ఇల్లు కావాలి, గౌరవంగా బతికే అవకాశం కావాలి అని అడుగుతున్నాం. అవన్నీ కల్పించడానికి అవకాశం రాజ్యాంగం కల్పించింది. ఆ బాధ్యత రాజ్యాంగం ప్రభుత్వం మీద ఉంచింది. అందుకని ఇది ఒక మార్పుకు వేదికగా ఈ రాజ్యాంగం ఏర్పడింది. ఆ మార్పును సాధించటమే ఇవాళ ప్రధానమైనటువంటి ఒక బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంది. సరళీకరణ దానికి అడ్డం వస్తూ ఉన్నది. పాలకులకు రకరకాలుగా వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాల కారణంగా ఒక ఆటంకంగా కనబడుతూ ఉంది రాజ్యాంగం అనేది. అది వాళ్ళ ఉన్న సమస్య. పూర్తి నిరంకుశత్వం చేతుల్లో, అధికారాలను చేతుల్లో పెట్టుకొని ఇష్టానుసారంగా వనరులను ఉపయోగించగలిగితే అంతకంటే మించేం కావాలి. అది వాళ్ళ పాలకులకు ఉండే ఆలోచన. ఈ వైరుధ్యాలను పరిష్కరించే క్రమంలో ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవటానికి ప్రజలు చేస్తున్న ప్రయత్నానికి ఇట్లాంటి సదస్సులు ఊతమిస్తాయి. ఇవాళ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాను? 75 ఏళ్ళు విస్తృత ప్రజా పునాదిని సంపాదించుకొని నిలబడిన రాజ్యాంగం ఏదన్నా ఉంది అంటే బహుశా 3వ ప్రపంచ దేశాల్లో మనకి ఎక్కడ కూడా కనబడదు. అది మన భారతదేశంలో మాత్రమే మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఇంత విస్తృత ప్రజా పునాదిని సంపాదించుకోవటం 75 ఏళ్ల క్రమంలో ప్రతి సంవత్సరం దీని పునాది విస్తరించుకుంటూనే పోతున్నది. ప్రజల మద్దతును కూడగట్టుకుంటూనే పోతున్నది ఈ రాజ్యాంగం. కాబట్టి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగము, అద్భుతమైనటువంటి ప్రయాణం. అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు ఉండటం, ఒక ప్రజల గొంతుగా ఆ రాజ్యాంగాల్లో సభలో వినిపించటం, ఇది ఈ పరిణామాలన్నింటికి కూడా ఒక మూల కారణం అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకొని ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవటానికి ఇవాళ మనం చాలా కీలకంగా ప్రయత్నం చేయాలి. గద్దరు తన ఆఖరి రోజుల్లో రాజ్యాంగాన్ని చేతిలో పట్టుకొని ఇది సరిగ్గా అమలైతే జీవితాలు మారవా అని, అన్నీ అక్కర్లేదు, సమానత్వ హక్కును అమలు చేస్తే చాలు, దానికోసం మనం ప్రయాణం చేయాలి, ప్రయత్నం చేయాలి అని కోరుకున్నాడు ఆయన. పాటలు రాసి దాన్ని ఇంకా వ్యాప్తి చేద్దామనుకునే సమయం, దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ఆయనకు పద్మ అవార్డు ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోయినా కానీ గద్దరుకు వచ్చేటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు లేవు. ఇచ్చినంత మాత్రాన, ఇవ్వకపోయినంత మాత్రాన ఆయన స్థానం పడిపోయేది లేదు. కానీ తప్పనిసరిగా ఇవాళ అట్లాంటి వ్యక్తులు
మనకుండి ఇంకా దీన్ని వ్యాప్తి చేయటానికి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కూడా వీటి వెనకాల ఉన్నాయి. లక్ష్మయ్య గారిని నేను అభినందిస్తూ సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ను కూడా ఇట్లాంటి ఒక వేదిక రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో జర్మనీలో ఉండేది. సోషల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని పెట్టుకొని ప్రజా సమస్యల మీద పరిశోధన చేసి ప్రజా విముక్తి కోసం కావలసిన జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేయటం ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇవాళ సిడిఎస్ అట్లాంటి ఒక వ్యవస్థగా మనకు హైదరాబాద్లో ఏర్పడటం అనేది ఒక మంచి పరిణామం. ఈ వ్యవస్థ నిలబడాలి, స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడుకోగలగాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా. I am only trying to suggest that there are two perspectives on the constitution. While rulers all over in the country want the constitution to be amended or abolished completely, so that they can appropriate all the powers in their hands and use the resources in order to concentrate wealth in the hands of a few corporate houses. Whereas people want the constitution to be implemented. And with the implementation of the constitution, they hope that they can live with dignity and self-respect. That is the hope with which people are protecting the constitution. So as a consequence of, this conflict, the social base of the Indian constitution has been widening over a period of time. And that, I think, is the most wonderful phenomena that we have been observing. And I urge that we should now unite. And we should unite and protect this constitution and ensure that it is properly implemented in letter and spirit. దీన్ని అమలు చేయించుకోవటం ఇవాళ మనం విశాలంగా ఒక ఐక్యం కావలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇట్లాంటి సెమినార్ల ద్వారా ఇక్కడ వస్తున్న ఆలోచనలు మనకు ఆ ఐక్యతకు ఒక ప్రాతిపదికగా నిలుస్తాయని, ఒక మార్పుకు తొవ్వచూపుతాయనేది మనందరికీ ఒక ఆశ. ఇది జరగాలి. ఒక ప్రజాస్వామికమైన మార్పు కోసం, ప్రజాస్వామికమైన విప్లవం దాన్ని సాధించటమే రాజ్యాంగ సభ తన కర్తవ్యంగా ఎంచుకున్నది. అట్లాంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని ఇవాళ మనమందరం ఐక్యమై దాన్ని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది. ఒక మంచి ప్రయత్నం, దీనికి ఊతమిద్దాం. ఈ రాజ్యాంగ విలువలను ఊరూరికి తీసుకొని పోదాం. అది మనం అందరం కూడా ఒక బాధ్యతగా ఎంచుకుందాం. దానికోసం ఒక విస్తృతమైన ప్రయోగాన్ని మనం నెత్తినేసుకుందామని చెప్పి అందరికీ ఈ సందర్భంగా సూచన చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలతో సెలవు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ చెప్పినట్టు తెలంగాణలో ఒక ప్రయాణం మొదలైంది. అది డిబిఎఫ్ దళిత బహుజన్ ఫ్రంట్ రాజ్యాంగం మీద చాలా రోజులుగా సదస్సులు, యాత్రలు చేస్తూ ఉన్నది. రీసెంట్గా ఇటీవల సూర్యాపేటలో పౌర ప్రజాస్వామిక వేదిక అని ఒక వేదిక ఏర్పాటైంది. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ దళిత్ జర్నలిస్ట్ నెట్వర్క్ కూడా అదే ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంది. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ 1 year ఇప్పటి నుంచి November 26 దాకా ఈ సంస్థలన్నీ కలిసి ఒక ఉమ్మడి వేదికగా వచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక విస్తృతమైన సమావేశాలని, సదస్సుల్ని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దానికి సంబంధించిన ఒక సమన్వయాన్ని సిడిఎస్ తీసుకుంటుంది. నేను ఆల్రెడీ శంకర్తో, ధర్మార్జున్తో మాట్లాడాను. మిగతా జనార్దన్ అంటే ఐడిజే నుంచి జనార్దన్, సంజీవులు కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి. ఇంకెవరైనా ఆర్గనైజేషన్స్, ఇప్పుడు ఎస్టీ అసోసియేషన్ నుంచి రమణ గారు వచ్చారు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకసారి మళ్ళీ కూర్చొని విస్తృతంగా ఒక ఉద్యమ ఆలోచనతో, ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఈ రాజ్యాంగాన్ని, రాజ్యాంగ విలువల్ని, రాజ్యాంగ లక్ష్యాలని, రాజ్యాంగ హక్కుల్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుందని కోరుతున్నాను. I request all the Telangana organizations should come together and have a forum to propagate the constitution and protect the constitution of the rights or values, whatever. That's in Telangana already started process. I think from this day to November 26th, we have to one huge campaign, massive campaign we have to take out in Telangana. I request, I think end of this meeting we can have some resolution also in the national level and state level. Thank you very much. I think my pleasure to invite Justice Sudershan Reddy garu. I think all of know him in Telangana and all India level also. He gave us so many judgments about the
constitution, on constitution values and constitutional rights. I think, sir, he was very active with us in Telangana movement. I think in Telangana there is one person who can talk on constitution rights. That's none other than Justice Sudershan Reddy. Thank you. Welcome, sir. It's lunchtime, I suppose, and very difficult to speak. No, I'm not going to take that long. I presume that Sri Mallapalli Lakshmaya is presiding over this conference, and Professor Thorat ji, Kaki Madhava garu, Ramchandramurti garu, మిత్రులు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, my friend Rajshekar Hundru, Professor Limbadri, and I find a distinguished lady, Soren, from my fraternity. She is a practicing advocate. And Mr. Reddy, the local councillor who represents all of us here, a galaxy of distinguished personalities. And equally distinguished personalities in the audience. I must express my gratitude to Sri Lakshmaya and Center for Dalit Studies for giving me this opportunity to participate in this meeting. You will forgive me for taking slightly a different route, for ignoring for the present the tagline, assessing the achievements in socio-economic justice. That would be a separate topic. There will be many occasions to speak about in CDS. I propose to deal with one or two recent developments and their impact on the Constitution of India as we understand. And guilty men for my deviation who are responsible is Professor Kodandaram and Sri Ramchandramurti. I was exchanging notes with them to frame my idea. And it is they who are responsible for my deviation. Otherwise, that is my favorite topic, socio-economic justice under the Constitution of India. To the extent possible, I would not repeat what Professor Thorat ji and Professor Kodandaram said. I don't know, all of you have, I suppose, read it, including the galaxy of distinguished guests sitting here. A lecture delivered by none other than the most powerful person after the Prime Minister of India, Honorable Home Minister of this country,
while inaugurating the Hindu Spiritual and Service Fair 2025, organized by RSS affiliate. Its name is Hindu Spiritual and Service Foundation. We don't know how many such foundations we have. The Honorable Home Minister said, I quote exactly what he has said. Several works of our ideology, which no one dared to even touch in the last 7 decades since independence. This was a lecture delivered on the eve of 20th Republic Day. Of course, there is no mention of Republic Day, no mention of Constitution, no mention of Baba Saheb, no mention of Gandhi, no mention of any freedom fighters. It's a separate matter. And today, India is standing before the world with a pride. And he continued, Article 370 has been abrogated in Kashmir. Ram Lalla's exile. We never knew that Ram could be in exile. Is over after 550 years. And a grand Ram temple has been constructed in Ayodhya. Kashi Vishwanath corridor has been made. Somnath temple is being made of gold. Triple talaq is stopped. And the Uniform Civil Code is also in place. This is in continuation of what the head of their organization, Sir Sanchalak, said that SWA is missing. What we got on 15th August 1947 is not the independence. It is 21st January 2024, consecration of the idol of Ram. So what does it mean? Has it anything to do with the ideology of the Constitution? We have a different notion of Constitution and its scope. We always thought it is a revolutionary document, assuring social, political, economic revolution. What is the understanding of such of those who believe in this quote unquote our ideology? What is that our ideology has to do with the Constitution? Constitution is not something which has fallen from the sky. It's not given to us by somebody. It is we the people and given it to ourselves. Of course, our founding fathers and mothers, founding mothers, about whom we don't speak, were responsible for shaping that document, in which Baba Saheb
played a predominant role, and that's how we consider him as architect of the Constitution and rather father of the Constitution. If Gandhiji was the father of nation, Baba Sahib was father of Indian Constitution. Do they have any understanding of the pre-constitutional political system? Do they have any understanding? The first war of independence in 1857, and of course, this is not my word. The first war of independence has been used by the new icon. I don't have to name them. And 1857 was followed by the Government of India Act 1858, where the British Empire has taken over the complete control of the territory of India from East India Company. Then thereafter, you have the, I will not go into the details and salient features of the 1858 Act, because it was the beginning where the Britishers have realized it's no more possible without involving the natives, quote unquote, Indians in the administration. Then this was followed by the Indian Councils Act 1861-1892, further improvement of providing some representation, though nominated by the British, into decision-making processes. Then this was followed by Morley-Minto Reform and the Indian Councils Act 1909. This was known by the names of then Secretary of State for India, Lord Morley, and Viceroy Lord Minto, which ultimately has taken the shape of Indian Councils Act 1909. It is the first time they thought about the provincial legislative councils to be more advanced and what some more representation. Because after 1857, the British seem to have realized that it is no more possible to administer in the same fashion as the East India Company was administering the territories which it has occupied directly or indirectly. But one dangerous thing that has crept in 1909, for the first time, separate representation of the Muslim community was thought of, and the Britishers have thus sowed the seeds of separatism that eventually led to the partition of India. They were not talking of separate representation to the weaker sections, Dalits, but they were talking about separate representation to the Muslims and Muslims alone. Then came the Government of India Act 1912-1915. They have undone the partition of Bengal and created new provinces in Bihar and Orissa, and also made Assam a new Chief Commissioner's province.
Then came the Montague-Chelmsford report, which led to the enactment of Government of India Act 1909. One thing we may have to note here, that by the time these reforms were contemplated, the Indian National Congress was established in 1885, was so long under the control of moderates, become more active during the First World War, and started the campaign of self-government, what we call home rule. Therefore, some more reforms were announced that led to the entry of Baba Saheb in 1919. Southborough Committee itself is the product of Montague-Chelmsford reforms. And the representation made by Baba Saheb before the Southborough Committee was universal adult suffrage, with no qualifications prescribed to participate in the governance. It was just not what you call a universal adult suffrage. So what? That was the seed that was sown for demanding and guaranteeing the right to equality. Some of us who have our own ideology, which was referring to earlier, they did not find any SWA, SWA. In these steps, ultimately leading to the independence and the enactment of the Constitution of India. I do not bother you about the details and how the developments have taken place, but they have realized the progressive realization of a responsible government in British India as an integral part of empire was in fact resided in in the Government of India Act 1919. Then they have slowly started relaxation of central control over the provinces. The Indian legislature made somewhat little more representative under that act. There were several shortcomings about which I do not deal with it. Then comes the Simon Commission and the Communal Award. This was consequent to the dislocation caused by non-cooperation movement, and that led the British government in 1927 to appoint a statutory commission as envisaged by the Government of India Act 1919 itself. Of course, except Baba Saheb. Everybody else boycotted that Simon Commission. Baba Saheb appeared and made the same plea for the universal adult suffrage.
because that was his understanding of equality. That was his understanding of inclusive politics, inclusive democratic process. Sometimes we don't understand. I mean, at least a person like me don't understand. It has taken a lot of time. The significance of universal adult suffrage. Then this was led to roundtable conference where the Simon Commission was discussed. Again boycotted by others, attended by Baba Saheb. Then the same plea of universal adult suffrage, apart from a representation to the depressed classes, quote unquote. He did not use the word Dalits or depressed classes. Then a federal scheme was contemplated. Then this was followed by Government of India Act 1935, from which we have heavily borrowed for framing our constitution. And before that, I must make a mention that for the first time under 1935 Act, the Federal Court Unified Judiciary was thought of and a provision has been made. To the extent possible, the independent judiciary, about which I am always tempted to speak with a reference to the present situation, but I restrain myself and we will talk about it some other time. Then Cripps mission, the plan was announced on 16th May 1946 and ultimately the Simla conference that has led to the Indian Independence Act 1947. All of you are aware, and including the distinguished guests sitting on the dais. The bill which was introduced in Parliament, British Parliament on July 4th, was enacted with the royal assent on July 18th, 1947. It was to have effect from August 15th, 1947, what they call appointed day. The bill was introduced on July 4th, July 18th, discussion, enactment, royal assent. Such was the pressure from the people of India, which Professor Kodandaram was speaking about. As long as people are alert, and as long as the people, what you call, play the role of concerned citizens, Constitution is safe. I'll come to that aspect a little bit later. I have to say something about it, and I don't know. It is already 1:30. Maybe another 5-10 minutes, Mr. Lux. Then many of us immediately do not recollect. The Constituent Assembly, which had first sat on 9th December 1946,
That is, even before the formation of the India Independence Act. Because the Cripps mission followed by Mountbatten plan, where they have decided that one constituent assembly is not going to deliver the goods, they should have two constituent assemblies. It was assembled on 9th December 46, reassembled after the midnight of 14th August 1947. That is the formation of the Constituent Assembly. It's not possible to go into the process of constitution making. But the effect of Indian Independence Act 1947 was abolition of sovereignty and the responsibility of the British Parliament. The Crown no longer the source of authority. But even before that, 25 years before that, Gandhi said, Swaraj will not be a free gift of the British Parliament. It will be a declaration of India's full self-expression. That it will be expressed through an act of parliament is true, but it will be merely a courteous ratification of the declared wish of the people of India, even as it was in the case of Union of South Africa. Then I'll come to the constitution making in one or two sentences. The role played by Baba Saheb. The stress which he has undergone consumed him. And he used to fall very often sick, leading to his untimely death. People do not realize about it. How he championed each article, how he dealt with hundreds of opinions within the Constituent Assembly, all without any malice, with all good intentions, but sometimes without realizing the consequences of what they were pleading and what Baba Saheb advised by his intervention. One, of course, is November 48, two last lectures are too well known, about which I don't make a mention. But one criticism was, you have made, Dr. Ambedkar, you have made it too long a constitution, providing too many details. Somebody said you have made a very short constitution without laying any roadmap for day-to-day administration of the country. Somebody said you have made it too flexible and amenable to amendments. Somebody said you have made it too rigid. Answering all this, Baba Saheb made a classic statement. Whatever you may write, whatever you may incorporate, whatever may you articulate in the Constitution, as long as it in the hands of the right people, as long as it is operated by the people who believe in the idea of Constitution, it is safe. If it fails,
not because any infirmity is in the Constitution. The expression used because the man is wild. Man includes women also. We had that experience. And one very often not quoted, often not noticed, Baba Sahib said, one likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. He was posing question to himself, answering in the debate. More than 100 years have rolled when the first written constitution was drafted. Perhaps he was referring to the United States Constitution. It has been followed by many other countries reducing their constitution to writing. Given these facts, all constitutions in their main provisions must look similar. The only new things, if there be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. That is how the Constitution has emerged. So, when these people, very respectable, distinguished in their own right, when they speak about our ideology, which remained unimplemented for 75 years, what is that ideology they are speaking about? Are they aware of these constitutional and political developments leading to the enactment of the Constitution? I was reading with a lot of interest an article recently published by a leading social scientist, Suhas Palsekar. All of you, I think, those who are sitting here may have read it. I don't know others. He said, in between two Indian states. One Indian state which is represented by the Constitution, and another state which is represented by, quote unquote, our ideology. He straight away speaks. It's not my speech, I'm only quoting him. Don't attribute it to me. Recently, the RSS chief underlined his view that India got its true independence only on the Ram temple at Ayodhya was consecrated. With the clout that he enjoys not only among the RSS cadres, but also among many outsiders who have discovered virtue in paying obeisance to the organization and chief, this edict about the formation of a true Indian state on January 22nd last year will undoubtedly be taken seriously in many quarters. Juxtaposed with that, this week also witnesses commemoration of the day on which Indian Republic was formed in 1950. Then ultimately says, it's a lengthy article. Is this a case of duality of our collective personality? Why is there no fight back from the constitutional republic? This one issue just now was told to us by Professor Kodandaram.
why is the constitutional state not repudiated squarely? That means why the other instruments of constitution are not responding to this dilemma. It may include the parliament. It may include my fraternity. Executive, we don't have to talk about it because they say who say this is our ideology. The question alerts us to the complex moment our national life currently experiences. We live in the midst of two state systems. It's frightening to read and realize the consequences. The new one is long born and roams aggressively. The old one is not declared dead yet. This is the danger. The new one is the Republic, Indian Republic. The old one is, it is 100-year-old. I don't have to speak about it. So would the Constitution survive by itself? We being silent spectators, we live under certain notions that चलो Constitution तो है, देखते हैं क्या होता. Again, Baba Sahib said, you don't have to amend the Constitution to break it. You can wreck it by your administrative measures. One seasoned administrator is sitting here. I don't know whether he's nodding his head in agreement or differing with it. I don't know. Another seasoned administrator is sitting. How the administration can wreck the Constitution without amending the Constitution. This is said in 1950. I don't think I will take 1 hour 59 minutes to speak on the Constitution. All of you know who took that 1 hour 59 minutes to speak on the Constitution. Lincoln's second inaugural was 11 minutes. Trump's inaugural was 59 minutes. His second inaugural. Nowadays, we are all tuned to gear up to hear at least 1.5 hour lecture. With all sorts of rhetorical flourishes. When somebody claps, I asked him, why are you clapping? Oh, he spoke very well, sir. What did he speak? Emo sir తెలియదు. అంటే మోహ భాష. That rhetoric you are carried away and you never care to look into the substance and the implications and the dangers inbuilt into such lectures. I'll briefly touch upon, the habit of making notes. Kodandaram yesterday left me at about 7:30, making me to
write whatever I could speak with you, sitting up to 1 a.m. in the night. The framers of our constitution were deeply mindful of the vulnerabilities of a new and untried political order. That's why I began with that. We are into that untried political order. An experiment that greatly depended on the confidence of the citizenry to succeed. So they did their best to argue from the start that their handiwork was not wholly new, but based on time-tested ideas rooted in the soil of antiquity. That's why I was referring from 1857 independence struggle and mutiny, whatever you call it. The founding generations and many that followed it tried to literally cement a sense of perpetuity to the enterprise. Today we have come to assume the permanence of our political institutions, and that assumption creates alarming vulnerabilities in two principal forms. The first is casual indifference, a political order that appears to many as permanent, for better or worse, seems beyond their personal ability to do damage. To some extent, the freedom of indifference is great virtue of liberal democracies, where citizens can choose to devote their days to the private affairs of home and market, blissfully unmindful of politics. अरे छोड़ो भाई ये अपनी बात की बस नहीं ये politics and discipline. Politics is nothing but part of democratic process. How can we be indifferent to it? And our indifference has taken us to this stage. But this liberty becomes dangerous when citizens tune completely out of public affairs, but for an occasional visit to the polling booth. That would lead to electionocracy. From democracy, you will degenerate it into electionocracy. Again, based in part on the assumption that their democratic inheritance is set in stone. As if it is carved in stone. You go to the polling booth, you exercise your oath. I'm not going into the complexities of voting and results, the role played by the election commissions. It's not necessary to go into that. Yet anyone engaged in political demolition without regard to the fragility of the enterprise is at risk of taking down a load-bearing wall. Load-bearing wall is the Constitution. Long before, this is one of my favorite lecture, therefore I will quote one or two sentences from that and take your leave. I know I am taxing you, but I wish I could have more time to tax you further. Long before he became the greatest reformer in American history, Lincoln delivered a major address to the Young Men's Lyceum in Springfield, Illinois, which is titled The Perpetuation of Our Political Institutions. Lincoln had grown worried that the nation of his youth had changed. We are all worried about that now, what we see. Look at the audience. Where do we find them?
We are speaking amongst ourselves. He feared the mutual affection of his countrymen, which had once tied them together in common cause, had disappeared, leaving anger and discontent. Passion has helped us. Lincoln observed of the founding period, but can do so no more. It will be in future be our enemy. What is that would be our enemy? The passion, which you and I witness every day. That is the stage where we have reached. In response, Lincoln has counseled reason, quote unquote, cold, calculating, unimpassioned reason. That means a lecture or a speech or a talk dehearts the rhetorical flourishes. I don't refer to any individual, all of you, it is left all up to each one of you to understand. But ultimate aim, Lincoln said, was to secure a reverence for the Constitution and the laws. That reverence was the predicate for all the changes he later wrought in America. So the first step away which we have to take from the dangers of that passion and towards the reasoned reverence and a simple recognition that perpetuation of our constitutional institutions is not assured, and that our constitutional order has been more fragile than we have recently been led to understand and believe. Ladies and gentlemen, thank you for your forbearance. Now it is over to my fellow citizens of India, that is Bharat. Thank you very much. Thank you, sir. Of our legal luminaries. I think now I request second session. I request Limbadri sir to chair the session, and Rajshekar Undru and Soren, Madhava garu, Ramchandramurthy garu will speak. It will conclude in 2:30. We will go to lunch 2:30. Please bear with us. Then other two sessions will after lunch. Thank you, sir. Thank you, Limbadri garu. సార్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తే తప్పవుతుందేమని చెప్పండి. వన్ రమణ గారు he wants to command us to something. But I'll come and join. ప్లీజ్ స్టే. వయారి ఎందుకు లేస్తున్నారు? 2:30 వరకు మీ సెషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్లీజ్ కూర్చోండి, అందరు కూర్చోండి దయచేసి, ఎవరు లేవద్దు. కానివ్వండి, కూర్చోండి సార్, మీరు కానివ్వండి.
అమ్మగారు ఎక్కడున్నా రావాలి. సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ నమస్కారం. మనకు తెలుసు లంచ్ టైంలో డిస్కషన్ చాలా టఫ్ టైం అని, అయినప్పటికీ కూడా మనకున్న నిబద్ధత ఆకలిని కూడా ఆపి సమావేశాన్ని విజయవంతం చేస్తుందని అనుకుంటున్నాను. వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ది ఇండియన్ రిపబ్లిక్ డే, భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఒక సంబరంగా జరుపుకోవటం అనేది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏదైనా పండుగను బాగా జరుపుకోవాలి అని అంటే ఈ దేశంలో ఉన్న ఒకే ఒక పండుగ, అది భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినటువంటి జనవరి 26, 1950ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతకంటే మించిన పండుగ, అంతకంటే గొప్ప సందర్భము ఈ భారతదేశంలో లేదు. ఎందుకంటే భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి ఈ రాజ్యాంగం గతంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాన్ని రీప్లేస్ చేసి, రిపీల్ చేసి, అంతకంటే ముందున్నటువంటి మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని రిపీల్ చేస్తూ, అసమానతల్ని తొలగిస్తూ, సమానత్వాన్ని సాధించడానికి ప్రజలందరికీ సర్వహక్కులు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం. ఆ దశలో గనక మనం పరిశీలిస్తే, నేను ఈ సందర్భంగా ఒక 2 విషయాలు చెప్పి వక్తల్ని ఆహ్వానిస్తాను. ఒకటి, నేను యాక్చువల్గా ఒక పేపర్ ప్రజెంట్ చేయాలనిపించింది. ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే విషయంలో. భారత రాజ్యాంగం ఎందుకు అంత గొప్ప పండుగ అంటే, ఒకవేళ భారత రాజ్యాంగం కనుక అచ్చి ఉండకపోయి ఉంటే, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కనుక అంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి ఉండకపోయి ఉంటే, మనం అందరం ఇలాంటి కూర్చునే వాళ్ళం కాదు, ఇలాంటి సభలు జరుపుకునే వాళ్ళం కాదు, ఈ పొజిషన్స్ చేసే వాళ్ళం కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్లో అది రావడానికి కారణం ఏంటంటే, భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు, అది ప్రియాంబుల్ కావచ్చు, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కావచ్చు, అనేక రకాల ఆర్టికల్స్ కావచ్చు, అవన్నీ ఏం చేసినాయి, భారత రాజ్యాంగాన్ని రాకంటే ముందు అంటరాని తరం అనేది ఆమోదయోగ్యమైనటువంటిది. భారత రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత, ఆర్టికల్ 17 వచ్చిన తర్వాత అంటరాని తరం అనేది రద్దు చేయబడి అంటరానితనము నేరం అని చెప్పగలిగినారు. అలాంటి అనేక సమానత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా చాలా వచ్చినాయి. అందులో మనం కనుక పరిశీలిస్తే, ఇప్పుడున్నటువంటి కాంటెక్స్ట్లో మనందరికీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మనందరికి కూడా ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫౌండేషన్స్ ఉన్నాయి. మనందరికి కూడా అఫర్మేటివ్ పాలసీస్ వచ్చినాయి. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫౌండేషన్స్, అఫర్మేటివ్ పాలసీసు, ఆర్టికల్స్ అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని 75 ఏళ్ల ప్రయాణంలో కనుక మనం పరిశీలిస్తే ఏ మేరకు సాధించినాం, ఏ రకమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ మనకు ఉన్నాయి అనేటువంటిది కనుక చూస్తే, ఇప్పటికీ కొంత భారత రాజ్యాంగం వల్ల చాలామంది చదువుకోగలిగినాం. నాలాంటి వాడు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆ రోజు భారత రాజ్యాంగం రావటం, భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి అనేక సౌకర్యాలు, అది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు, లేదా హాస్టల్స్ కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కావచ్చు, స్కాలర్షిప్స్ కావచ్చు, ఫెలోషిప్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి ద్వారా ఎంతో కొంతమంది నాలాంటి వాళ్ళు, మీలాంటి వాళ్ళు ఇంత దూరం ప్రయాణం చేయగలిగి చదువుకొని కొన్ని పొజిషన్ చేయగలుగుతున్నాం. ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఇంత కాన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ ఫౌండేషన్స్ వచ్చినప్పటికి కూడా భారతదేశంలో రాజ్యాంగం వచ్చిన నాటికి ఉన్నటువంటి
గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోని కనుక చూస్తే దెర్ వాజ్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ జీఆర్. భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 2020-21 గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో కనుక చూస్తే 28.4. ఇది ఒక గొప్ప పరిణామంగా దేశంలో ఆ రోజు ఒక 20 యూనివర్సిటీలు ఉంటే ఈరోజు దాదాపు 1200 విశ్వవిద్యాలయాలు వచ్చినాయి. ఆ రోజు విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు కళాశాలలు కూడా చాలా పరిమితంగా ఉండేవి, కానీ ఈరోజు కళాశాలలు కూడా విపరీతంగా వచ్చినాయి. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఏం పెరిగింది మనకు అని అంటే, ఒక 1200 వరకు యూనివర్సిటీలు వచ్చినా, మనకు వేల సంఖ్యలో కాలేజీలు వచ్చినా ఏం జరిగింది, ఏం జరగాల్సి ఉన్నది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను మనం వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు మనందరికీ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ కనుక పరిశీలిస్తే, ఒకటి, ఈ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెరిగిందని అనిపించినప్పటికి కూడా మన పిల్లలకు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు కనుక చూస్తే, ఈ రాజ్యాంగం మనకు యాక్సెస్ ఇచ్చింది పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. ఈ రాజ్యాంగం మనందరికీ కూడా సౌకర్యాలు ఇస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా మెజారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 80% ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నాయి. ఈరోజు ఉన్నత విద్యా రంగంలో 20% మాత్రమే పబ్లిక్ సెక్టార్లో ఉన్నాయి, 80% ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి వాటికి యాక్సెస్ లేదు. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో రిజర్వేషన్స్ లేవు. ఆ రోజు యూజీసీ యాక్ట్ రూపొందిస్తున్నప్పుడు జరిగినటువంటి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ నియంత్రణలో ప్రైవేట్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఉంటే బాగుంటుందని చేశారు. 2009లో యూపీఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఆర్టికల్ 93 కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ ప్రపోజ్ చేసి ప్రైవేట్లో రిజర్వేషన్ పెడితే బాగుంటుంది అని. అది లేకపోతే ఇప్పుడు ఎంత పెట్టినా కూడా ఈ పిల్లలకు ప్రైవేట్లో ఏ రకమైనటువంటి యాక్సెసిబిలిటీ దొరకది. అది మనం ఈరోజు చర్చించాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. 80% ఎడ్యుకేషన్స్లో ఈ మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్కి యాక్సెస్ అనేటువంటిది తగ్గిపోతున్నది అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండవ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఫండింగ్ అనేటువంటిది చాలా తగ్గిపోయింది. పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అనేటువంటిది లేదు. పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ లేదు. పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంప్లాయబుల్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు. ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనము చదువు ద్వారానే కొంత సాధించవచ్చు. చదువు ద్వారానే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గొప్పవాడయ్యి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చి మనందరికీ ఇన్ని రకాల హక్కులని అవకాశాలని ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఆ చదువులు ఈ సమాజానికి దూరం అయితే ఏమవుతుందనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను మనం అందరం వేసుకోవలసినటువంటి సందర్భంగా నేను భావిస్తాను. ఇప్పుడు డే టు డే ఇంత యాక్సెస్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఇప్పటికీ పిల్లలకు ఏ కోర్సులో చదువుతున్నారు అనేది కూడా డౌట్. రూరల్ నుంచి ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ఏ కోర్సులో చదువుకోవాలి, ఏ రకమైన కోర్సు చదివితే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదివితే మాకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేటువంటి సమాచారం కూడా లేదు. మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. కల్చరల్ ఈకో సిస్టమ్ కూడా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. వాటన్నిటినీ కూడా మనం ఒక డెమోక్రటిక్ స్పేస్లో అంబేద్కర్ కోరుకున్నటువంటి, అంబేద్కర్ గురువు అయినటువంటి జాన్ డూవే గారు చెప్పినటువంటి ఒక డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ని ఎంత విజువలైజ్ చేయగలిగితే అంత మంచిది అని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ కాంటెక్స్ట్లో తెలంగాణకు సంబంధించి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం జరిగింది అని అంటే, రెండే విషయాలు చెప్తాను మీకు. ఒకటి, నేను ఉన్నత విద్యా మండలిలో కానీ ఇతర అవకాశాల్లో చూసినప్పుడు ఈ విద్యార్థులకు యాక్సెసిబిలిటీ చాలా స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీగా చేయాలి అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నప్పుడు వి ఇంట్రడ్యూస్డ్ దోస్త్, DOST దోస్త్, స్నేహితుడు అని అర్థం. ఆ దోస్త్ అనేటువంటిది పెట్టడం వల్ల 200 రూపాయల రిజిస్ట్రేషన్స్తో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 1040 డిగ్రీ కళాశాలలో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి, అడ్మిషన్ పొందడానికి అవకాశం కలిగించేటువంటి ఒక పద్ధతి పెట్టాం. అది మొబిలిటీని తగ్గించింది. ఏ కాలేజీకి గతంలో ప్రతి కాలేజీకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ కొనుక్కొని
మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసి లిస్ట్ చూసుకునేటువంటి అవసరం లేకుండా ఇంట్లో నుంచి ఫోన్ ద్వారా జస్ట్ దేర్ మొబైల్ దే కెన్ అప్లై అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. అట్లా చేయటం వల్ల ఏమైందంటే ఎన్రోల్మెంట్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిల ఎన్రోల్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగింది. అది ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నాం. అట్లాగే స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటాం, పిల్లలందరూ కూడా ఎక్కడన్నా వెళితే ఫారెన్ వెళ్ళారు, ఏదో ఉద్యోగం వచ్చింది, వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేయాలంటే దైనందిన జీవితంలో చాలా కష్టం. ఎవరినో తెలిసిన వాళ్ళు అడగాలి, ఆఫీసర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలి. అటువంటి సమస్యల్ని కూడా అధిగమించడానికి స్టూడెంట్ ఎకడమిక్ వెరిఫికేషన్ సర్వీస్ అని కౌన్సిల్ వెబ్సైట్లో పెట్టాం. ఎనీబడి ఎనీ టైమ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ దే కెన్ వెరిఫై ది క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్. ద సింపుల్ వితౌట్ ఛార్జింగ్ ఎ సింగిల్ ఫైల్. అలాంటి సౌకర్యాలు పెంచడం వల్ల మనకి ఈజీ అయింది. కాబట్టి అట్లా అనేక సౌకర్యాల్ని విద్యార్థులకు పెంచగలిగితే విద్యార్థుల యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ పెరుగుతుంది. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది లాస్ట్ మాట నేనేం చెప్పాలనుకున్నా అంటే, ఈ దేశంలో మనకు SC/ST అట్రాసిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అయింది. ఆ యాక్ట్ రావడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలామంది తెలుగు ప్రజల యొక్క ఉద్యమం, ఆకాంక్ష వల్ల వచ్చింది. రెండవది SC/ST సప్లాన్ యాక్ట్. సప్లాన్ యాక్ట్ తెచ్చినందుకు మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి కానీ, రామచంద్రమూర్తి గారు కానీ, కాకి మాధవరావు గారు కానీ, రాజశేఖర్ ఉండ్రు గారు వీళ్ళందరికీ మనం చప్పట్ల ద్వారా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. ఏం జరిగింది అని అంటే, మనం అనుకుంటున్నాం ఏ చట్టం తెస్తే ఏమవుతుంది, ఏమి కాలేదు కదా అని అనుకుంటాం. సప్లాన్ వల్ల ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేనంత మార్పు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగంలో జరిగిందని చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏంటి ఆ మార్పు అంటే, మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా భారతదేశంలో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 28.4 ఉంటే తెలంగాణ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 40%. అది పక్కకు పెడదాం. ఎస్సీస్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ఇండియాలో 26% ఉంటే తెలంగాణలో ఎస్సీ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 42.9. కాబట్టి ఇదంతా ఎట్లా సాధ్యమైంది అని అంటే, మనము SC/ST సప్లాన్ సాధించుకోవటం వల్ల, రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రావటం వల్ల, స్కాలర్షిప్ రావటం వల్ల మన గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో భారతదేశంలోనే అందరికంటే ఎక్కువ ఉండగలిగింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మనం సప్లాన్ సాధించుకున్నట్టుగానే ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో కూడా రిజర్వేషన్ సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ఇలాంటి సమావేశం ఎంతో దోహదపడుతుందని, ఈ చర్చలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేధావులందరూ ఆలోచించి సరి అయినటువంటి ప్రతిపాదనలతో ముందుకొచ్చి డిబేట్ చేయగలిగితే, ఇప్పటికే యూపీఏ గవర్నమెంట్ గతంలో పార్లమెంట్ అమెండ్మెంట్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. యూజీసీలో డిబేట్లో దాన్ని రికమెండ్ చేసి ఉన్నది. కాబట్టి ప్రజల ఆకాంక్షల్ని సాధించడం అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుందని నేను భావిస్తూ, ఈ చక్కటి అవకాశంలో లంచ్ టైంలో కూడా ఓపికతో మీరు వింటున్నందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఉండ్రు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. सभी को जय भीम। आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 75 सालाना भारत का संविधान के उपलक्ष्य में हम अब सामाजिक न्याय ऊपर हम एक असेसमेंट के रूप में आज एकत्रित हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ और उनके साथ सारे अनुबंध संस्थाओं आज मुझे ये मौका दिया। मंच पर उपस्थित हमारे सीनियर काकी माधवराव जी, रामचंद्र मूर्ति जी और एडवोकेट रजनी सोरेन जी और सभी मेरे दोस्त, आज का जो विषय है हमारे सामने जो रखा है बहुत ही
महत्वपूर्ण विषय है। 75 साल में हम हर एक मुद्दे पे मुड़ के पीछे देख सकते हैं, क्या हमें पाए क्या खोए 75 सालों में। बट एक संविधान हमारे साथ खड़ा है, हम संविधान के साथ खड़े हैं। मेरा विषय जो आपके सामने, जैसे लिम्बाद्री साहब, जो प्रोफेसर लिम्बाद्री जी आज के इस मंच का चेयर है, उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन के बारे में हम कहाँ तक पहुँचे। इस विषय में थोड़ा सा पीछे आपको मैं जो दलित उन दिनों में जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था मैं आपको उस समय तक ले जाना चाहता हूं जहां 1932 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट के तहत उन्होंने पहली ये अचीवमेंट करे हैं कि जो ट्रेजरी के ऊपर पहली राइट जो हक जो बनता है वो अनटचेबल्स या डिप्रेस क्लास उन दिनों को कहते हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए। अगर 1932 में जब ये निर्णय हुआ था पूना पैक्ट के तहत, फिर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। 1944 में 1944 में बाबा साहब जब वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो मेंबर थे, उन्होंने वाइस रॉय के सामने जाके कहा कि ये पूना पैक्ट के तहत जब ये निर्णय हो गया था कि एजुकेशन में हमें सुविधाएं प्राप्त होंगे, ये नहीं हो पाया था। तो जो 1942 में 1942 1944 में पहली बार जो स्कॉलरशिप के तहत यहाँ बहुत लोग यहाँ जो पढ़ाई किए, हमारे पिछले जनरेशन में जो पढ़ाई किए, काकी माधवराव साहब, सुखदेव थोराट साहब, जिस स्कॉलरशिप के साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारे जो आज के दिन मिला है, वो संविधान से पहले ही हमें हासिल हुआ था। 1944 में उसका नाम था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। वो आज के दिन में हमें उपलब्ध है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के दूरदर्शी उन्हें हमें ये प्राप्त हुआ था। जैसे हम आते हैं, जब संविधान बना था, बाबा साहब ने ये अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत उन्होंने सोचा था ऑटोमेटिकली हमें दो चीज़ें प्राप्त होंगे। वो एक रिजर्वेशन इन एडमिशन, जब आपको किसी एजुकेशन संस्था में एडमिशन लेना था तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। और ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ था स्कॉलरशिप। वो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 46 के तहत उन्होंने बनाए थे। बट सबसे पहली चैलेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन को मिला था वो और किसी से नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट से ही मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले चैलेंज, क्योंकि ये जो हम 75 साल में पीछे मुड़ के हम आगे क्या करना, पीछे क्या हुआ ये देखते हैं, उसमें हमें कई बार संविधान पीठ जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलता है, वो कई बार संविधान को इंटरप्रेट करने लगते हैं। जो हम आज के दिन असेसमेंट कर रहे हैं वो भी असेसमेंट करते हैं। जब मुद्दे संविधान पीठ को सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, हाई कोर्ट्स में मिलता है, उन दिनों में सबसे पहली चैलेंज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बने थे आर्टिकल 15 में, वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट से ही मिला था। उन्होंने ये करार किया था कि जो एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिलता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया। चंपकम दराय राजन नाम के केस में सो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही नाराज हुए, बहुत ही गुस्से हुए। उन्होंने जब अमेंडमेंट मूव किया था, द फर्स्ट एवर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले अमेंडमेंट उन्होंने मूव किया था, वो ऑमनीबस अमेंडमेंट था। उसमें एक अमेंडमेंट ये था कि आर्टिकल 15 को एक सब सेक्शन 4 उन्होंने आर्टिकल 15(4) दिए थे, जिसमें उन्होंने स्पेशल प्रावधान किया था। क्लियरली लिखना पड़ा उनको कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिजर्वेशन के प्रावधान।
ये एक प्रोग्रेस है हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान में 15 का जो आर्टिकल 15 का जो प्रावधान किया था उसके एक प्रोग्रेस है। तो संविधान हमें ये दिखाता है, अगर हम संविधान के जो हक हमें आगे ले जाना है, वो प्रोविजंस, वो सेक्शंस, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 335 है एंड आर्टिकल 46 है, जो डायरेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स में इन हमें आगे ले जाने की एक मौका प्रदान करते हैं। तो हम अगर इसको इसी सेक्शन को आगे ले जाते हैं, कई साल बाद यूपीए सरकार 1 में एक और अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट था आर्टिकल 15(5), जिसको कई लोग मंडल 2 के नाम से भी पुकारते हैं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान करते हुए हमारा जो पार्लियामेंट उन दिनों का, उन्होंने एक और प्रावधान किया था, जो अभी लिम्बाद्री साहब ने अपना वक्तव्य में बताए थे, कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई स्टेट चाहे, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, उसमें रिजर्वेशन की प्रावधान क्लियरली आज के दिन संविधान हमें देता है, हमें प्रोवाइड करता है वो जो अवेलेबिलिटी। क्या हम आगे अगर असेसमेंट 75 सालों में हम ये करना चाहेंगे, 75 ईयर्स में असेसमेंट करना चाहेंगे, हमें एक ये आर्टिकल जो 15 जो है, जो बाबा साहब ने पहले अमेंडमेंट ने करके हमें दिए थे, वो आगे हमें एक रास्ता, हमें एक मार्ग क्लियरली दर्शाता है कि हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। उनमें ये प्रावधान बहुत ही क्लियरली किया था कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं दिया, बट वो माइनॉरिटी एजुकेशन इसके ऊपर है कि वो दे या ना दे। ये एक क्लियर कट हमें फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। अगर संविधान को हम आगे ले जाना चाहते हैं, उनके प्रोविजंस को अचीव करना चाहते हैं असेसमेंट के बाद, कि आर्टिकल 15(5) में जो हमें अवेलेबल है, आर्टिकल 15(5) बाद में एक और अमेंडमेंट किया था 2014 के बाद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम का एक समुदाय को भी रिजर्वेशन का प्रावधान उस आर्टिकल में किया गया था, फर्दर अमेंडमेंट करते हुए। मैं ब्रीफली ये असेसमेंट में एक ही मुद्दा आपके सामने आज रखना चाह रहा था, कि ये मुद्दा आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि आगे जनरेशन्स के लिए, जैसे लिम्बाद्री साहब ने कहा 80% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में है, तो क्या हम उस हक को अचीव कर पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे? इन्हीं बातों के साथ जय भीम और धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful, thought-provoking speech. Now I invite Advocate Rajneeshwaran. Jai Bhim and Johar to everyone. So, very briefly, I want to, the topic given to me is Adivasis and the Constitution. So, I want to discuss this in 3 parts. One is basically the question of resources, which is the core of the Adivasi question, where we stand in terms of where we were before the Constitution came into place and where we are now, 75 years after the Constitution, in terms of resources, in terms of autonomy and in terms of control of resources of Adivasis. And the second part, and in the second bit, I want to talk about how in the conflict areas that we are talking about, where in the name of counterinsurgency, what is the status and what is the position of fundamental rights of people, Adivasi people living in these conflict areas. And thirdly,
is a new development that we've seen, and that friends in Chhattisgarh are calling it, say, communalization of PESA, of how even within the Adivasi community, how there is this growth of sectarian tendencies, and how the Adivasi community is also being played by the majority community, and maybe there is a threat of an identical threat of an identical split in the Adivasi community itself. So speaking about the first part with respect to the question of correcting historical injustice in terms of control of resources. So if we speak about it historically, it goes back to 1855 with the Santhal rebellion, and then the Birsa Munda revolt, and then the Bhumkal Andolan in Bastar, all of which was essentially revolved around the question of nationalization of forests by the British, or the feudal system, the zamindari system brought into the tribal areas by the British. So through these revolts that we saw before independence, the British were forced to bring in some laws which essentially said that tribal land cannot be alienated, cannot be transferred to a non-tribal person. So that was the essence of what legal changes that we saw during the British. And then came the Constituent Assembly, and where, Jaipal Singh Munda essentially, if you look at what he essentially said was that in this, when we are coming together to make this country, what he said was that, we identify ourselves as being indigenous, and we look at everybody else being outside. But now that we are coming together to make this country, we hope and we trust that the Adivasi question will be addressed. And he also did say that now that we are coming to make this country, to make this constitution, this may not be a time to fight and to say that whose interests, and to find that place in the constitution to secure each community's rights. So he completely said, and he reposed full faith in the Constituent Assembly, saying that we putting our faith in the Constituent Assembly, that and we trust and hope that the Adivasi question will be answered. So when you look at the Constitution, firstly there was Article 244 in the Constitution, which spoke about administration in scheduled areas, and you had the 5th schedule. The essence being essentially that in terms of resource control, special provisions could be made for Adivasis. So after that, what we saw after independence was that very few, each state has laws which prevented alienation, but very few regulations were made. And then over and above that, you still had the Land Acquisition Act of 1894 in place, and you had the Coal Bearing Act, you had the Mines and Minerals Act. So what in a sense, what you saw was that the principle of eminent domain was in place, and essentially what it said was, no matter what, Adivasi rights ek jagah par hai, but ultimately the state has ultimate power to acquire land for mining, linear projects, etc. So that struggle continued until the Panchayat Raj amendment that we saw. Then the PESA Act came in 1996 to implement the Panchayat Raj amendment, and in that the Gram Sabha was given powers. However, the different states did not adopt PESA as it is, and in some states they did not make rules like we know. And then from 1996 we come down to 2006, where finally you had the Forest Rights Act being passed by Parliament, and where they said that this act was being brought to correct historical injustice, where people's common resources had been nationalized under the Indian Forest Act. So they said that, and it finally recognized that we are bringing in this law to correct historical injustice and recognize your individual and community forest rights. Now, even after that, so it's been so many laws in place, and then finally, and then again in 2013, the new Land Acquisition Act came. They made special provision for scheduled areas, where they said that you need consent of the Gram Sabha. So they finally got consent. Now, again, in that consent clause, however, they kept certain projects outside. They said mining is not included, linear projects like railways, highways is not included. All of that was in place. But essentially, the 2006 law was considered to be the strongest, because it said that the Gram Sabha has power to control its resources, and that is what the Supreme Court said in the Niyamgiri judgment, that ultimately it is the people who have the power to decide whether or not they accept a particular development project, whether or not they accept land acquisition. So that is how things stand as of now. However, after 2019, certain more changes were made, like mainly coal being the most contentious area, where they have amended the Mines and Minerals Act to say that now a private company, speaking about the model of development in the constitution, they've taken it further to say that a private company can take land
and sell coal for profit, not just to produce power, which was earlier limited to electricity. So we've seen that, we've seen where the law has been going, and essentially it is going down the path where it's a full privatization model where the law has been set clear, where your land can be taken away for that, and the Adivasi communities having had to pay for that. And that is with respect to different laws. So as of now, the law as it stands is the Gram Sabha has powers, but what in practice what has happened is that, as far as I know, you wouldn't find a single project where a Gram Sabha consent has taken place properly. I mean, there are cases, courts are flooded with cases with fake Gram Sabha, with misuse of powers. And what we also see is that somehow we got these laws made through the legislature, but when it comes to the executive and the bureaucracy, I mean, there is zero intention or to follow these laws and to actually ensure that protections given to tribal people are implemented. So that is with respect to question of resources. The second thing I was talking about was that when you look at these conflict areas, say for example Bastar or other places, it's a complete suspension of fundamental rights. I mean, there are no two ways about it. Your right to life, the number of extrajudicial killings, the allegations of extrajudicial killings that are taking place, the number of arrests that are taking place, and also the scuttling of any form of democratic protest against militarization that is taking place. It's a complete suspension of fundamental rights in these areas. And when we look to court, I think Justice Reddy was here. The only ray of hope that we saw some time back was in the Salva Judum judgment, wherein the Supreme Court outlawed the Salva Judum, and it spoke highly against violence that is being committed in these areas. After that, in a series of cases, the CBI has filed closure in a large number of extrajudicial killings. So we have really seen no justice when it comes to that. And so that is with respect to suspension of life and liberty under Article 2021 in these areas that we see. And the last part is what we've seen recently is the question of splitting the Adivasi community into, say, the opposition towards the converted Christian tribals was always there. Historically, there has been a demand of delisting where they say that tribal Christians should not be given benefits of reservation, etc. But what we've seen now is a weaponization of the PESA, where they're saying that in the name of protecting tribal custom and culture, there has been this attempt to completely target tribal Christians, and a complete attempt to say that the biggest threat facing the Adivasi community is conversion. So what we're saying now that in villages in Bastar, for example, there is a complete split in the community, and you may have heard of cases where people are not being allowed to bury their people, Christian people are not being allowed to bury their dead people in the community graveyards, and people are having to go up to the Supreme Court. So what they're essentially doing is that the majority community has somehow convinced the tribal people that you are essentially Hindu, and that essentially tribals are Hindu, and that any kind of a conversion to Christianity or any kind of a thing is seen as as a violation, or is seen as an attempt to harm or break tribal culture. So that is another thing that we're seeing, and what we're calling it, a lot of activist friends, the phrase that is being used is it's a communalization of PESA, and it's a communalization of the tribal identity. So things do look very bleak, but I suppose it's up to civil society and it's up to people like us to keep raising these questions which face the tribal community across the country. Thank you so much. Thank you, Rajni Garu. Now I request to Sri Kaki Madhava Garu to address this gathering. Now I invite Dr. Ramchandra Murthy Garu. Mahanabhavas on the dais, end of the dais.
Namaskar. That Rajshekhar was talking about First Amendment. People are talking about First Amendment even today. In an attempt to blame Nehru for restricting freedom of the press. So that was one of the provisions in the First Amendment. First Amendment was thought of because the courts were acting to the spirit and letter of the Constitution and negating many things that government did. They were not allowing Jagidari abolition. They were not allowing anything to be any welfare measures for Dalits or poor. And they were allowing everything to be published in the papers. You know, there is Ramesh Thapar, the elder brother of Pramila Thapar. He was running a magazine Crossroads. It was banned in Madras. When it was done, within few months of adopting our constitution, we adopted our constitution on 26th January 1950. The magazine was banned in March. He went to court. Why it was banned? Because the magazine carried a story about an incident where the police have killed 22 communists in Salem jail. That's why it was banned. So he went to Supreme Court. Supreme Court did not take years as it is taking today. Within 3 months, on May 26th, it gave a judgment saying that Ramesh Thapar was right. He has got every right to publish what he published. Then there was another case in Delhi. This is Ramesh Thapar versus Madras State. There is another Dinopadhyaya versus Delhi State. Their organizer is, organizer wrote a story on happenings in East Pakistan. That was also banned. The same Supreme Court upheld the organizer. So Nehru thought the days were different. In those days, in 1960s and 70s, 50s and 60s, the Supreme Court was acting as though they were safeguarding civil liberties. They were in the forefront of defending people who Nehru and others thought are violating the Constitution. So Nehru thought there should be some reasonable restrictions to press freedom. Ambedkar said there is no need for any separate article restricting press freedom because it is part of the freedom given to all citizens. So press also will have the same freedom. But Nehru thought in the interest of national integration, in the interest of friendly relations with neighboring countries, in the interest of social harmony, we should bring about some reasonable restrictions to be borne on the press. So he did not do it alone. It was not the only case. He amended many articles, including Article 19. As he said, as Dr. Rajshekhar said, amended Article 15, amended many more in the 374, 376 also. But many aspects were there in that amendment. It was not only meant for suppressing freedom of the press. Freedom of the press was not suppressed actually because of that amendment. Because of that amendment, the Supreme Court and other courts were given an opportunity to see things as they are and give judgment more at the way. That's why it was not objected to by any professional organization then. No journalist union has objected to that
amendment. And now, I was working at Bangalore in 1978. It was emergency. Indira Gandhi was contesting on Chikmagalur election. Indira Gandhi was contesting in Chikmagalur. Bhavana Venkatram was the Minister for Education here. He came to Bangalore. He asked me to accompany him to go to Chikmagalur to canvass or to be seen by Indira Gandhi or meet her. So we went there, we met, we toured for 2 days. And then while coming back, we met Indira Gandhi. He went to her and spoke for a few minutes and said, this young man, Mr. Moti, is from Hyderabad, is working in Bangalore for Indian Express Group, he said. I thought she will be very angry with me because Indian Express was fighting against emergency, fighting against Indira Gandhi rule. I was myself fighting under the leadership of Arun Shauri. But she was not angry. She was smiling and said, good luck, Mr. Moti. Imagine the same situation with Modi. Sir, Narendra Modi is there. And somebody introduces me there saying that he is working for some paper which is fighting against you. Would he say good luck? He would not say. If you take the 10 years that have passed, the press has lost its freedom, the press has become docile, the press has lost its power. Now, if you write anything against the government, you will be taken into custody and a lot of charges will be made, including anti-terrorist acts will be applied to you. Some journalists are languishing in jail. You know Kappan of Malayalam website. He was going to UP to report a rape case, rape of a Dalit girl. He was taken into custody. He was forced to be in jail for 2 years, 4 months for no fault of his. In Congress-led India has made an announcement in 2023 saying that these following 14 journalists are to be banned by us. They should not be spoken to, they should not be given any interview. The list is led by Arnab Goswami and Navika Kumar and others. Arnab Goswami said it is a badge of honor for me. But most of the people agreed that they should be banned. But the organizations representing press, media, press and others have condemned the decision taken by the Congress party and other India members. That's a different thing. But if you look at the papers today, but for social media, we will not get any real news. What is happening, we don't know. Many things are not covered by the mainstream newspapers and mainstream news media. So, as a journalist who spent his life in journalism, I thought I should speak on journalism and the state of journalism today. But it is not time. I know you are very hungry. You will not pardon me if I take more time. I will take some other occasion to speak about journalism and the state of affairs. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your memories and experiences about the press and other things. Now I request Sri Kaki Madhava garu to address this gathering. సభకు నమస్కారం.
మీ అటెన్షన్ అంతా మీ స్టమక్ మీద ఉంది, మీ చెవుల మీద లేదు ఇప్పుడు. సో ఐ వోంట్ ట్యాక్స్ యూ విత్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే అదర్వైజ్. కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఇచ్చిన హక్కుల గురించి, దానికి అంబేద్కర్ గారు చేసిన ఎఫర్ట్ని గురించి ఇప్పటి వరకు చాలామంది మాట్లాడారు. కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పింది ఏంటి, ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏమిటి అనేది. ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ గురించి ఐ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది? గవర్నమెంట్కి ట్యాక్సెస్ ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు, అది ప్రజల ఉపయోగం కోసం స్పెండ్ చేస్తుంటారు. ఇట్ కుడ్ బి ది పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్, it could be individual help like students being given scholarships, etc. Now, what is happening earlier, there was so much importance given to the reservations because there are many government jobs. But today, you hardly find a government institution advertising for new posts. And some of the states are clever. If some vacancies have to be filled, they are doing it on contract basis. So the government jobs are a disappearing species. Where are the jobs today? Now every sector is being privatized. It is just not education, it's not just health. It's not roads. Even the Defense Department activities are being privatized. So if the jobs are in the private sector, what is the purpose of reservation in government jobs? You are addressing maybe 5%, 10% of total jobs through reservation. Now for me, it looks as though we have to give a very totally different interpretation to the word reservation. Now, how do the private industries function? How do they create wealth? Wealth in such a manner that 10% of the people in India own 90% of the wealth. Now they make that money by the industries, by various other things like in hospitals and schools, colleges. Now, can they do all this without government support? A school has to be permitted by the government. A hospital has to be licensed by the government. And then, if they want to export something, import something, they have to give permission. Government has to give permission. So private sector can do nothing without support, without facilities, sometimes free. So the action now lies in asking for reservation in private sector. When some of us talked about it, they said we can't force the private sector to reserve jobs. It's their own organization. So it's not their own organization. It's an organization which is built by you, supported by you. The oxygen is coming from you. Now, natural resources should belong to everybody. That's what Ambedkar said in the Constitution. Now, can any private industry have activity without water, without land, without electricity? These are all public facilities which are helping them to start these things. So now, Mr. Lakshmaya, myself, and some of the colleagues sitting here, we had taken up a movement for reservation in budget sub-plan. And it started in combined Andhra Pradesh.
and people like Ms. Ramchandra Murthy have helped us with the press to get a lot of publicity. Any poor man's meetings are not covered in the press. But because of Ms. Ramchandra Murthy and Ms. Lakshmaya, who was himself a journalist, all our activities were publicized, and then we brought a lot of pressure on the government. Finally, we had sub-plan materializing. Now, after Andhra Pradesh, now there are some other states which have taken up this, which Ms. Lakshmi has already mentioned. Since Andhra Pradesh, or the Telugu land now, it is 2 states, has taken the initiative for achieving this sub-plan, I suggest that we take up the movement for reservation in private sector. And unless we do that, we will not have any relief for the people from the marginalized communities. They are going to the schools and colleges, but after that what? I know from my own village, a person who has done MBA is doing sewing in my village. I and my daughter went and saw that man. MBA he has done, and then he's doing agriculture, coolies work. So I think we'll have to start that in a big way. And there's no person who can do much more than Ms. Lakshmaya. Most of you may not know, if Telangana state separation has happened, if the first 5 people have to be named, it will be one of them is Lakshmaya. Now, again, for the sub-plan, he's one of the first 5 people. With his initiative, connections, we would like to start this movement for reservation in private sector, and probably that's where we can partly undo the privatization policy. I will stop here and let you go for your lunch. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And you're making a new path to reservations in private sectors. Thank you, all the speakers. Now I request all of you to join with us in lunch. Lunch is in first floor. Please don't take up, what is the lift. You can go with the stairs. So many people are there. Please leave the old people, and young people should go in stairs. Another thing, please cooperate. Everybody would have a lunch. అందరికీ అన్నం ఉంది, భోజనం ఉంది, తొందరపడొద్దు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు మెల్లగా ప్లేట్లు తీసుకొని తినండి. దయచేసి డిసిప్లిన్ మస్ట్. ఒకరి మీద ఒకరు పడకండి. ఒకరు ముందు నిల్చున్నారంటే మళ్ళీ ఒకరు వెళ్ళి వెనక నిల్చోండి ప్లీజ్. ప్రయత్నం మలుపు దీనికి స్విచ్ ఆఫ్ లేవా ఉన్నట్టే లేవా అన్నా డెంబాద్రి సెషన్ సూపర్ హిట్ ఎందుకు నేను ఇందులో ఆయన సార్ అమ్మాయి ప్రజల గురించి మాట్లాడుతుంది ఈయన ఎగ్జిబిషన్ అక్కడ నుంచి మాట్లాడు హిట్ సూపర్ హిట్. in one session. For this session, I request Anand Bolmera to chair. Please, Anand Bolmera. Sir, I request Bavar Megavamshi.
I request Professor Tanveer Fazal. I request Gandham Chandrudu, IAS officer from Andhra Pradesh. Please come on to dais. Sir, request Professor G. Hargopal Garu, eminent civil rights activist and our well-wisher from decades. This session, speakers will be delivered on issue of socio-economic justice, civil rights, minorities and marginal rights. I think this session is very important aspect in the context of Indian Constitution, the become a 75 years reality. And after this session, we will have some activists meeting, and they can also say how can go about it, what will be the future program. For that session, I request Mr. Praveen to chair after this session. I think Tanveer Fazal will join us. I request Anand to take a call. Thank you, Lakshmana. And Jai Bhim. Because after meal, previously previous session was how to wait between the meal and the meeting. Now the post lunch, it is between the sleep and the meeting. So I hope you all will be active because we have such a distinguished speakers. So that's wonderful. So therefore, I think certainly I'm sure this session will be quite enriching and also quite encouraging each one of us. Mali, I will mix both Telugu and also English. Mari morning session lo maatladinappudu chala mari Thorat garu opening session lo maatladinappudu కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అంబేద్కర్ గారు మరి తను యాజ్ అ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ తీసుకుని రాని ఎంతవరకైతే తను తీసుకురాగలరో తీసుకుని వచ్చారు. కానీ దట్స్ నాట్ సంపూర్ణంగా తను చేయాలి అనుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు. దానికి రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు మిగతా చోట్ల మరి ఎక్కడెక్కడ తను యొక్క భావాలను వ్యక్తపరిచారో ఆ విధంగా ఆ విషయంలో చూసినప్పుడు హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ది అంబేద్కరైట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ and also those who believes in the democracy and social justice, we need to preserve the constitution and protect the constitution, because that itself, which was later Justice Sudershan Reddy garu, he has actually explained in terms of the history how it is coming, but how much it is under the threat. So therefore, one need to understand the context, the local context, and how do you take it up. So while both senior speakers talked from the context, historical context, and also the relevance in where the constitution is presently is poised, and also the importance of to protect it, because there are forces who are trying to either dilute it, and also they're talking about a different kind of new theories that are coming up. Therefore, how it important that we need to protect as well as defend the constitution and the constitutional rights. So in this context, when we are having this 75 years of celebrating the years of Indian Constitution, I think there are two aspects. We are talking about socio-economic justice, and it has both the element. You have the marginalized sections, which are clearly defined as the scheduled caste and scheduled tribes. Then you have minorities based on the linguistic, religion, and various other categories. And these are the two, both the marginalized community as the minorities. In that sense, is clearly in a way defined, and it has its own space within the constitution, and it has recognized their rights.
and it is also recognize the historical injustice done, especially to the marginalized community in the context of the Dalit and Adivasi community, scheduled caste and scheduled tribe, if you want to talk from within the constitutional point of view. So we need to ask how much this journey has given us the context, and also at the same time, how much it has actually realized the socio and economic justice. I remember in 2004-5, we are having the World Social Forum, Asia Social Forum, and during that time, our former president, Narayanji, was there, and he was addressing the students, and that time, he mentioned that it is not that constitution that fails, it is the people who are entrusted the power to implement the constitution, they fail the constitution. Constitution doesn't fail because constitution has clearly defined the parameters, the context in which the state is recognizing the marginalization, and also therefore it has enlisted certain rights and mechanisms how to remedy those historical injustice. So it is important that having a constitution alone is not sufficient, but you also need people who believe in the constitution and who takes the spirit of the constitution and then make it implementable. That's the dilemma. I think perhaps that is the context in which we are facing a very difficult time. So therefore it is important that we recognize that the Indian constitution gives that a wonderful scope, and therefore the realization of the socio and economic justice very important part and parcel, not only at the preamble but also throughout the constitution. I can list n number of what you call, either you talk about the Article 14, which talks about the equality before the law and equal protection of the law. Then you have the Article 15, which prohibits the discrimination. Very important element, which normally you do not find in every constitutions, this kind of phrase. It's about prohibit the discrimination based on the various identities, including the race and caste, sex and place of birth, religion. And apart from that, it also gives you a certain protection where the people from the religious minorities can promote their own identity and culture. Therefore, it gives the certain particular rights. And so therefore, it is important that we recognize that the constitution makers understand the context and vulnerability and marginalization. Therefore, they have created a framework that define and created the space where the state can address that. How much that journey has gone? Is it still a theory? How much it is put into the practice? So we have such a wonderful distinguished panel, and especially Professor Hargopal sir, the eminent civil rights activist, educationist, and also inspired several of us. While we are studying, we used to look after for his lectures, and quite a authoritarian in terms of understanding not only the law and the issue of the constitution, but what is not told. So he can interpret between the lines. I think it's important. It's my privilege to welcome Professor Hargopal sir. Hand over the session to you, sir. Chairman of this session and my friends. Now, since it's very late, because I understand seminar started very late, so I shall try to be as brief, because we are used to give 2 hours lecture, and so once you give a mic to a professor, so chairman is always in trouble because he has to control. So therefore, I'll try to be very brief. So when we talk of socio-economic justice and Indian constitution and what's happening now, see, one of the unique contributions of Dr. Ambedkar, while he has given us not only a legal document called constitution, but it also has given us a philosophy, a vision as to what type of society one has to create. The uniqueness of Indian constitution is, unlike many constitutions in the world, constitution essentially is a legal document which distributes power between different organs of the state. And there it stops. Constitution of India gives a philosophy. Now, since philosophy cannot be incorporated in the fundamental rights,
So there is a part 4 of the constitution where from morning we are talking about socio-economic justice. That entire concept of justice is incorporated in the part 4. When there was a debate in the Constituent Assembly, this part 4 is not justiciable. You can't go to Supreme Court or High Court asking this right should be enforced. This has to be enforced by the people. But part 3 gives us the freedom. It gives us the freedom to fight. That's where civil rights movement is located. Fight for what? Fight for the part 4 of the Constitution. So normally in our civil liberty discourse we say part 3 is enforced in the courts, part 4 is enforced in the streets. So you have to continuously build movements. And having written this constitution or having been instrumental constitution, the uniqueness or perhaps creativity of Dr. Ambedkar is he prophesied what is happening now. This is where, even when you read Nehru, see Jawaharlal Nehru's writings and his autobiography and glimpse of world history and all that, it gives a graphic idea of the then society. But Dr. Ambedkar said this is the type of society we have to create, a fair and just society, equitable society. So therefore liberty, equality, fraternity, they become essential principles. But he always had a doubt whether in independent India, the powerful classes would ever allow for realization of this goal. And that's why when he made this statement that when we enter, this famous statement of Ambedkar, that today we enter into a world of contradictions. On the one hand, we are ensuring equality, one vote, one person, one vote, one value. That means all human beings have equal value because every vote has the same value. But then he said the equality we have ensured in the political system, whether this would lead to social and economic equality. And then he said that if this political equality does not lead to the social and economic justice, people of India will blow up the constitution. He used the word blow up the constitution. It's not the people of India who blew up the constitution, it's the ruling classes who are blowing the constitution. And it's the people who are fighting for the constitution. Ambedkar thought people will reject the constitution because constitution is not useful. But what has happened in reality is today, if you look last elections, everybody is holding constitution, including the ruling party. And today everybody is saying there is a celebration by ruling parties and by the people for equality, for justice. That's why today a constitution became a central document. But I would like to remind the House that Dr. Ambedkar, when he has written revolution and counter-revolution, that's where he cautioned all of us, be careful. Be careful. Because he said, if you perform a revolution, the dominant Brahminical upper caste classes, they will perform a counter-revolution. And they know it's so clearly written that when Mayawati ji became the chief minister, all of us thought that it was a quantum jump, a Dalit woman becoming chief minister of one of the largest states. But having read Dr. Ambedkar, Revolution and Counter-Revolution, I have written a paper that Brahminism versus Bahujanism, rise of Hindu fundamentalism. I thought that they would not allow the Dalit Bahujans to get into power and they will do something to undo what has happened and the nation is likely to move in the opposite direction. See, this is prophecy. I mean, this is so prophetic. We were always, talking of the constitution, but we were not taking the caution that Ambedkar gave that be careful. If you have got power, you have to fight so much to retain that power. And you have to completely consolidate the democratic
social forces. And perhaps somewhere what he prophesied has happened. How did he come to this conclusion that it's very likely that this nation or the classes may perform a counter-revolution? He came to this conclusion because he thought Buddhism, which was one of the most progressive religions of the world, where Buddha thought that the cause for the dukkha is in the structure. It's not somewhere in the karma or external to our life. It's a cause. You have to change your social structure. If dukkha, when your wants are a cause of your dukkha, then you have to carefully control your wants. Justice and peace are very important. This is what Buddha said. Perhaps any religion which is based something like on Buddhist philosophy, the world would have been much more peaceful. But today, we see that the Buddhism, what Jawaharlal Nehru called child of Indian thought, బుద్ధిజం అనేది ఒక మానవ చరిత్రలో ఒక సమాజంలోని అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక దశ. అది భారతదేశ ఆలోచన విధానంలో తాత్వికతలో బుద్ధిజం వచ్చింది. బుద్ధిజం హ్యాస్ గాన్ టు చైనా, బుద్ధిజం హ్యాస్ గాన్ టు జపాన్, Buddhism has gone to different parts of the world, but the birthplace of Buddha or Buddhism is defeated. This Dr. Ambedkar says, look, the capacity of the Brahminical ideology in defeating something of the Buddha and Buddhist ideology. So therefore, what is happening now is that a constitution which provides a vision for an equitable, fair, just society, and preamble of the constitution presents a vision. What type of vision you should have to change your society? But transformation of the society has become so difficult when consciousness of the people is going up. And Dalits have become conscious, tribals have become conscious, marginalized sections have become conscious, women have become conscious. The consciousness today of the society is far better, far more than ever in the history of India. At no point the people were as conscious as today. The poorest Dalit woman, when we were carrying a campaign for equitable education and common education, one very poor woman, she said, I want my children to get quality education. She wants quality education. Now that means first time in the history, a most marginalized section want their children to study. Once this consciousness has come, what has happened? Entire education system completely collapsed. Government schools collapsed, entire curriculum has been changed, and now you find a very sad picture in education. I studied in a common school in my village, along with my Dalit friends. In 1950s, there were 3 classmates of mine who are Dalits. There was also a boy, one who was also a beggar caste. And every Sunday he used to come to beg. And my mother used to say, your classmate has come. Now imagine that what type of composition of the class in 1950s. But today, you go to a government school, only poor children are there, and all the other communities, all the castes are in the private schools. You find hierarchy of schools. In fact, to change the society for social justice, if you want to realize social justice, education, that Dr. Ambedkar conceived, very instrument himself started a college. He started an evening college so that people can work in the morning and study in the evening. And see why he took so much of interest in education, because he thought education will transform the society. Once you are educated, you will fight for your rights. Once you are educated, you are conscious of your dignity, your self-respect, and therefore he thought education is a critical instrument. And that's the reason why he himself started education institutions. Today, what happened to education system? What is the crisis of education system? Entire public institutions collapse. Completely private sector has taken over the education, and education has become a big mafia. And unless you have lot of resources, you can't study. And the quality of education in government school completely has come down. Look at the public universities in our own state. And look at the 12 universities. What is the situation? No faculty. Now see, the
Some of the, for example, in Usman University, journalism department had 18 faculty members, and Ramchandra Murthy is a product of that journalism school. Today there are 1 faculty member, 2 faculty members. Why have you destroyed the school of journalism? Why you have destroyed? See, the point is that completely recruitment stopped. So Baba Sahib thought that if you can give quality education to the children, right, they will fight for their own rights. Because that's what education is meant for. But today, they have completely dismantled the education system, public education system. They have just private, institutions, and now a super rich class emerged. Baba Sahib thought that economic equality will come, and Article 38, Article 39. Please read those 2 articles, that's enough. What does Article 38 say? Reduce inequalities in income, status, opportunities and facilities. ఏ దాంట్లో అసమానత తగ్గాలి? ఆదాయంలో, అంతస్తుల్లో, అవకాశాల్లో, సౌకర్యాల్లో అన్ని రకాల అసమానతలు తగ్గాలి. Baba Sahib Ambedkar also said the equality that I am talking is not a mathematical equality. It's not 1:1. I am talking of equality of opportunities. What is in the hand of you? There may be fast learners, there may be slow learners. That's a different thing. But opportunities should be equal. If opportunities are not equal, that is human failure. If nature has created certain difference, that's a different thing. But it's a human failure. You can do that. So reduce inequalities in income, status, if these are all through public policy they can. But Article 39 is more radical. Article 39 says means of production should not be in the hands of a few individuals. It should not be monopolized, means of production. And then he says that wealth should not become detrimental to the common good. Wealth should not be concentrated in few hands. It should not become detrimental to the common good. What is the function of wealth? Function of wealth is to ensure fair and just society. Wealth should be accessible to people. Today in the morning, Madhava was mentioning 10% of people have 70% or 80% of wealth. And the bottom 40% have 5%, 10% of wealth, 6%. Oxfam study, latest all studies saying that the inequalities today in India are the highest than ever before. Whereas Constitution of India says that reduce inequalities and ensure that the means of production, like minerals. Rajita was telling that what is the problem in the tribal areas? Unfortunately, the sad part of the tribal life is that there is enormous wealth under the feet of the tribals. Enormous wealth. All mineral resources are there. Whom does that wealth belong to? Whom does it belong? For centuries. That's why she was quoting Jaipal Singh Munda. Jaipal Singh Munda said in the Constituent Assembly, what did he say? We are indigenous people. This India belongs to us. All of you have come from outside. But since now we agreed to live together, ensure our self-governance. That's why Schedule 5 came. But today what's happening in the tribal areas? Entire tribal areas are burning. So I think, see, what perhaps has happened in India is that we have had a constitution because the person who was instrumental in drafting the constitution, the entire Constituent Assembly, particular drafting committee, had a vision. Dr. Ambedkar has clearly said that. And if you have created that type of society, this much of violence is not needed. I'll add one more point and stop. Dr. Ambedkar thought that state, which is organized, what is state? When I am a political science student, state is institutionalized violence. It's an organized force. The distinction between state and other organizations is that the state alone can use force. We can't use force. I can't slap anybody. But policeman can slap me. Slap me under what? Under certain condition. If I become very wild, if I am really become violent, the policeman can control me. To that extent, a mother can't beat the child, but the policeman can beat a child. Under what condition? Under the conditions where, the things go out of order to maintain order somewhere. But that force is always dangerous. We gave only American society perhaps is an exception because America retained right to bear the weapon as a fundamental right. That's why every American can have a weapon.
because it's guaranteed under the constitution. All of us surrendered our weapons to the state. We don't have any weapon. You have a monopoly of weapon. But constitution says how you should use that weapon, under what condition you should use that weapon. But what purpose you are using that weapon in the entire tribal area? Instead of protecting the marginalized and tribal and their wealth, you are today fighting for the corporate and corporatization of the mineral resources. This is completely opposite, exactly opposite of what Baba Sahib thought, of what Baba Sahib imagined or what he dreamt. So therefore, when we are discussing, today constitution is under threat. There is no, even democracy is under threat. And that's the reason why entire constitution has come back. Because constitution says what type is, that's why now the entire fight, confrontation is between the wealthy people, the corporate, and the people and the marginalized people. Constitution stands for the people. That's why now we have taken constitution as our manifesto and going to the people that please implement this constitution. Rule of law, equal protection of law, equality before the law, rights of the marginalized, rights of the tribals. Imagine the rights of tribals. Ajita was telling, Schedule 5, SC Atrocities Act, down the PISA 1 of 70, Forest Rights Act. How many rights have come during 75 years to protect the rights of tribal? What is happening today? Now they are saying that all these rights are not there. The forest belongs to us. It belongs to the corporate. And therefore, we want to hand over the mineral wealth to the corporate. What happened to Constitution of India? What happened to the spirit of Constitution of India? What does the Constitution guarantee to the tribal people of this India? I think these are the challenges today we are facing. That's exact reason that since a visionary has written this constitution, that vision is today has become our asset. And today we are taking the constitution and please implement this constitution. Ensure that constitutional values are protected. That's why I call among the modern political thinkers, Baba Sahib Ambedkar was a prophet also. He was not only a thinker, he was very prophetic. He warned us. And today, it is for all of us to protect this vision, to protect the values, constitutional values, to protect the democracy, protect the notion of justice. I think it is now for us, if we are celebrating Baba Sahib Republic Day, because Republic Day, where constitution was adopted, it's not enough that we celebrate. We have to collectively stand for the constitutional values and see that the force, the power is tilted in favor of the marginalized and not in favor of this very powerful, rich, neoliberal class. And that is the only tribute we can pay to Dr. Ambedkar, is to protect the Constitution of India. Thank you very much, sir, for this opportunity. Thank you, sir, Hargopal, sir. Not only sharing the insights, but also the importance of why we need to defend and also enforce, demand the people who are in power for the implementation of the constitutional provisions and also not to violate the spirit of the Constitution. So it's not the responsibility of the elected, but those who are electing, I think we need to show the importance and the urgency in which we need to insist on that. Thank you so much for reminding that. And now I would like to invite Mr. Bhanwar Meghavanshi sir, and he comes from Rajasthan, and he's also worked with the PUCL as one of the senior colleague, but also he's leading as the General Secretary of the PUCL chapter in Rajasthan. He will be talking about both social and economic justice. Perhaps I think PUCL is known for, and especially not so as an organization, but the people who are part of this movement is known for bringing the justice framework. And over to you, Bhanwar sir. Thank you. थैंक यू आनंद बोलमेरा जी। मंच पर बैठे हरगोपाल सर, सिविल राइट्स मूवमेंट में हम सब लोग बहुत सालों से उनको सुनते हुए काम करते हैं। पिछले 15 दिन पहले हमने एक ऑनलाइन सेशन उनके साथ किया और मुझे नहीं मालूम था कि ये मौका मुझे मिलेगा कि उनके साथ बात करने का और उनको सुनने का दोबारा। मुझे लगता है कि हरगोपाल सर को सुनने के बाद
बहुत चीज़ें नहीं रह जाती है मुझे कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातचीत कहता हूँ। मंच पर गंदम चंद्रडू साहब विराजे हैं। उनका राजस्थान, उन्होंने 1 साल राजस्थान में गुजारा, अभी अभी मुझे पता चला, तो बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति भी यहाँ पर हैं, उनको भी सुना हमने। और तो सबसे पहले तो मैं आज 26 जनवरी का बधाई देता हूँ आप सब लोगों को। हमारे संविधान के लागू होने का जो 75वां साल गिरे हैं, उस पर आप सबको मुबारकबाद। सीडीएस ने ये आयोजन किया, इसके लिए सीडीएस को बहुत धन्यवाद। इतना शानदार बिल्डिंग आई थिंक पूरे देश में हमारे लोगों का कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा जो यहाँ पर आप लोगों ने बनाया। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ से एक चीज़ लेकर के जा रहे हैं कि केवल इवेंट्स करने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमको इस तरीके के इंस्टीट्यूट भी बनाने होंगे, चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज भी करना होगा। ये समझ हम आपके यहाँ से ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। हरगोपाल सर ने जहाँ कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट सौंपते वक्त में जो उनका बहुत फेमस भाषण में कॉन्ट्रडिक्शन की बात कही, मुझे लगता है कि आज हम उसको बार बार याद कर रहे हैं कि संविधान का सपना क्या था और उसकी आज की हकीकत क्या है। क्योंकि जो बात संविधान ने कही और जो चिंता डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर की, वो आज समझ में आता है कि वो कितना आगे का सोचते हुए वो सारी बातचीत कह रहे थे। तो इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि राजनीतिक लोकतंत्र सफल कर अगर होना है तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने एक वोट एक मूल्य एक व्यक्ति, वो ही सारी चीज को सोचते हुए सोच लिया कि सब कुछ हमने दे दिया है और आपको संविधान दे दिया है, कानून दे दिया है, लेकिन क्या सामाजिक गैर बराबरी खत्म हुई? मैं जिस जगह से आता हूं और आप भी सभी जहां जहां से आते हैं, हर दिन हम आज भी ये सुनते हैं कि लोगों को सामान्य जो एक नागरिक अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए भी मरना पड़े। मेरे अपने स्टेट में तो ऐसी भी कहानियां हैं जहां अगर कोई दलित मूंछ रख ले तो इसलिए उसको मार डाला गया। या गंदम जी जिस जिले में रहे वहां तीसरी क्लास का बच्चा स्कूल में एक मटकी को छू लिया, इसलिए टीचर ने मार डाला क्योंकि दलित था बच्चा। या घोड़ी पर बैठने के लिए दुल्हों को, दुल्हा दुल्हन को घोड़ी पर बैठने के लिए कई जिलों में ऐसा सिचुएशन है कि जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ। हमारे यहाँ एक आईपीएस दलित अधिकारी को, दलित आईपीएस को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पूरे जिले का जाप्ता लाना पड़ा। कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि ये शादी करने जा रहा है या इसको जेल में कहीं ले जाया जा रहा है। इतना पुलिस वाला उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। बाराती कम होते हैं और पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। आप सोचिए कि जीवन जीने के लिए पानी पीना तो सामान्य बात है, हर आदमी का हक है कि वो पानी पी सके, मंदिर में जा सके, सड़क पे चल सके, अच्छी कपड़े पहन सके। ऐसी सिचुएशन है एक जिले में जहां मैं गया राजस्थान में, और उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन दलितों का चेहरा नहीं देखा जाता है। हम बात अनटचेबिलिटी की कर रहे हैं, ये चीज अनटचेबिलिटी से आगे अनसीएबिलिटी तक है कि हम तुमको देखेंगे भी नहीं। ये जो इस समाज की स्थिति रही है उसको एक ऊपरी राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया, लेकिन वो राजनीतिक लोकतंत्र इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि नीचे जो समाज चल रहा है वो संविधान से नहीं चल रहा है, वो मनु के विधान से ही चल रहा है अभी भी। और मनुस्मृति से अगर समाज चलेगा, जाति पंचायतों से समाज चलेगा, तो फिर आप ये सारी कहानियां सुनेंगे जहां पर लड़का और लड़की ने प्रेम किया और शादी की तो उनको हैंग कर दिया, कहीं पे मार डाला गया। ये सब चीजें जो है ये रोज हम ये सब चीजें सुन रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म करने का टास्क पूरा करने का जो बाबा साहब ने कहा,
वो नहीं होने से राजनीतिक लोकतंत्र भी कमजोर है, वो भी ठीक से नहीं, वो अधिकार मिला, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो कागजों में अधिकार है, वो हकीकत में जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं दिखता है। हमारा संविधान का प्रियम्बल सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है, अवसरों की समानता की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय बहुत दूर का शब्द है। एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के नाते मैं रोज देखता हूं कि न्याय की लड़ाई बहुत आगे की लड़ाई है। हरगोपाल सर और हम जिस सत्र में थे, उनके आने में देरी हुई तो मैं थोड़ी देर बात कर रहा था, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं एक मानव अधिकार संगठन में काम करता हूं, मानव अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई, दलितों की लड़ाई तो ये है कि हमको पहले मानव तो मानो, हमको आप इंसान मानेंगे तो इंसानों के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे, वो लड़ाई तो दूसरा कदम है। पहला तो ये है कि हमको इंसान ही नहीं मान रहे आप, जानवर से भी बदतर है, जहां पर लोग हमारा हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं लेकिन गाय का मूत्र पी लेते हैं, वो पवित्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाय मर जाती है, उसका कोई स्किन उतार रहा है, तो हरियाणा में 5 दलितों को जिंदा जला दिया गया, और जब कहा गया कि ये क्यों किया, तो बीएचपी का राष्ट्रीय महासचिव गिरिराज किशोर कहता है कि गाय हमारे लिए दलितों से ज्यादा पवित्र है। तो क्या संदेश है? संदेश ये है कि तुम जानवरों से भी नीचे हो, अभी तुम इंसान भी नहीं हो। तो एक तो इंसान होने की लड़ाई और फिर इंसान होने के नाते अधिकारों की लड़ाई, दो तरह का एक संघर्ष हमारी जिंदगी में होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे दलित आंदोलन ने सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाई को तो बहुत गंभीरता से लिया है, और उसके लिए लड़ाई भी लंबी लड़ी है, और संविधान का शायद सबसे ज्यादा उपयोग अगर कहीं हुआ है तो वो सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए हुआ है। लेकिन सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाइयां तब तक सस्टेन नहीं कर पाती है जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते हैं। हम जितने भी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जितने विक्टिमों के संघर्ष लड़ते हैं, केसेस लड़ते हैं, थोड़े दिनों के बाद में वो लोग उन्हीं जो लोग उनका शोषण करते हैं, जो लोग उन पर एट्रोसिटी करते हैं, उनके साथ उनको समझौता करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके खेतों में काम करते हैं, उनके फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको अपना जीवन जीने के लिए उन पर निर्भर होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक गैर बराबरी को अगर खत्म करना है तो उसको तब खत्म किया जा सकता है जब आर्थिक गैर बराबरी को भी हम खत्म करें। तो हमारी सारी लड़ाई अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि अस्मिता की लड़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत है, और आज यहां से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से यह भी निकले कि हम इस अस्मिता की लड़ाई को अस्तित्व की लड़ाई तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल अभी बनाया है, और वो जो है वो तब होगा जब हम जितना भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स में हमारा जो हक है उसको हम, उस लड़ाई को हम कहीं न कहीं आगे ले जाएं। क्योंकि जितने भी कानून बने, चाहे वो पीसीआर एक्ट बना, पीओए एक्ट बना, मैनुअल स्पेंजिंग पर बने, और भी चीजें बनी, वो सारी चीजों की लड़ाइयां वहां जाके खत्म हो जाती है जहां हमारे लोग निर्भर करते हैं किसी न किसी और लोगों की तरफ। तो जो मैंने कहा कि हम जब तक आर्थिक गैर बराबरी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा सामाजिक न्याय का सपना भी अधूरा रहेगा, और राजनीतिक न्याय भी कहीं न कहीं कमजोर रहेगा। क्योंकि भले ही हमको वोट का अधिकार मिला, लेकिन वोट जिस तरीके से खरीदा जा रहा है उससे लगता है कि राजनीतिक लोकतंत्र कितना मजबूती से रहेगा। या अभी बहुत सारे ईवीएम को लेकर के और बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग की इतना संदेहास्पद है, तो इन सब चीजों को एक दूसरे से मिलाया नहीं जाएगा जब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र सभी चीजें मिलकर के अगर काम करेगी तो ही हमारा जो लोकतांत्रिक चीजें हैं वो मजबूत हो सकती है। हमारी अगर कोई आर्थिक मजबूती रही है या मध्यम वर्ग उभर के आया है, तो मुझे लगता है कि उसका एकमात्र कारण जो बना वो था शिक्षा और नौकरियों का रिजर्वेशन। वहां से जो लोग पढ़ लिख करके किसी नौकरियों में गए, उन्होंने हमारे समाज का मध्यम वर्ग बनाया और थोड़ा सा कुछ इस समाज में आया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, सारा जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट हुआ है, अभी
जॉब अपॉर्चुनिटी किधर है? कई सारे ILO वगैरह की रिपोर्ट्स आई है, वो कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो 96% चली गई है प्राइवेट सेक्टर में। तो जब 96% जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं और चली गई है, तो फिर हमको जहां पे जॉब, जहां रिजर्वेशन है, वहां क्या मिल रहा है? कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ मंच पे भी बात हुई और हमें ये प्रस्ताव जरूर लेना चाहिए कि आर्थिक हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एक पूरा देशव्यापी आंदोलन हैदराबाद से शुरू करना चाहिए। और मैं इसलिए बहुत उम्मीद के साथ हैदराबाद में ये बात कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो हैदराबाद को भारत की राजधानी बनाने तक की बात भी कही थी, और ये एक ऐसी जगह है जहां से शायद ये विचार निकले। यहां से SC/ST सब प्लान का विचार निकला, आप लोगों ने पूरा किया, और वो कई राज्यों में गया, राजस्थान में भी आया, और थोड़ा बहुत उसका हमें भी उसका फायदा मिला। मल्लापल्ली लक्ष्मैया जी खुद मौजूद रहे उसमें, और वहां कानून बना, और अभी हर साल 3000 करोड़ रुपया SC/ST के लिए अलग से उसमें रखा जा रहा है। लेकिन जब तक केंद्रीय स्तर पर एक कानून की हम मांग नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है कि वो हमारी आबादी के अनुपात में बजट का जो हमारा मांग है, उसको भी हमें एक बड़े प्रस्ताव के रूप में लेना चाहिए। मुझे एक और चीज लगती है, बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषणों में से एक जगह पे ये भी कहा कि मैं अपने वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत नहीं कर पाया, मैंने शहर के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। मुझे लगता है कि वो चीज वहीं पर अभी भी अटकी हुई है। हमारी बहुत बड़ी आबादी गांवों में एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, और उनके साथ बहुत तरह का अन्याय, अत्याचार और शोषण है। तो ये, और अभी हमारे पूरे आंदोलन में लैंड रिफॉर्म का मुद्दा पूरी तरीके से गायब है, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते, हम चर्चा ही नहीं करते उस पर। तो भूमि सुधार का, भूमि वितरण का, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला है, उसको भी हमारे आंदोलन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कम्युनिटी जो SC और ST में हैं, वो लैंडलेस हैं, वो ऐसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो नोमैड कम्युनिटी है, गुमंतु समुदाय है, उनके पास न तो उनके पास जमीन है रहने के लिए, न खाने के लिए, और न ही शमशान में दफन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म को भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा एक चीज रहेगा। अंतिम चीज और कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बुद्धा ने सम्यक आजीविका की बात कही, और कबीर अपने उसमें कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। इतने साल पहले कबीर बाजार में खड़ा था, हम किधर खड़े हैं? हमारी सारी कम्युनिटियां प्रोडक्शन करने वाली कम्युनिटियां हैं, ट्रेड करने वाली कम्युनिटियां हैं, लेकिन आज की तारीख में हम बाजार से बाहर हैं। तो कैसे हम बाजार में अपनी जगह बना सकें, उसके लिए जो भी मैकेनिज्म बन सके, उन सब चीजों के लिए भी हमें करना चाहिए। यहाँ जो संविधान स्तंभ आपने स्थापित किया, मल्लापल्ली लक्ष्मैया जी ऊपर जो आपने स्थापित किया, मैं उसको बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही अलग तरह का आपने एक विचार जो बनाया और आपने यहाँ स्थापित किया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान में बहुत सारे गांवों में, और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ की हर ग्राम पंचायत में हम संविधान स्तंभ को स्थापित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू। Thank you, Banwarji. I think it's good to have people coming from other than Telangana state and Andhra state. They are also taking inspiration from the CDS. So I think that's so wonderful. That's how the energy should multiply. And I also would like to extend a warm welcome to Professor Tanveer Fazalji. Thank you. So before we go to the next session, I would like to invite Lakshmi Amma. They have CDS has declared certain awards, and I think this is the time to distribute those awards. Over to you. Sir, every year we are organizing 2 memorial lectures, the great personalities in Indian administration. They are one S.R. Shankaran, another P.S. Krishnan. In their memorial lectures, we are going to have some scholarship of Dalit children, whoever they passed top in 10th class. This year, we are selected Sahasra, Paltya Sahasra, Sahara,
This award, Kaki Manikyamma Shobhanadri, काकी माधवराव गारी फादर, उसका नाम पे एक ये स्कॉलरशिप ये साल सो पालतिया सहारा को हरगोपाल सर ने, आई रिक्वेस्ट हरगोपाल सर टू गिव And also get a bouquet, please. ఇప్పుడు ఎద్దులే వదిలే. Another then in boys section, this is Parsa Bharat Kumar. భరత్ లేడా? ఓకే ఓకే రండి సార్. రిక్వెస్ట్ రామచంద్రమూర్తి గారు, విష్ణు గారు, నీలయ్య గారు, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ యాజ్ సార్. ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, వాళ్ళని వేరేటప్పుడు పిలుస్తాను సార్. ఇంకో లక్ష కలిపి పుట్టికిచ్చు పిలవలే నిన్ను. విష్ణు గారు ఇంకొక ఏం లేదు లేచి. చెక్కు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర. చలో Sir, I very much thankful to Kaki Madhava and his family and daughters and son. Son recently expired. Very sorry, but his family every year contributing the to promote and encourage the children. Thank you. I hand over to Anand. ये सेशन के बाद पूरा एक्टिविस्ट सेशन चलेगा. वो सेशन को कोरी विनय कुमार प्रिसाइड करेगा. ऑल स्टेट्स का एक्टिविस्ट एंड फ्रॉम इधर द प्रवीण एंड कोरवी दोनों चेयर करेगा. को चेयर एंड चेयर Already declared the next session. Friends, we are also pressed by the time, but it's good that we recognize the champions, young champions who excel in their studies and recognizing their efforts. Congratulations to both the kids. And I think we should have, so I would request, encourage people to give this kind of a donation, not necessarily everything to CDS. Whichever the location you are, please encourage young students and those who excel in their studies. We need to recognize our own heroes and also the stars. And that's the best way to recognize and encourage them into the study. So now I would like to invite Mr. Gandham Chandradu, IAS officer. I don't think he need any introduction at all. Only in the morning I will tell you small thing happened. Johar! 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 In the morning, సార్ వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు కొంతమంది మామూలుగా వచ్చి పరిచయం చేసుకుంటున్నారు.
చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి చాలామంది అంత కొంచెం ఎత్తుకున్న వాళ్ళందరూ చుట్టుపక్కల ఉన్నాము. వచ్చినప్పుడు మామూలుగా హలో సార్ మీరు అంటే గంధం ఓ మీరా గంధం చంద్రుడు. సో మనిషి అంటే హిస్ నేమ్ హ్యాస్ గాన్ అక్రాస్ ది స్టేట్స్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్, హిస్ కమిట్మెంట్ అండ్ హీ షోన్. సమ్టైమ్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఇప్పట్లో ఇంత పవర్ లేదు ఏమి లేదు అని అనుకుంటారు. కానీ there will be many excuses not doing, but there are some people, they don't need any excuses. Whatever the little is available, you can do many things. He is what Gandham Chandrudu. Let's hear from him. Sir, Telugulo maatladandi. Thank you for those kind words, Anand. And since morning, we have heard various speakers, Professor Sukhadeo Thorat and Sudershan Reddy garu, then Professor Hargopal. So they have touched upon different layers of the Constitution. As Anand has told, I will be touching another layer of the Constitution today. So basically, I will be restricting myself to the given topic, 75 years of Indian Constitution, and assessing the achievements in socio-economic justice. A Canadian theologian, Dr. Don Carson, once said, "A text without a context is a pretext for a proof text." So if a text is separated from the context, or if its context is removed, it can become a pretext for any ideology or any theory, which further means that such context removed text can be used, misused, or even abused as per the convenience of those who are using it. Here, the Constitution is the text. The context as to why the Constitution has written in the way it is written, or why it had to be written in the way it is written, forms the context. The context of drafting the Indian Constitution is very deep and revolutionary. If we don't understand the context, we might not be able to appreciate the significance or achievements of the text, that is the Constitution. If it is so, then what is the context of the Indian Constitution? Baba Saheb told, coming into force of the Constitution on 26th January 1950 is not simply India becoming a republic, but ending the philosophy of the counter-revolution, which was the guiding principle for the governance and of the society for the last 2000 years. You all know what is the counter-revolution in India. Just to brush your memory, it was the coup d'etat of Pushyamitra Shunga in 185 BCE, killing the Mauryan emperor Bihadratha. What followed the overthrowing of the Bihadratha was not only large-scale murder, but the complete overhaul of the guiding principles of the society. What did the counter-revolution stood for? It stood for inequality, it stood for patriarchy, it stood for divisiveness. The counter-revolution stood for hatred, ignorance, and delusion. When Baba Saheb has told that the philosophy of counter-revolution has ended with the coming into the force of the Constitution, what he meant was that the Constitution has ended inequality as the guiding principle for the new nation. The Constitution has ended hatred as the guiding principle. The Constitution has ended patriarchy as the guiding principle. The Constitution has ended ignorance as the guiding principle. Mere ending of some foundational or guiding doctrines is not enough if they are not replaced with, new doctrines. The society will easily go back or relapse into the old methods. What are the new guiding principles that were instituted or put in place by the new Constitution?
we all know what are the new guiding principles of the Constitution. The new guiding principles of the Constitution are: equality is the new guiding principle, justice is the new guiding principle of the state, liberty is the new guiding principle of the state, above all, fraternity is the new guiding principle of the state. Let us now turn our attention to the context of the given topic today. It says justice. It is pertinent to understand what justice means. What did Baba Saheb has told about justice? In the book The Philosophy of Hinduism, Baba Saheb has told, the norm or the criterion for judging right or wrong in the modern society is justice. If such a norm or criterion to judge a society constitutes justice, what does it further delineates? Again, taking Dr. Baba Saheb Ambedkar's quote, it has been told in, again, The Philosophy of Hinduism. I want to explain what I mean by the principle of justice. No one has expounded it better than Professor Birchborn. As interpreted by him, the principle of justice is a compendious one and includes most of the other principles which have become the foundation of a moral order. Justice has always evoked the ideas of equality, of proportion, of compensation. Equity signifies equality. Rules and regulation, right and righteousness are concerned with the equality in value. If all men are equal, all men are of the same essence, and the common essence entitled them to the same fundamental rights and to equal liberty. In short, justice is simply another name for liberty, equality, and fraternity. So, was the justice foundational norm either in principle or in practice of the society, or at least of the state prior to the adoption of the Constitution? Either in the 200 years British colonial period, or prior to that 1800 years of pre-colonial period? No one can give answer in the affirmative. Not only the justice was not the foundational norm, it was not even one of the principal norms. Rather, the opposite of justice was the foundational norm. How inequality or the opposite of justice was the foundation in pre-Constitution India, Dr. Ambedkar wrote this. I am quoting, but the most striking feature of Manu's penal code, which stands out in all its nakedness, is the inequality of punishment for the same offense. Inequality designed not merely to punish the offender, but to protect also the dignity and to maintain the baseness of the parties coming to a court of law to seek justice. In other words, to maintain the social inequality on which his whole scheme is founded. That was the foundational norm before coming into of the Constitution. Isabel Wilkerson, you might have read her book, The Caste, The Origins of Our Discontents, is an American journalist and author. She says this: the United States and India would become respectively the oldest and the largest democracies in the human history, both built on the caste systems, undergirded by their reading of the sacred texts of their respective cultures. In both countries, the subordinate castes were consigned to the bottom, seen as deserving of their debasement, owing to the sins of the past. These tenets, as interpreted by those who put themselves on high, would become the divine and spiritual foundations for the belief in the human pyramid willed by the God, the great chain of being that the founders would further sculpt in the centuries to follow as circumstances required. So these are sufficient to say that the justice was not the foundational norm in the pre-Constitution India. Dissecting today's topic further, what is social justice? It can simply mean any society where there is justice in its social organization and also operation as the foundational doctrine.
can the pre-constitution India be called as one having a social justice as the foundational norm? Did the society or the state had equality? Did the society or the state promoted fraternity between one another? Did the society or the state had the knowledge and rationality as guiding principles? Did the society or the state had the liberty for everyone to choose what they want to do or think as the guiding norm? Did the society or the state had the norm to provide opportunities for all equally? It's a well-known fact that the answer for none of the above questions is yes. Let's turn our attention to another layer in today's topic, that is economic justice. Was the economic justice present in the pre-constitution India? Had the economic system followed in pre-constitution India provided for opportunities to educate, to gain required skills, or cultivate their minds to reach to their full potential so that they can pursue what they want? Were the resources of the country distributed in an equitable manner so as to serve the common good? Again, the answer for all the above questions are an emphatic no. As Dr. Baba Saheb has told, the pre-constitution India, the norm was inequality and the prevention of majority from participating effectively in the economy. There was no social justice or economic justice, but with the adoption of the constitution, all that was reversed. Constitution has mandated equality, providing of opportunities to all without any restrictions. It has changed the underlying philosophy of the state so that in the course of time, the new norms of justice, liberty, equality, and fraternity can become the foundational norms for the society as well. Let's turn to another layer of this. What was the scale or the magnitude of this, socio-economic justice incorporated into the constitution? What was instituted in the constitution was world's largest affirmative action. No constitution in the world has instituted such an all-encompassing and all-inclusive affirmative action in place. Equality and fraternity have become the bones and marrow of the Indian Constitution. The Constitution protects Indian citizens from the state through Article 14, which guarantees equality before law and equal protection of laws. Article 19(1), which guarantees freedoms of speech and expression, association, assembly and movement and occupation, trade or business, and Article 21, which guarantees life and personal liberty. The Constitution not only protects citizens from the state, but also protects citizens from the private citizens or private power also through Article 15(2), which prohibits any citizen from discriminating against any other citizen on the basis of religion, caste, sex, race, or place of birth with regard to access to shops, public restaurant, hotels, and place of public entertainment. Article 17 abolishes the practice of untouchability in any form. And Article 23 prohibits human trafficking, beggar, or similar forms of forced labor. These three provisions, which are provided in the Constitution to protect citizens from private individuals, have come to be known as Golden Triangle of late. Now, let us turn to the impact. What is the impact the Constitution has created? It has made the doctrinal principles. So, was there any impact in the material aspects also? So, let us see what has changed since 1950, once the Constitution has come into place. For example, take literacy. The literacy improved from less than 6% in 1947 to more than 80% now. That 6% of literacy in 1947 was also restricted to only few sections. We know the stories of people being killed. The crime was getting themselves education. Shambhukavada is the case in point, where the reigning king has beheaded him for
educating himself. From such a situation where the king was beheading people for educating themselves to state is mandated to provide free and compulsory education up to the age of 14 years is the situation now. That is the impact of the constitution. I'll take a small detour here. So you have to excuse me. So let us take the case of voting rights for all. Though some may object to it, saying that the rights mentioned in the now I am going to tell are political rights, but those political rights are also because there is a foundational doctrine of equality. That is why they are also became possible. So taking political voting right as the case, if we look into American history, the struggle that was waged by the black people to gain voting rights was 100 years long. So for the white women, it was 120 years long. 14th Amendment, which was passed in 1868, recognized the black people as the citizens of US. But recognizing them as citizens has not automatically gave them the voting rights. They have to wage another 100 years of struggle through civil rights movement, the Selma March, all have culminated finally in passing of the Voting Rights Act in 1965, 1868 to 1965. For the fight for women voting rights is much longer. The process started in 1800 and it ended with 1920 with the passing of 19th Amendment in the US Assembly. So 100 years for black people and 120 years for the white women to get the voting rights. So much of sacrifices and so much of arduous struggle. Coming to our own country, in 1934, the total population of India was 30 crores and the number of voters were 14 lakhs. That is 0.47%, not even 1% of the total population. If you take adult population, then it is just 0.70%. So the number of people who could actually vote out of those 14 lakhs was just 6 lakh people. So out of these 14 lakhs, how many were women? 80,000. And how many voted? Just 14,000. 14,000 in 30 crores. So that was the situation in 1934. Again, 1937, it was marginally increased, but still, so it could not completely give, as Justice Sudershan Reddy sir has told, it has not completely changed the situation. So in 1947 or 1950, when the constitution adopted, such a difficult journey, 120 years for the white woman and 100 years for the black woman, even in the oldest democracy, was undone with one stroke of the pen by Baba Saheb with the accepting of the constitution or adopting of the constitution in 1949 and coming into the force of the constitution. So voting right was given to each and everybody, whoever has crossed 18 years age. Similarly, there are no child marriages today, or maybe very less. There is no sati today, or there are very no or least restrictions on women stepping out of their house and working or being public representatives. People may say, and also rightly so, that the progress is painfully slow and pathetically low. Yes, that is true. Imagine having a foundational philosophy which doesn't even allow people to aspire for literacy, aspire for opportunity, or aspire for equality, or a philosophy of justice, fraternity, but with a slow progress. What is better? Even though this slow progress is not because of any lacuna or any infirmities in the constitution, but that was due to deep-rooted and sustained opposition to it. So here comes the next question for us. Under what circumstances this, although limited progress, was achieved? Is the constitution implemented properly and with enthusiasm, or implemented with half-heartedness?
Were the circumstances favorable to the implementation of the Constitution? How the constitutional provisions were outrightly stalled or implemented with half-heartedly will be known by the following examples. I'll just quote one or two. Constituting of BC Commission and implementation of its recommendations took more than 35 years. Women's reservation, still it is work in progress, work to be achieved. There can be many more examples. I need not enumerate them all here. The point is simple. The achievements of the Constitution are, despite the deep-rooted antagonism and stalling or half-hearted implementation, rather than any lacuna or any infirmity in the Constitution itself. Had the Constitution, if the Constitution can achieve so much in an unfavorable environment, imagine how much more it would have achieved had it got a favorable state and a favorable society as a whole. I am sure if it had been implemented with full vigor and under favorable state patronage, it would have changed the course of the country for better, in a far better way. So what is happening now? The philosophy of the fraternity and equality is subjected to continuous bombarding, and even this half-hearted implementation is seen as appeasing to certain sections of the society. You know the dangers and the direction towards which the Constitution is being taken. I don't think they need to be elaborated here. So what do we need to do? Thomas Jefferson told, what country can preserve its liberties if their leaders are not warned from time to time that their people preserve the spirit of resistance? The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of the patriots and tyrants. It is its natural manure. Do we have that spirit of resistance? In the rest of the world, Algerian freedom fighter Frantz Fanon told in the similar way, each generation must, out of relative obscurity, has to discover its mission, fulfill it, or betray it. What is the mission he was talking about? The mission is fighting against injustice and protecting and preserving the justice as the foundational norm of the state as well as of the society. Preserving and protecting of the fraternity as the foundational norm of the state and society. Baba Saheb has pointed out that it is the citizens' duty not to lose this democratic republic by means of hero worship or bringing an authoritarian to power or by destabilizing the constitutional institutions. I hope you all know what is happening today in the country. Howard Zinn, he is a historian, he told once, history is important. If you don't know history, it is as if you are born yesterday. And if you are born yesterday, anybody up there in a position of power can tell you anything and you have no way of checking up on it. Whether we fulfill the duty as Dr. Ambedkar has cautioned, or the mission as Frantz Fanon has told, or manuring the tree of liberty with the blood as Thomas Jefferson has told, is in our hands. Whether this generation finds it and fulfills it, or betrays it, only time will tell. Jai Constitution, Happy Republic Day to all of you. So Gandham Chandrudu also has an additional one. I think we heard Gandham Chandrudu of Harvard. What does it mean? I think it's a very, very, very in-depth intellectual lecture. Thank you so much, Chandrudu Garu, for I wish you could release many short reels of each one of these, because it has such an in-depth which can itself can trigger a lot of debates. I think the most important aspect is remember our history, remember our struggle. If you don't carry, somebody else is going to tell the new stories to us. So whether we give it to others or we take control of ourselves and then protect and then make it. I think that's the key message. And especially you talked about the freedom of liberty. So people may think that liberty or independence have come later,
I think for us, the Constitution itself is the day. That's why we all commemorate the Constitutional Day, because it's very much linked to the liberty it has unleashed, not only to the Dalits, for everybody. We talked about women's issue, or in terms of the voting rights, not only for Dalits, everybody. So these are all the things that has unleashed, but very few will celebrate. But I think it's important that we recognize the journey and what Indian Constitution means in terms of the numbers. When you compare with the so-called progressive US economies or US polity, I think that's what it tells the power of Constitution, what it's about. Thank you so much, Chandu garu, for highlighting that. Thank you. Now I would like to request, before that, I think it's important when we talked about marginalization, we also talked from the minority point of view. Even Chandu garu also touched base about the so-called theory of minority appeasement. But minorities are not only the issue of wording minority itself becoming a very, very touchy due to a variety of reasons. And these days, very recently, last week, one of the minority group released the data of how many of attacks that are happening for the defending, practicing what the Constitution has given to the minorities. Right to belief, right to practice, right to equality, and prohibition of discrimination on the basis of identity, religion, faith. All these things are being tested. So in that context, what does it mean, the journey of Constitution through the lens of minorities? We have such a distinguished guest, and Professor Tanveer sir, please, this is time for you. So, happy Republic Day and Jai Bhim to everyone. I was wondering कि किस ज़बान में बात करूं, लेकिन my previous speaker has set the tone, तो मुझे लगता है कि आसानी होगी अंग्रेज़ी में बोलने की. पर मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेज़ी ज़बान और उर्दू हिंदी ज़बान को भी मैं यही कुछ मैं जानता हूं, इसलिए उनको मिक्स करके यूज़ करूं. I have been asked to speak on the question of minorities. और मैं as a social scientist इस सवाल को थोड़ा historically और conceptually समझने की कोशिश करता हूँ. और उसको फिर I try to do it placing it in the Indian context and see that if minority as a question emerged in India at some point of time, what was the surrounding situation? Why did it have to emerge as it did? And who were the main movers of it? How did they relate to the others? And how did the others respond to those questions? और अगर हम इतिहास में जाएं, history में जाएं, तो we'll see that the idea of the minority itself comes with the rise of nationalism wherever. जब नेशनलिज्म का ग्रोथ यूरोप में हुआ, उन्होंने कहा कि एक नेशन, एक पीपल, एक ज़बान बोलने वाले अपना राष्ट्र बनाएंगे, they will make their own nation state, and that was the moment when minorities were created. Those who could not fall into that kind of a definition, living in the same territory, speaking different language, different religion, were immediately seen as those who are outsiders, excluded from the idea of the nation. Their loyalties constantly kept being doubted, and this led to multiple, wars in Europe, etc. You can actually see the source, one of the reasons for the Second World War, the First World War, many wars which Europe went through on unresolved question of the minorities. Hindustan, maybe the minority question emerges with the rising tide of nationalism. Nationalism के हिंदुस्तान में आप देखेंगे, इतिहास में जाएंगे तो अलग अलग ट्रेंड्स थे. If the Congress, Indian National Congress in the early years was at the center of organizing the idea of this anti-colonial nationalism, there were काफ़ी बहसें थी कि हिंदुस्तान एक नेशन भी, राष्ट्र भी है कि नहीं है. इसमें इतने सारे contending trends हैं. We do not have a horizontal solidarity as such.
neither our languages are similar, and yet this whole aspiration to become a nation. The aspiration to become a nation, क्योंकि इसी के बेसिस पे एंटी कॉलोनियलिज्म का पूरा जो है एक सपना बुना जा रहा था, तैयार किया जा रहा था. Now, this is a question that it was at this point of time when you see the different kinds of forces, particularly those who were, somehow not very convinced with this idea कि ये जो nation के जो imagination है, इसमें where are we? Are we anywhere there? क्या are we going to be excluded altogether? This question emerged from the south with, Periyar raising the banner of revolt. This question on the true intentions of the Congress at nationalism was what Dr. Ambedkar was constantly questioning. What is the content of it? Who are going to benefit? Where will the quote-unquote untouchables, where will they find themselves in this idea of nation? और इसी context में you will see around this time that the question of minorities also emerged. Initially, the minority question is more or less represented by the minority elite, who also see the whole question around their own interest, more or less. There is one text of Dr. Ambedkar which is very rarely cited, and this also is a very complex text. Dr. Ambedkar's intellectual depth, which he marshals, और उसको इस चीज़ को समझने में जो लगाते हैं वो क्वेश्चन है पाकिस्तान पे. I think the demand for Pakistan is the title of the book. It came with two different titles at different point of times, in which, although Dr. Ambedkar came to argue, I think at that time probably his understanding of religion being a nation probably would not, stand the test of time today. So, but there were other questions which were also very important there, which Dr. Ambedkar was raising. And these were questions around the minority themselves. The Constitution of India, inaugurated, adopted in 1950, it went, the process of the making of the Constitution एक लंबा process था, और in which Dr. Ambedkar really played a central role. But whether all the wishes and desires of Dr. Ambedkar could be accommodated, particularly in the question of minorities, particularly on the question of the safeguards for the scheduled castes or other backward classes, including also the rights of the citizenry, whether all of them could be adopted, it remains a matter of question, because around this time itself, 1945, Dr. Ambedkar actually was proposing a constitution itself, जो बाद में state and minorities के नाम पे से publish हुआ. Now this was the time, 1945-46, the minority question was being reopened. The constitution draft constitution had, in the definition of minority, included religious minorities, linguistic minorities, as well as all the depressed caste, classes, or backward groups, tribes, and so on. They were all seen as those posited against this whole tyranny of the, what Dr. Ambedkar would say, the communal majority. The majority, in Ambedkar's view, is not a numerical majority. Caste Hindus are not a numerical majority. But it is the power, which disproportionate amount of power which they have come to, accumulate, that makes them the majority, a dominant majority, which suppresses and discriminates against the minority. The minority could be actually a numerical minority in that sense. In my understanding, well, I'll come to it. Dr. Ambedkar's this state and minority, that document which he prepared for the Scheduled Caste Federation, उसमें उन्होंने argue किया कि
ये जो कोशिश हो रही है कि माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी की डेफिनेशन से अलग कर दिया जाए, this is something which definitely he was not very, comfortable with. But at the same time, he said that minority question is also not separate from the scheduled question of the justice for scheduled castes, or even question for the justice of individual citizens. तो उन्होंने कहा उसमें he documents separately the rights of the citizens, making them very robust rights, or to be compromised only in very limited kind of situations. The rights of the minorities, as well as the rights of and protections for the scheduled castes. These are part of a same, compendium of rights, and not visualized and compartmentally separately. Because Dr. Ambedkar was of the view that a communal majority should not become a permanent majority, because that will be something most detrimental to the idea of Indian Republic. Or this communal majority can be checked only if there are minorities of different kinds, minorities because of their caste status, minorities because of their religious status, minorities because of their status in terms of gender or so on. All these minorities are able to come together. So therefore, he has very practical kind of solutions also offered within this, as if, for instance, the representation should be, he suggests, should be on the basis of population, but at the same time, no community should have more than 40% representation, so as no community can actually assume and become a majority of its own. Within this, state and minorities, he also suggests something very radical, that the questions of the minorities, remember here, in his idea, minority are not just the religious or linguistic minorities. So the question of the minorities have to be dealt by the minority representatives themselves. It should not be, and thus, a true kind of a voice, which an articulation of that voice, an authentic articulation of the voice of the minorities can take place. So political sociology में, political science में एक theory है, consociationalism का, और ये this idea comes very close to that idea कि every group gets representation, their questions get addressed by their own representatives in consultation with the other members of the assembly. Now, if we look at the constitution itself, of course, these suggestions of Dr. Ambedkar were not adopted. And in fact, after partition, 1949 or so, that the minority question was reopened, and now the different groups were taken out of the minority definition, and questions raised in the Constituent Assembly on the category minority itself. कई खास के कांग्रेस राइट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोगों ने सवाल उठाया कि अब पार्टीशन तो हो गया, अब हम क्यों माइनॉरिटीज़ को कंसेशन दें, ज़रूरत क्या है? We were doing it so that the partition can be avoided, but now the partition has taken place, why should we concede anything? And that is where Dr. Ambedkar rises up and intervenes and says that the rights of the minorities are absolute. They are not based on any kind of conditions, historical conditions and so on. If we look at the constitution, we can see that there are three different kinds of minorities which are visualized. Although strictly, Article 29 and 30 refer to religious and linguistic minorities. And here, at the most, cultural rights से ज़्यादा कुछ imagine नहीं किया गया. So minorities have a right to establish their own educational institutions. And later on, Supreme Court intervention has said that state cannot discriminate in terms of funding. But apart from that, strictly, there is no other right as such. But however, if you go into
see and take a view on how and the Constitution visualizes the question of minorities, I can see that there are three different kinds of categories which Indian state in its practice as well as Constitution in its vision refers to. These are three kinds of groups or categories. One would be, I can say, what is, those which are linguistic minorities, the Tamils, the Bengalis, and so on. They are in their own area, homeland, they have their own state governments, they have a right to decide the language of the state, they have the right to decide the cultural practices of within their own, region. Then you have the dispersed minorities. The dispersed minorities are the religious minorities who are not concentrated in particular territory, they are not claiming any homeland and so on. So you have the Christians, the Muslims, and here, in fact, if we look at the majoritarian practice, it makes a distinction between those who are born in India and those who are seen as Hinduistic religions. And Indic and non-Indic, और उसमें वो तरह के discriminatory practices are alongside. I'm rushing through because I can see some note is going to be passed to me very soon. So yeah. And the third, which I will refer to, are the indigenous communities. The indigenous communities are small, groups located in their own area. They have they have own ideas of religion as well. And again, within the constitutional framework, you will see that there is a space created, but at the same time, there is an attempt made to, assimilate minorities within a larger whole. So, religious persuasions of the tribes are very often ignored, and they come to be included amongst the idea of grand Hindu majority. In the case of, this linguistic states and the idea of what we say federalism some ways, again, there are various ways through which a unitary state model is now being tried to push through. You have one nation, one state, one nation, one election, and all kinds of such oneness or singularity being pushed, which actually attacks the, in some ways, the minorities and their rights, at the same time the rights of the states. Well, finally, I would come back to Ambedkar. And, the question which before us is that, of course, the Constitution is a wonderful document, that it encompasses the struggles of the people of India. It encompasses the vision of, the national leaders, and particularly those who were tasked upon to write the Constitution, led by Dr. Ambedkar. But at the same time, as Dr. Ambedkar himself says, that from now on, at the time of the adoption of the Constitution, that from now on we are going to live a life of duality, that we will be, in political terms, we will be equal, but it will not be necessarily so in social terms, where there is deep hierarchy which prevails. We need to revisit and see that to what extent that is there. In fact, I actually see the various provisions of the Constitution today being, eroded, and eroded through mechanisms, designs, etc., which are very evident to us. The reservation, for instance, itself, which we see as a very important intervention. The previous speakers talking about how affirmative action is at a grand scale, is probably India is the only one which has been able to implement in such a vast and complex society. But as day in and day out, there are efforts to, erode it with, again, therefore, what is important is that this constitution becomes a living constitution. Living constitution that we are able to establish
lively relationship with it, a relationship which means that we not only go by the letter but also by the spirit of it, and thus be very stand guard against any kind of attempts to erode it. Rather, the effort should be that in the light of the spirit of the Constitution, those rights should be maximized, expanded to the extent possible. Thank you. Thank you, Tanvirji. I think we had a very excellent deliberations about the economic and social justice. I think if we want to put it three in a simple terms, I think we need to just to remember the preamble of the Constitution. It encompasses all the aspects of the Constitution, what it's trying to promote, defend, and conserve. So therefore, I think it's important for us to maybe before the end of this session, formal end of the day, I think we all need to read together the preamble one more time to reaffirm and recommit ourselves that we, at any cost, we defend the Constitution and the spirit of the Constitution through its preamble, what it is enacted. So I think with that, I would like to thank all the speakers for bringing your insights and also enlightening us with those very, very important aspects. And I'm sure our CDS team has excellent ideas, inputs that have come. I think you don't need 75, perhaps you need 125 sessions to elaborate this. I think you have sufficient content for you to continue the webinars, the weekly webinars. And thank you so much. Wonderful. And thank you for the audience for your actively listening. Jai Bhim. Now it's the time to listen to the leaders of the grassroots voices, the leaders of the movement and also the nations and the grassroots voices. And I think it's good to hand over the session to Kurvi Vinay Kumar and Lakshmana together, please. No, I will invite them and hand over to them. Sir, I'm inviting first Mr. Kurvi Vinay Kumar Garu, DBF National President. Another Praveen Kumar Garu, research scholar, and so many things. Then I invite Sukhadeo Vishwapremji from Himachal. I invite Vimla ji, Parvatiya Mahila Organization from Himachal. I invite Dilraj Singh from Punjab. I invite Arun Kote, Dinesh Chandra from UP. Please come on to dais, sir. I invite Ambujakshan from Kerala, Nilaya Garu from Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana. My friend, Comrade Gautam from Andhra Pradesh. Please come, sir. You are activist, sir. We are not recognizing as a politician. Please come on to dais. Sir, not recognizing means here we are recognizing as activist. DBF Shankar, General Secretary. Dharmarjan from TJS and Telangana activist. Paura Prajaswamya Vedika from Telangana. Nagaya from Telangana Vidyavantula Vedika. I was a 2 times chairman for that. I privilege, I proud of to invite him. विमला जी कहाँ हैं? विमला जी, I invite Vanamala Garu. Please come on to dais. सर, विमला जी को फोन कर लीजिए सर. Sir, Bummera Srinivas from Bhadrachalam, he is representing what is the agency Dalit Rights Forum. Please come on to dais. He is working for chala మనకు తెలియని విషయాలు ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్న 6 జిల్లాల్లో దళితులకు ఎటువంటి హక్కులు లేవు. అక్కడ ఫారెస్ట్ రైట్స్ లేవు, తర్వాత ఇవి లేవు. వాటి కోసం ఆయన చాలా ఏళ్ళుగా చేరిట అనుకుని కూర్చోండి.
Vimla ji, please come on to dais. నాగయ్య గారు ఇది తీసుకోండి ఒక చైర్, అటు తీసుకోండి కొద్దిగా ఫోటో అటు జరపండి, పర్వాలేదు, కొంచెం ముందుకు జరపండి, ముందుకు జరపండి. అందరూ ఒకటే రోల్ వస్తారు, పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇంకా ముందుకు జరుపు శంకర్, ఇంకా ముందుకు జరుపు. చైర్ ఇటు జరుపు, చైర్ ఇటు జరుపుకోండి, అటు ఒక చైర్ జరపండి, ధర్మార్జున అటు చైర్ జరుపు. ఈ సెషన్ ఇంకెవరైనా ఐడిజేఎన్ నుంచి సంజీవ్ కానీ జనార్దన్ కానీ ఉన్నారా? నాని ఉన్నారా? నాని ప్లీజ్ కమ్. నాని ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, జనార్దన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. సంజీవ్ యు ఆర్ ఆల్సో కమ్. చైర్లు ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కానీ మాట్లాడేది 2 నిమిషాలే, ఒక్కలే. ఎంతమంది అయినా కూర్చోండి. కానీ సారీ దట్స్ వై ఐఎమ్ సెర్చింగ్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఐ ఇన్వైటింగ్ with very warm and very love, with love, Jabbar Singh from Uttarakhand. कहाँ है? जरा बुला लीजिए, फोन कर लीजिए ना. अंबुजाक्षन को फोन, रवि अंबुजाक्षन फोन చేయండి కొంచెం. Sir, this is a very important session, but they should not take any much time. Every state one representative, they should speak only 2-3 minutes. The reflection of Professor Yadagiri garu. What is the way forward? How we can go about it? Then not only action, not only reflection, but what should we do? हम क्या करना है हमारा स्टेट में, हम कैसा ये एजेंडा को कैसा लागू करना है, कैसा हम आगे जाना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. मगर ज़्यादा टाइम नहीं लेना. आई थिंक 2 मिनट में बहुत बात कर सकते. 1 मिनट 60 सेकंड है, 2 मिनट 120 सेकंड. हम टेलीविज़न में काम करने के टाइम पे बताया 30 सेकंड्स इज एनफ. दी स्टडी इज देयर, 1 person should not see more than 30 seconds of visual. वो लोगों भी आपको 30 सेकंड का ज़्यादा नहीं सुन सकेगा, इसलिए 30, 60 और 120. ज़्यादा बोले तो 3 मिनट 180 सेकंड्स. 180 सेकंड्स में दुनिया के पूरा बदल सकते, इसमें कुछ नहीं. ऐसा मैं कुरे विनय कुमार साहब को और प्रवीण साहब को ये उसको ఎవరికి నీలేక నాకెందుకు
కూర్చో. జై భీమ్. ప్రియమైన మిత్రులారా, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం. సిడిఎస్ బిల్డింగు ప్రారంభం మన 70 సంవత్సరాల భారత రాజ్యాంగం పట్ల ఒక అంచనా, ఏ అంశాల పట్ల, ఈ దేశంలో సామాజిక ఆర్థిక న్యాయం ఎంతవరకు జరిగింది అనే ఒక అంచనా కోసం ఈ సెమినార్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. అనేక రాష్ట్రాల నుంచి మిత్రులు వచ్చారు, అనేక మంది పెద్దలు వచ్చారు. ఉదయం చాలా విషయాలు మాట్లాడారు, ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడారు. భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చి 75 ఏళ్ళు పూర్తి అయిపోయినాయి. ఈ 75 ఏళ్లలో అనేక మార్పులు వచ్చినాయి. 75 ఏళ్ళప్పుడు దేశ జనాభా 30 కోట్లు, ఇప్పుడు 140 కోట్లు. 140 కోట్ల జనాభాకి ఈ రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు 75 ఏళ్లలో ఎన్ని పరిణామాలు జరిగి ఉంటే ఊహించవచ్చు. ఒక ఇంట్లో 4 మనుషులు పెరిగితేనే భార్యాభర్తలు ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత, తల్లిదండ్రులు ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత ఇల్లు నడపడం ఎంత కష్టమో తెలుసు మనకి. కానీ ఒక దేశాన్ని నడిపించాలంటే ఎంత కష్టం ఉంటుందో అని గుర్తుపట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ రాజ్యాంగంగా, ఎప్పుడైనా దీన్ని సవరణ చేసుకోవచ్చు, ఈ రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేయవద్దని చాలామంది చెప్పారు. అప్పుడు సవరణ చేసిన అవకాశం ఇవ్వకూడదు, ఇప్పుడున్నది ఉన్నట్లుగానే ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. కానీ అంబేద్కర్ గారు సవరణలు చేసుకోవాలని ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ రాజ్యాంగం మార్చారు. ఈరోజు అనేక సవరణలు జరిగినాయి. ఇది చాలా సమగ్రంగా ఈ రోజున ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటున్నారు. సో ఈ 75 ఏళ్ళ తర్వాత ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేటువంటి వాళ్ళు పెరిగారు, ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే వాళ్ళు పెరిగారు. ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న సంఘర్షణ అంతా కూడా ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం ఎట్లాగా, ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం ఎట్లాగా, ఇది ఇప్పుడున్నటువంటి చర్చ ఇదే. ఈ సందర్భంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే, చాలామందికి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ట్రైబల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మనోళ్ళు. వాళ్ళకి ట్రైబల్స్కి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు రిసోర్స్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీ, ఫారెస్ట్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. కొంతమంది నీళ్ళు ఆధారంగా జీవిస్తుంటారు, వాటర్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. కొంతమంది ల్యాండ్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటారు. కొంతమంది మైనింగ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి పరిశ్రమలు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని కమ్యూనిటీస్కి రాజ్యాంగం మాత్రమే బేస్ అయి ఉంటుంది. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. ఎవరు వాళ్ళంటే, ఎవరికైతే ఈ దేశంలో మానవ హక్కులు లేవో, మనిషిగా జీవించడానికి అవకాశం లేదో, సమాజంలో దూరంగా విసిరేయబడ్డారో, ఎవరినైతే సమాజం ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యంగా ఉంచిందో వాళ్ళంతా కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీస్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ కమ్యూనిటీసు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్న అంశం ఏంటంటే, దీన్ని రాసినటువంటి, దీన్ని తయారు చేసినటువంటి, దీన్ని శిల్పించినటువంటి, రూపొందించినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని గుర్తుపెట్టుకుని 75 ఏళ్ళగా ఆయన బొమ్మల్ని, ఆయన చెప్పిన విషయాల్ని, ఈ రాజ్యాంగాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటూ అంటే ఈ రోజున మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు, ఈరోజు కొత్తగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఇవన్నీ తెలియకుండానే గ్రామాల్లో చదువు లేని వాళ్ళు, మానవ గౌరవం లేని వాళ్ళు, మనిషికి వ్యక్తిత్వం కనిపించకుండా చేసిన వాళ్ళు, తిండి లేని వాళ్ళు, ఆరోగ్యం లేని వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ ఈ రాజ్యాంగాన్ని 75 ఏళ్ళుగా కాపాడుకుంటున్నారు. ఆ కాపాడుకుంటూ ప్రారంభించినటువంటి సమూహమే ఈ రోజున ఈ రాజ్యాంగాన్ని అందరూ కాపాడే విధంగా అందరినీ ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ, అందరినీ ఈ రాసిన రాజ్యాంగం అయినటువంటి అంబేద్కర్ చుట్టూ సెంటర్ పాయింట్ చేశారు. సో ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎవరిదంటే, ఎవరైతే ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ని మొట్టమొదట విగ్రహాలు వేశారో, అంబేద్కర్ గురించి పాటలు రాశారో, అంబేద్కర్ గురించి బుర్రకథలు చెప్పారో, అంబేద్కర్ సంఘాలు పెట్టారో, ఎవరైతే అంబేద్కర్ పేరుతో భావజాల ప్రచారం చేశారో, ఎవరైతే అంబేద్కర్ పేరుతోటి మొత్తం తమ జీవితాలు అంకితం చేశారో, వాళ్ళ స్ఫూర్తితో ఈ రోజున మన ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు అంబేద్కర్ గురించి ఇంత గొప్పగా అనేక మంది స్కాలర్స్ మాట్లాడారు. కానీ వాళ్ళు ఎవరు స్కాలర్స్ కాదు, దే ఆర్ ఆర్గానిక్ స్కాలర్స్.
వాళ్ళంతా కూడా ఆర్గానిక్ స్కాలర్స్, వాళ్ళకి ఇంత లోతు తెలీదు, కానీ వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాతే మాకు మనిషి గుర్తింపు వచ్చిందని గుర్తుపట్టారు. 1 మ్యాన్ 1 ఓట్ 1 వాల్యూ. ఒక మనిషికి ఒక ఓటు ద్వారా ఒక విలువ వస్తని మొట్టమొదటిసారి గుర్తుపట్టి వాళ్ళు ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాశారు. వ్యాన్గార్డ్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు వాళ్ళు? ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అస్పృశ్య కులాల వాళ్ళు ప్రాథమికంగా, తర్వాత ఆదివాసీలు, వెనుకబడ్డ కులాల వాళ్ళు, తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ పీపుల్. అంటే ఇట్లాంటి ఒక సమూహాలు ఈ రోజున ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాసిన కారణంగా ఈరోజు రాజ్యాంగం పార్లమెంటులో డిబేట్లోకి వచ్చింది. పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజ్యాంగాన్ని పట్టు తిరుగుతున్నారు. అసెంబ్లీలో కుర్చీల్లో రాజ్యాంగాలు పెట్టుకున్నారు. రాజ్యాంగం చుట్టూ ఈరోజు రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. రాజ్యాంగాన్ని తీసేయాలనేవాళ్ళు, రాజ్యాంగాన్ని కావాలనేవాళ్ళు, రాజ్యాంగాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజున ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇది చాలా సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. ఇందాక కన్నచంద్ర గారు చెప్పారు, కౌంటర్ రెవల్యూషన్, కౌంటర్ రెవల్యూషన్ కొత్త రూపాల్లో జరుగుతుంది. ఈ రోజున జరుగుతున్న కౌంటర్ రెవల్యూషన్కి రెవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ ఏ పార్టీలో ఉన్నా, ఏ సంఘంలో ఉన్నా, ఏ భావజాలంలో ఉన్నా రాజ్యాంగం అనే ఒక భావజాలాన్ని ఆ భావజాలం చుట్టూ సమీకృతమైనటువంటి ఒక కాలంలో మనం ఉన్నాం. దానికి రెలవెంట్గా ఈ రోజున లక్ష్మయ్య ఈ సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్, సామాజిక ఆర్థిక న్యాయం అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అణగారిన ప్రజల యొక్క మానవ గౌరవాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశం. అది రాజ్యం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత. ఆ రాజ్యాన్ని నడిపించేటువంటి రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా సాధ్యం కాదనేటువంటి ఆ అంశాలని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ లింక్ ఇచ్చినటువంటి ఆ చెప్పిన ప్రాథమికమైనటువంటి ఆ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ని ఈరోజు అసెస్ చేయడం, అంచనా కట్టడానికి చెప్పారు. నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఆయన ఒకరోజు ఎప్పుడు లక్ష్యమైన బాధపడుతూ చెబుతున్న మాట, రాబోయే రోజుల్లో 20-30 కోట్ల మందికి మనుషులుగా కూడా ఉండాలని చెబుతూ ఉంటాడు. నాకు అర్థం కాలేదు. రీసెంట్గా అనాలిసిస్ చేస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే స్కిల్ బేస్డ్ సొసైటీ ఈ రోజున నైపుణ్యాలు ఉంటేనే సొసైటీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడానికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. అంటే ఈరోజు చదువుకున్న చాలామందికి అవకాశాలు లేవు ఈ రోజున. అంటే మార్జినలైజ్ అయిపోతున్నారు. చదువుకుని డిగ్రీలు చదువుకుని పీజీలు చేసి ఇంజనీరింగ్ చేసి డాక్టర్లు చదివి చాలామంది మార్జినలైజ్ అయిపోతున్నారు. ఆ మార్జినలైజేషన్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో జరగడం కాదు, లేకపోతే అన్స్కిల్డ్ కాదు, స్కిల్లో కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఈ దేశంలో మార్జినలైజేషన్ పెరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ లేవు. ఆపర్చునిటీస్ని జనరేట్ చేయాలంటే, క్రియేట్ చేయాలంటే రాజ్యాంగం మన చేతిలో ఉండాలి. రాజ్యాంగం మన చేతిలో ఉండాలంటే మనకి పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి. ఆ పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే మనకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ, మరి ఈ కార్యక్రమంలో అనేక రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మంది మిత్రులు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళ అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు మైక్ ఇస్తే గంట కంటే పైన మాట్లాడి ఉన్నారు. సో అందువల్ల లక్ష్మయ్య గారు 1 to 3 minutes అని చెప్పారు కాబట్టి पंजाब से दिलराज जी आप आमंत्रित करता हूँ. आप इधर मंच पर आ जाओ, आ जाइए. ఏదో ఒకటి నేను అన్నది ఫైనల్ లాంగ్వేజ్. దెర్ ఈస్ 2 languages, బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మై ఓన్ లాంగ్వేజ్, గ్రామటికల్ లాంగ్వేజ్. మై లాంగ్వేజ్ ఇస్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, హిందీ మాస్టర్ గారు సార్ మీరు మాట్లాడి చెప్పేసి పిలిచేసి. జై భీమ్. స్నేహితులందరికీ నేటి గణతంత్ర దిన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సిడిఎస్కు మల్లపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి, టీం అంతటికి కూడా మరి ఒక సిడిఎస్ నూతన భవనంలో సిడిఎస్ దేని కొరకైతే తన గొప్ప దర్శనం, తన యొక్క గొప్ప దూరదర్శి అయి ఉందో దాన్ని చక్కటి థీమ్గా ఆరంభించగలిగారు. మరి వారిని మనందరి పక్షంన అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను చప్పట్లు కొడుతున్నాను. ఒక్క మాట, వేదికపై కూర్చున్న వారు, రెస్పెక్టెడ్ dignitaries on the stage, they experience the Indian grassroots realities which not necessarily reconciles with what is written as Constitution of India. So they have a story to tell. So Constitution forms one text for us, and the dignitaries on the stage
who constitutes a text by themselves through their lived experiences. సో ఇక్కడ మనము కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక టెక్స్ట్గా చూస్తాము, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ వీరు కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్లో వారి జీవితాలు అనుభవాలు ఒక టెక్స్ట్గా ఉన్నాయి. ఈ రెండు టెక్స్ట్ల మధ్యన ఉండేటువంటి సమన్వయత చాలా లోపించింది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ 75 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో, ఇంకా ముందున్నటువంటి మన ప్రయాణంలో మరి ఏ రీతిగా సమన్వయతను కలగజేయి వారిగా మనం ముందుకెళ్ళాలి అన్నది ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. మరి ఈ ప్రశ్నను ఛేదించడానికి నేనైతే లైన్గా అందరినీ పేర్లు రాసి ఇమ్మన్నాను. దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ నేమ్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఐ విల్ కాల్ ఆన్ దెమ్. Kindly you can come and please reflect your grassroots experiences. Mr. Neelayya Jyoti garu from Telangana and Andhra Pradesh. మొదటిగా లక్ష్మణ్కి వందనాలు చెప్తున్నాను. ఆయన నన్ను డయాస్ మీదకి పిలిచినప్పుడు నీలయ్య తెలంగాణ అని ఆంధ్ర అన్నారు. చాలా వందనాలు మీకు. సో నాకు రెండు రాష్ట్రాల్లో నాకు స్టేక్ హోల్డింగ్ ఉంది. మొదటిగా నాకు ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది, దాదాపు ఒక 1 year ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year బ్యాక్ ఏదో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో 2-3 పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. ఇంకా అప్పుడప్పుడే ఈ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ చేసిన అమ్మాయిలు 2 మేడమ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రశ్న, నీలయ్య, we know that you are a social activist. What is your first social action అని అడిగినాడు. నేను అన్నా, సార్ కర్ర తీసుకొని పోయి ఒక హోటల్ మీద పోయి దాడి చేసి గ్లాసులు పగలగొట్టినాను సార్ అని చెప్పిన. ఆ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళకి, ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి ఈయనని ఇంత పెద్ద పొజిషన్కి ఎట్లా తీసుకుంటాను. తర్వాత ఆ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసినాను అన్నాడు. అంతకంటే పెద్ద సోషల్ యాక్షన్ ఇంకోటి ఉండదు అనేసి ఆ 2 classes సిస్టమ్ గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. తర్వాత నా సోషల్ యాక్షన్ గురించి ఆయన చెప్పమన్నారు కాబట్టి చిన్న 2 ముక్కలు సార్ నాకు 120 minutesలోనే చేస్తాను సార్. తర్వాత ఇంకొక సోషల్ యాక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే, నా సోషల్ యాక్షన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది భారతదేశంలో కానీ లేదా ప్రపంచంలో కానీ అత్యుత్తమైనటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టు లేదా అకాడమిక్స్, ఎంతోమంది గురుగారు అనేటువంటి ప్రొఫెసర్, ఆయన నాకు కూడా గురువే, ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారి జిల్లాలోనే నా ఫస్ట్ సోషల్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అక్కడి నుంచి నా ప్రయాణం అయింది. మొదటిగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ ఆల్మోస్ట్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎండింగ్లో కూర్చున్నాం. ఆ పైకి ఎక్కి చూస్తే అదేదో సినిమాలో కూడా అనేవాడు, అరే నేను హైదరాబాద్కి అది విశాఖపట్నం నా కాళ్ళ కింద ఉండాలి రాన్నట్లు హైదరాబాద్కు ఇంత ఎత్తులో మనం ఉన్నాం. ఎక్కడో గుడిసెలో నుంచి వచ్చిన నేను ఒక కూలీ జీతగాళ్ళ కొడుకుని ఈరోజు ఈ డయాస్ మీద కూర్చున్నానంటే అది అంబేద్కర్ పుణ్యం, తర్వాత వచ్చేసి మనకున్నటువంటి ఆ రాజ్యాంగం పుణ్యం. ఇంకా నా సోషల్ యాక్షన్ చెప్పాలంటే, ఒక్క మాటలో నాకు చెప్పాలి అంటే, భారతదేశంలో జరిగే ఏ అకృత్యానికైనా ఎలాంటి ఇష్యూకైనా సొల్యూషన్ కనుక్కోగలిగినది సోషల్ యాక్షన్ ఒకటే. అది మీరు కూలీలు కావచ్చు, అంటరానితనం కావచ్చు, ఆ స్త్రీల మీద జరిగే అత్యాచారాలు కావచ్చు, ఎలాంటిదైనా కావచ్చు, దానికి ఏదైనా సరే మీకు కావాల్సింది సోషల్ యాక్షన్ నుంచినే వచ్చింది. అది నరేగా కావచ్చు, దేవదాసి వ్యవస్థ కావచ్చు, సఫాయి కర్మచారి వ్యవస్థ కావచ్చు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇష్యూకి, ప్రతి ఒక్క సమస్యకు పరిష్కారం సోషల్ యాక్షన్లో కనుక్కున్నాం. నా సోషల్ యాక్షన్ ఫస్ట్గా అన్టచబిలిటీ మీద స్టార్ట్ అయింది, దాని తర్వాత బాండెడ్ లేబర్ మీద స్టార్ట్ అయింది. అంతకంటే ముందు హేమలత లవణం గారు దగ్గర నేను శిష్యరికం చేస్తాను నిజామాబాద్లో. అప్పుడు మా సంస్థకు చైర్మన్ సార్ ఉన్నారు, హరగోపాల్ సార్ ఉన్నారు, ఆయన దగ్గరికి సార్ సంతకాలు కావాలి సార్ అని వచ్చేవాడిని. మేడం గారు కూడా నమస్కారం మేడం, మీ దగ్గర మీ ఇంటికి వచ్చి మీ దగ్గర టీ తాగేవాడిని. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రిమెంబర్. అలాగ మా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత గ్రేస్ నిర్మల గారితో పనిచేస్తున్నాను, హాజమ్మ గారితో పనిచేస్తాను. వారందరికీ కూడా ఒక సపోర్ట్గా అక్కడ ఆయన కూడా ఉన్నారు, ఆనంద్ గారు ఉన్నారు, లక్ష్మయ్య గారు ఉన్నారు, వినయ్ గారు ఉన్నారు. వీరందరి సహకారంతో సమాజంలో ఎన్నో అకృత్యాలకు రూపమాపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. చాలా ఇప్పుడు ఆయన ఇంతకుముందు గంధం చంద్రుడు గారు అన్నట్లు సతీ సహగమనం లేదని చెప్తాను. నేను ఈరోజు డయాస్ మీద నిలబడి చెప్తున్నాను,
మేము వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాదాపు వందలల్లో దేవదాసి వ్యవస్థ జరిగేది. అది నిజామాబాద్ కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, సార్ ఉన్నారు, సార్కి కూడా తెలిసి ఉంటుంది, మూర్తి సార్కి కూడా తెలిసి ఉంటుంది. నిజామాబాద్లో కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్లో కావచ్చు, ఆంధ్రలో కావచ్చు, అనంతపూర్లో కావచ్చు. అలాంటి దాన్ని రూపుమాపడానికి నిజంగా మాకున్నటువంటి చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఆ హామీలే మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినాయి. అలాగే ఇంకొక మాటతో చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. అంటే ఈ మేము చేసిన పనులలో మరి ముఖ్యంగా ఎంతోమందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తాం. కనీసం కొన్ని వేల మంది పిల్లల్ని. లక్ష్మయ్య గారు ఒక ఆర్టికల్ రాసినారు. ఆ ఆర్టికల్ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది, మరి ఆయన దగ్గర ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ ఒక ఆమెను పెద్ద మన కట్టేసి అట్లా తిప్పుతూ ఉండేవాళ్ళు, ఒక దళిత స్త్రీని. దాని మీద ఆయన ఆర్టికల్ రాసినారు. బుద్ధి రాజశేఖర్ గారు ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకొని దాన్ని స్టాప్ చేస్తారు. ఇలాగా చట్టాన్ని మేము ఆ యాక్ట్స్ని కానీ చట్టాలను కానీ మేము అవకాశంగా తీసుకొని ముందుకు తీసుకొని పోయి ఎంతోమందికి ఉపయోగపడిన దానికి నేను అందులో ఒక కార్యకర్తగా పనిచేస్తాను. ప్రస్తుతం నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు కొన్ని లక్షల మంది వేతనదారులు, అదే మన ఎన్ఆర్జిఎస్ వేతనదారులకి నా చేతనైనటువంటి సహకారం అందించడానికి దానికి చైర్మన్గా పనిచేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కువ సమయం మాట్లాడలేదు. థ్యాంక్ యూ. యూపీ నుంచి అరుణ్ కోటే, kindly may I request you to kindly come and deliver your Jai Bhim. Sharing experience is really a very tough job because it will take hours and hours. Now Anandanna and Lakshmi Anna knows well. So assessing 75 years of constitution and the independence of the country, the purpose behind that we have to decide and find out the way forward for another 75 years. When Dr. Ambedkar handed over the constitution to the country, he says that yes, and in the morning also some of our great speakers has also mentioned that. Now, definitely we got the equal right on political era, but the social and economic, that these two areas are still left over. Though over the 75 years we struggled a lot, our communities struggled a lot, we sacrificed a lot, and definitely we have got certain level of success on social field. But now we are entering into the another phase now. Since if you look for last 25 years, it was the struggle for the rights. Now we are entering into the next phase, which is basically claiming to our stake into the economic field, which is the left out from long. So now my art to you all, now we have to claim our rights into the economic area. So far it is our some level of slavery we are suffering, that most of the time when our generations is studying that during the study period itself, we are putting on their mind, and it is by default there on their mind that they will have to get a job. So we are very much caught up with the jobs only. Now, if we need to claim our stake into the economic field, then only we can achieve we can enjoy our political right as well as the rights which we have achieved from last 25 years. Now, Vinay Anna was claiming during his deliberation that each and every community having some staking on different area. मैं कहता हूँ कि हम लोग श्रमजीवी समाज हैं और हमको समृद्ध समाज बनना है. समृद्ध समाज बने बगैर हमारे जो तमाम, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो या जो अलग तरह के राइट्स हो, उनको हम लंबे समय तक अपने पास बचा के नहीं रख पाएंगे. हमको अपने समाजों को समृद्ध करना है, इसलिए हमें आर्थिक क्षेत्रों पे नए नए प्रयोग करने हैं. विशेष तौर पे अपने समाजों के जो युवा हैं उनको हमको किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र पे नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा.
I think so that for the 2 minutes it is much enough. Thank you very much. Thank you. Thank you. Arun bhai, thank you so much. Good. सुखदेव जी, सुखदेव विश्व प्रेमी, पहाड़ी दलित आंदोलन का महानेता सर। लक्ष्मण जी कहाँ जा रहा है? आप डायस करामणी, पहाड़ी दलित का सम्मान आपके लिए। लक्ष्मण पैकरा। There are many Dalits, Pahadi Dalits, Adivasi agency Dalits. लक्ष्मण जी पहाड़ी दलित है, पहाड़ी में चले ना। अरे सम्मान है ना। राइट, वेरी गुड। जोहार 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 जोहार। Okay, right. Okay, photo and photo. Right. आदरणीय हमारे प्रैक्टिशनर एक्टिविस्ट साथी और उपस्थित आदरणीय साथियों, मैं 4 बिंदुओं पे अपनी बात रखूंगा। सुबह के सत्र में जो बातचीत हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों को जो अनुपातिक हिस्सेदारी का जो मुद्दा है उस पे काम करना है, और ये शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय लक्ष्मैया जी के मार्गदर्शन में शुरू किया है। ये कोलेशन जो पूरा वॉलेंटरली पिछले 2 साल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से साथी हमारे बीच में हैं। उसके मेन एक हमारे स्ट्रेटेजिशियन आदरणीय विजय कुमार जी हमारे बीच में हैं, स्टेट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं रिटायर आदरणीय कमल जी आए हैं। तो एक मुद्दा जो आर्थिक हिस्सेदारी का है, अनुपातिक आर्थिक हिस्सेदारी का है, इस मुद्दे को जैसा सुबह के सत्र में भी सुझाव आया था कि इसको राज्य स्तर पे भी मजबूत करना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पे भी, जिस तरह से 2012 में ये कैंपेन शुरू हुआ, आदरणीय आनंद जी को पूरी जानकारी है, इनके मार्गदर्शन में प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए एक गठबंधन बना था, तो प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पे भी चलनी चाहिए। इसके साथ साथ एक अनुपातिक हिस्सेदारी का जो दूसरा मुद्दा आया, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, उस मुद्दे को भी, वो भी प्रोपोर्शनेट शेयर का एक मुद्दा है, वो मुद्दा भी, उस पे भी हम लोगों को मिलकर के आगे बढ़ना है। और जो तीसरा मुद्दा भंवर जी ने रखा कि जो आवासीय और खेती भूमि का जो मसला है, वो लड़ाई आज भी जारी है। आज भी बहुत से साथी, विनय जी जिक्र कर रहे थे कि हम इस मुद्दे को, जो पूरा आवासीय भूमि और खेती योग्य भूमि का जो मुद्दा है, और खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ जो कॉमन का इशू है वो एक मुद्दा है। कॉमन के इशू में सुबह थोड़ी सी बात एडवोकेट रजनी सोरेन ने करी कि एक वन अधिकार कानून आया है 2006 में। वो पहला एक कानून देश में बना जिसमें व्यवस्थित तरीके से वनों पर निर्भर अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित किया गया। वो एक तरफ कह रहा है कि जिन समाजों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा इस कानून के तहत, परंतु हम लोगों को, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से वंचित किया गया है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हमने पिछले दिनों 7-8 राज्यों के साथी इकट्ठे हुए, यहाँ जबर भाई उत्तराखंड से हैं, इनके यहाँ कि कैसे सम्मिलित किया जाए एक कैंपेन फॉर इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन फॉरेस्ट राइट एक्ट। एक कैंपेन चलना चाहिए कि जहाँ जहाँ उनकी वंचना हुई है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, वो किस तरह पे एडवोकेसी होती है, किस तरह पे हम जो क्लेम का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का जो क्लेम है उसमें लैंडलेस का मुद्दा आना चाहिए, विशेषकर जो अनुसूचित जाति के जो भूमिहीन लोग हैं,
क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में हम लोगों को अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कैटेगरी में डाल दिया, जो बहुत बड़ा अन्याय है। हम लोगों के साथ 3 जनरेशन का राइडर लगा दिया कि आपको 3 पीढ़ियों का प्रूफ देना है। तो ये पूरा सिस्टेमेटिक एक्सक्लूजन हुआ है, इस पे चर्चा भी होना चाहिए, हम थोड़ा मदद भी कर सकते हैं। एक कुछ कैंपेन शुरू हुआ है, तो एक मुद्दा ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में किस तरह से वनों पर निर्भर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उस कैंपेन में, उस एक्ट में कैसे इंक्लूड किया जाए। एक मुद्दा और आया है, वो चर्चा नहीं हुई, छूट गया। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है, वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, वो ये कहता है कि राज्यों को ऐसे सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए स्वशासन के इकाइयों का स्थापना करना पड़ेगा, विलेज पंचायत का प्रोविजन करना पड़ेगा। और वो प्रोविजन 73rd 74th अमेंडमेंट में आ गया, और उसका मेन जो जिस्ट है, वो कोर एजेंडा उसका है कि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। परंतु आज 30 वर्ष हो गए उसको बने हुए अमेंडमेंट को, और सारे राज्यों में कानून बन गए हैं, परंतु सामाजिक न्याय की चर्चा नहीं हो रही है पंचायतों में। बाबा साहब ने कहा था कि गांव उस जातिवादी पितृसत्ता के केंद्र हैं, परंतु कब तक हम लोग, बहुत से साथी यहां दलित राइट ह्यूमन डिफेंडर के रूप में काम करते हैं, बिमला जी महिला दलित विमेन ह्यूमन राइट डिफेंडर के रूप में काम कर रही हैं, तो वो कई साथियों के ऊपर हमले हुए, मार दिया गया। हम देखते हैं हिमाचल में एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे एडवोकेट, जो दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर थे, उनको दिन दिहाड़े गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर, उनकी हत्या हो गई। ऐसे दसियों ऐसे हमारे साथियों की कुर्बानियां हो गई। भंवर जी के इलाके में जो साथी काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के इलाके में, पूरे देश में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, पूरे देश में जो लोग काम कर रहे हैं, कब तक हम 1 to 1 लड़ते रहेंगे? हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर के कन्विक्शन तक हम लड़ रहे हैं, तो क्या ये लड़ाई समाज की नहीं है? तो हम ये मुद्दा आपके बीच में चर्चा के लिए छोड़ रहे हैं कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में जो लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया, और उसको मैंडेट है कि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा, तो क्या वो पंचायत छुआछूत मुक्त होगी? वो पंचायत न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की बात करेगी? वो पंचायत महिला हिंसा मुक्त होगी, अत्याचार मुक्त होगी? इस मुहिम को भी आगे ले जाना पड़ेगा, और इस मुद्दे को हम पूरे देश में एंकर करने के लिए तैयार हैं। मैं प्रोफेसर थोराट जी से सुबह बात हुई कि हम एक आने वाले पंचायत दिवस के दौर में आनंद जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे इस मुद्दे को आगे ले जाना है। भंवर जी से चर्चा हुई, कुछ और साथियों से चर्चा हो रही है कि ये जो पंचायत के माध्यम से सामाजिक न्याय का मुद्दा कैसे एड्रेस होगा, उस मुद्दे पे चर्चा ले जानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते कराते और फैक्ट फाइंडिंग करते करते ये लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो लोकल गवर्नेंस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक वो संवैधानिक संस्था है, उसके माध्यम से सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे ले जाने की जरूरत है। तो इसमें हम सब लोग मिलके आगे बढ़ें इन मुद्दों में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। డాక్టర్ వనమాల గారు. సభకు నమస్కారము. నేను ఏ ఆర్గనైజేషన్లో యాక్టివిస్ట్ కాదు, నేను రీసెర్చర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. దాని యొక్క అనుభవం మాత్రమే నేను చెప్పగలుగుతాను. అయితే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సోషో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అవసరము అని అన్నారు. సోషల్ జస్టిస్ అనే ఆయన, లేకుంటే అభివృద్ధి అనే దాన్ని ఎలా చూశారంటే, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ సమూహాలు కానీ అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే దాన్ని అభివృద్ధి అని నేను కొలుస్తాను, చూస్తాను. ఆ వ్యూ పాయింట్ను
అంబేద్కర్ గారు ప్రమోట్ చేశారు. అయితే ఈ సమాజంలో ఉన్నది అట్టడుగులు దళిత సెక్షన్స్ అని, దళిత సెక్షన్లో కూడా తిరిగి మహిళా సెక్షన్స్ అట్టడుగున ఉన్నారు. అయితే ఈ అట్టడుగున్న మహిళా సెక్షన్లకు ఈనాడు ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక ప్రపోజల్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ ఆర్థిక హక్కు ఇవ్వాలి అని అంటే మాత్రము సమాజం అసలు ఉండదు, మిగలదు. సమాజంలో చాలా అలజడి వస్తుంది. అలాగే ఆనాటి కాలంలోనే ఎప్పుడైతే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఆనాటికే అంబేద్కర్ గారు మహిళకు ఆస్తి హక్కు కావాలనడంతో పెద్ద కాంట్రవర్సీ వచ్చి ఆయన రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఈనాటికి కూడా అదే ఉంది, మహిళలకు ఆస్తి హక్కు ఏమాత్రం కూడా లేదు. అది మాట్లాడడం కానీ లేకుంటే ఏ పాలసీ ప్రపోజల్ కానీ పెట్టడానికి అవకాశం కూడా లేదు. ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి హక్కులను కూడా, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రక్షణ కూడా రోజు రోజుకు తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి వీటన్నింటినీ ఎలా రక్షించుకోవాలి అనేటువంటిది ఆలోచించడానికి ఈ సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. लेफ्टिनेंट कैप्टन दिनेश चंद्र गारू फ्रॉम यूपी लखनऊ से बात रखो. सभी साथियों को जय भीम. मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र हूँ, लखनऊ से. सबसे पहले तो मैं लक्ष्मैया जी और उनकी टीम के इस सफल प्रयास की सराहना करता हूँ. इट इज़ प्रेज़वर्दी टू सी दिस सेंटर, और ख़ास तौर से इसलिए कि ये सेंटर हम सब के लिए और जो भी सुनता है, ये अपनी तरीके का एक पहला सेंटर है जो हम सबको प्रेरित करता है. ये सब वो लोग हैं जो बगैर शोर किए हुए, बगैर ज़्यादा भाषण दिए हुए काम करते हैं. 75 साल बाद भी हम अगर जो महसूस करते हैं कि अपेक्षित रिजल्ट्स नहीं निकले हैं हमारे इन सब प्रयासों के, और संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, और या जो भी हमने आज तक पाया है वो केवल विजिबल है शहरों में जहाँ पर कि शिक्षा पहुँच चुकी है. गांव में आज भी स्थितियाँ, खास तौर से ऐसे गांव में जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार अभी उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, वो एक मुख्य कारण है हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहने का 75 साल बाद भी. मैं अपनी बात जहाँ से हमारे अरुण खोटे जी ने छोड़ा था वहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर जो 75 साल बाद भी और हमारे प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया है, तो केवल शायद इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक हम, सरकार ने जो हमें दे दिया वो हमने ले लिया. हमारी तरफ से कोई अलग से प्रयास नहीं हुआ. छोटे मोटे प्रयास होते रहे और जो लोग कीन थे, एक्टिविस्ट, वो प्रयास करते हैं, लेकिन अपेक्षित रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि हम लोगों की पहुंच अभी भी गांव के स्तर तक नहीं है. कारण बहुत सारे हैं. जरूरत आज इस बात की है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं आर्थिक या सामाजिक अधिकारों को क्लेम करने की, उसमें तेजी लाने की जरूरत है और एक समग्र आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की जरूरत है. तो मैं हम सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जिस स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें तेजी लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क किया जाए, खास तौर से वहाँ पर जहाँ पर कि लोग संविधान शब्द केवल शायद उन्होंने सुना हो लेकिन उसमें क्या है लोग नहीं जानते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं जानते हैं. तो एक तो ऐसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है. दूसरा, तरीके सुझाने होंगे कि हम आर्थिक, खास तौर से आर्थिक संपन्नता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं. छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं और उसके लिए बता दूं मैं
कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व ने सवाल हमसे किया था कि आप सामाजिक अपने समाज की आर्थिक संपन्नता के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आपके पास अपना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा एनबीएफसी चलाने की। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2021 में हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश हम जो पेड अप कैपिटल पूरी नहीं कर सके। 2.5 करोड़ थी पहले, 2 करोड़ थी, उसके बाद उन्होंने आरबीआई ने बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, तो हम वहीं पर अटक गए। अभी पिछले 2-3 महीने से प्रयास फिर से शुरू हुआ है। रिलॉन्च हुआ था 12 जनवरी को मुंबई में लॉर्ड बुद्धा एनबीएफसी का। तो लोग इतने उत्साही थे कि वहीं पर बैठे बैठे 2 करोड़ 75 लाख का कमिटमेंट हो गया। तो अभी हमारे पास आज की तारीख में करीब 5.5 करोड़ हो गया है, 4.5 करोड़ और चाहिए, जो कि ऑलरेडी कमिट हो चुका है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब 4-6 लोग, 10 लोग, अगर जो 15 लोग चाहें कि वो कंपनी चलाने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हमें समाज के हर व्यक्ति से उसमें कोई ना कोई योगदान चाहिए होगा। योगदान फ्री में नहीं, कम से कम शेयर होल्डर बनिए उसके। तो जब हमारे पास अपना पैसा होगा तो हम अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपने देख लिया जिस तरीके की क्रांति फिर से शुरू हुई है, और अगर जो इस क्रांति को हमने आगे नहीं बढ़ाया तो ये आखिरी मौका हमारे पास होगा। तो मेरी अपील सबसे है कि फिर से हम नए विगर के साथ, नए जोश के साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ें। धन्यवाद। जय भीम। జంగా గౌతమ్ గారు, జర్నలిస్టు, యాక్టివిస్టు, పొలిటీషియన్. అన్న లక్ష్మయ్య గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ జై భీమ్. 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ఉదయం నుంచి చాలా అమూల్యమైన సందేశాలని విని ఉన్నాం. చాలా వాల్యుబుల్ లెక్చర్స్ని నేను ఉదయం నుంచి విన్నాను. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు అన్న మరొకసారి లక్ష్మి గారికి మరీ మనందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మనకి ఈ సందర్భంగా కొన్ని పరిశీలనలు మనకు అవసరమని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఉదయం కాకి మాధవరావు గారు మాట్లాడుతూ మనం ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్ల కోసం ఉద్యమించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. లక్ష్మి గారు, మీరందరూ మళ్ళీ కలిసి ఒక టీం ఏర్పాటు చేసి ఆ పని చేస్తే మనందరం, నేను ఆ పనిలో ఉంటానని వారు ప్రకటించారు. హరగోపాల్ గారిని కూడా ఆయన లెక్చర్ విన్నాము, ఆయన స్పిరిట్ కూడా చూసాం. జర్నలిస్ట్ మూర్తి గారిని కూడా వాళ్ళ స్పిరిట్ చూసాం, ఫ్రీడమ్ ఎలా ఉంది ప్రెస్లో అని. అంటే ఆ తరం వాళ్ళు 80 ఏళ్ళు వచ్చినా మళ్ళీ పోరాటానికి సిద్ధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు తరం వాళ్ళు 18 ఏళ్ళకి అసలు పోరాటం అంటే ఏమో తెలియని కాలంలో మనం ఉన్నాం. ఈ వైరుధ్యం మనకి భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే అంశంలో కూడా మనకు ఎదురవుతుంది ఇవాళ భారతదేశంలో. కనుక భారత రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకునే పోరాటాలు ఈ దేశంలో జరగాల్సిన చారిత్రక అవసరము, దీన్ని టార్గెట్ పీపుల్ని అడ్రస్ చేయటం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది. బహుశా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆయన నాయకత్వాన్ని కోరుకున్న సమూహాలు ఆ రోజు ఆయన వెంట నడిచాయి. ఆయన ఏం చెప్తే అవి చేశాయి. ఆయన రాజ్యాంగంలో భాగస్వామి అయితే ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాయి. 1967 అనుకుంటాను, భారత పార్లమెంట్ ముందు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క స్టాట్యూ, ఆ రోజు ప్రెసిడెంట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు, ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ స్టాట్యూని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. అదే మోడల్ స్టాట్యూ ఈవేళ భారతదేశంలో గ్రామాన కొన్ని లక్షల విగ్రహాలు
వెలిశాయి. ఆ విగ్రహాలు ఒకటి ఒక ఆత్మగౌరవానికి సంకేతంగా, బలహీన వర్గాలకి, ముఖ్యంగా అంటరాని వాళ్ళకి ఒక ఆత్మగౌరవ చైతన్యాన్ని, ఒక దిశానిర్దేశాన్ని ఇస్తాయి. ఏకకాలంలో ఆ రాజ్యాంగం పట్టుకుని చూపుడు వేలు చూపిస్తున్న విగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవే సమూహాలు నిరంతరం మాట్లాడుతూ వచ్చాయి. వినయన్న చెప్పినట్టు ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాస్తున్న సమూహాలు ప్రధానంగా దళితులు, ఆదివాసులు, బలహీన వర్గాల నుంచి ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉన్నారు. కానీ రాజ్యాంగ చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో నింపటంలో పాలక వర్గాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. ఎందుకంటే రాజ్యాంగ చైతన్యం ప్రజలకు చేరితే దాన్ని అమలు చేయమని డిమాండ్ చేస్తారు కనుక దాని చైతన్యాన్ని ఇవ్వకుండా పాలకులు నిరంతరం జాగ్రత్త పడుతూ వచ్చారు. అనేక రాజకీయ అవగాహన కలిగిన సంస్థలు కూడా రాజ్యాంగం పట్ల ఇంతకాలం ఒక నెరేషన్ ఇచ్చాయి. ఇది బూర్జువా రాజ్యాంగం అని కొంతమంది, ఇది విదేశీ రాజ్యాంగాలను కలగలిపిన ఒక రాజ్యాంగం అని కొంతమంది. సో అనేక నెరేషన్స్ రాజ్యాంగం చుట్టూ ఇచ్చినటువంటి కమ్యూనిస్ట్ వామపక్షాలు కానీ, లెఫ్ట్ రెవల్యూషనరీస్ పేరుతో ఉన్న పార్టీస్ కానీ, వాళ్ళు ఎప్పుడూ రాజ్యాంగ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయకపోవటం వల్ల ఈ దేశానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం వచ్చిందనేది నా పాయింట్. సో వాళ్ళు రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా చాలా క్యాంపెయిన్ చేశారు. ఆల్టర్నేటివ్ని నిర్మించి దీనికన్నా గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని ఇవ్వటానికి కానీ, దీనికన్నా గొప్ప ఆదర్శ సమాజాన్ని నిర్మించడానికి కానీ మాటల్లో చెప్పినప్పటికీ ఆచరణలో అది సాధ్యం కాలేకపోయేటప్పటికీ ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ మీద ఏదైతే ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ రాజ్యాంగం అయినా మనకు అందించినటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనండి, దాని మీద ఒక అసంతృప్తిని క్రియేట్ చేయగలిగారు. ఆల్టర్నేటివ్ని ఎప్పుడైతే అందివ్వలేకపోయారో ఈ మధ్యలో ఈ ఫ్యాసిస్ట్ ఫోర్సెస్ దేశంలో ఎమర్జ్ అయ్యాయి. కనుక బ్రిటిష్ కన్నా ఇప్పుడు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి భారతదేశంలో ఉందనేది మనం గమనించాలి. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి పాలక వర్గాల ఫాసిస్ట్ స్వభావం రీత్యా బ్రిటిష్ కన్నా ప్రమాదకరం అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, మనం బ్రిటిష్ ఎలాంటి సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఎలాంటి చట్టాలు తెచ్చారు ఇవన్నీ మన ముందు కళ్ళ ముందున్న చరిత్ర. ఇప్పుడున్న పాలక వర్గాలు ఫక్తు మనువాదాన్ని, మనువాద రాజ్యాంగాన్ని తేవాలనుకుంటున్నారని అందరికీ తెలుసు. అయినా వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని ఎత్తిన పట్టుకుని మనకి ఒక ప్రదర్శన ఇస్తూ ఉన్నారు, ఒక బొమ్మలాగా. దాన్ని మనం జనాన్ని నమ్మిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకున్న మీడియా ద్వారా, ఇప్పుడున్న కమ్యూనికేషన్ ద్వారా. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ఏ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. సో మనం అందరం అలర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఇలాంటివి అనేక ఏడాదంతా ప్రతి చోట ఇలాంటి సెమినార్స్ జరగాలి. ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ని, హై స్కూల్స్ని, కాలేజెస్ని, యూనివర్సిటీస్ని టార్గెట్ చేయగలగాలి. ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ముందు ఎన్లైట్ అవుతారో వాళ్ళు ప్రజలకి చేరవేయగలుగుతారు. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ని సిడిఎస్ కూడా తీసుకుంటుందని భావిస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Gautam. Ambujaction senior Dalit activist in Kerala and at national level. Center for Development Studies in Kerala. Is it Dalit Studies? Dalit Studies. Okay. CDS Kerala is another prestigious institution. Very good, excellent. Owned by. Congratulations. Good. Good. Thank you. Thank you very much. So, respected chair, Dais, and my dear great brother, elder brother, Lakshmayaji. First of all, I am expressing my sincere thanks for inviting me to attend, participate, and listen to the deliberations here. So, as it is stated, I am representing the Center for Dalit Studies Kerala chapter. And by organizational, I am representing the Dalit Panther movement of Kerala. So on behalf of the brothers and sisters of Kerala, I extend my revolutionary greetings to you all at this prestigious day, especially in the eve of
75th day of our republic. Jai Bhim! As per my understanding, the concept of a republic is something that instead of the democracy and governings is the monopoly of a few dominant minority sections. It is the concept where democracy is to be of everyone, when it embraces every one of the country, every citizen of the country. That concept is known as a republic. So, it is the Dalit people, the native indigenous Indians, we have contributed the very constitution of this country. And the writing of the constitution, the Brahminical forces which they are in power, especially the Hindutva, Brahminical, Sangha forces, they are controlling the power, and they didn't have any role in the making of the ideology of the constitution. Instead, they were opposing the ideals of equality, fraternity, liberty, justice, and everyone. So now there is an open war. The other side, it is the Brahminical forces, a minority migrants. They are not true Indians, the Aryan minorities. They are at the center and they are dominating, and their hegemony is going on. And in this part, this side, we, the Dalit, the tribals, the OBCs, the minorities, constituting the more than 85% of native Indians in this side and migrated foreigners the other side. And their hand they have the Manusmriti. They want to bring back the rule of Manu, Sumati Bhargavan, like Baba Ambedkar has explained. And we have the text that is the Constitution of India. So it is a fight between Brahminism and Ambedkarism. It's the fight between Indian Constitution, the modern Indian Constitution written by Baba Ambedkar, and the Manu Constitution written by their forefathers, that is Brahminical people. And this fight, now in the floor of the parliament, if Amit Shah, he could insult Baba Ambedkar, especially when the parliament and Rajya Sabha was celebrating, observing the platinum jubilee of our constitution. The very floor of the parliament, Amit Shah was insulted. And he said, it is a fashion to pronounce Ambedkar. Already now we have the slogan that Ambedkar is not a fashion, it is a nation. Ambedkar is a nation. Now the entire India, see, from the last 75 years or after post-Ambedkar period, it was the Dalit people, we were shouting Jai Bhim, we were propagating the message of Baba Ambedkar. We stood for Ambedkarism. Now what is happening? In Indian Parliament, the opposition leaders, the youth icon of Congress, Rahul Gandhi, is wearing the banyan. That is Baba Ambedkar. And they say they are representing and they are wearing the banyan, and the banyan communicate that I am Ambedkar. So Rahul Gandhi is with I am Ambedkar. Mallikarjuna Kharge, our big brother, is with the same I am Ambedkar. Priyanka is also carrying Ambedkar. And the parliamentarians, they raise the photograph of Baba Ambedkar and they shout the Jai Bhim. The slogan of Jai Bhim has been taken by the entire opposition parties and their leaders. Now, Ambedkarism is an ideology of India now. It's not only an ideology of Dalits, not only an ideology of tribals. Now, Ambedkar is accepted as a comprehensive democratic ideal of all Indians. So, the Indian philosophy. So, Ambedkarism is known, or it has to be said as
the text of Indian Revolution, the manifesto of Indian Revolution. Not only the constitution, that is the minimum thing, and Ambedkarism is the maximum. So that is the development. Now what the Supreme Court, August 1 judgment, they say, put creamy layer on our, actually the D.Y. Chandrachud and other 6 judges, actually one was opposing, Chandrachud plus 5 maybe, 6 judges. And their judgment, they say, adopt creamy layer on Dalit reservation, principle of creamy layer. How could they say, how could they bring? We know that the concept of creamy layer or adapting the economic criteria for reservation is unconstitutional, or can we say anti-constitutional. So we reject that. This judgment we reject. As Ambedkarites, we don't consider Supreme Court is supreme. We say Supreme Court is not supreme, Parliament is supreme. So we respect Parliament. Nowadays there is a scope in Parliament. The ruling party can bring amendments in the Constitution. It needs deliberations, discussions, debates, and with the moral support of the parliamentarians, they can amend the Constitution. We agreed. But instead of amending the Constitution, what the BJP is ruling, BJP, Narendra Modi is doing, they are abrogating the Constitution. They are destroying the spirit of the Constitution. The last 10 years of Brahminical, hegemonic, this fascist rule, they sabotaged the Constitution. They sabotaged the system of reservation which aimed to bring equality and justice for the real Indian people. So they are controlling all the constitutional bodies, including the Reserve Bank. It is under their control, and judiciary is under control. They want the judges to pronounce judgment in favor of Hindutva forces. That is what can be seen in the judgment of Babri Masjid. And at the end, now the judgment on our reservation. Now they put subclassification also. According to Ambedkar, as followers of Ambedkar, we believe that we don't believe in subcaste. We don't have caste. We are outcast. How can the outcast become caste people? So as Ambedkarites, we don't believe in casteism. We don't even believe in subcaste. Ambedkarites are a single community. Blood of the blood and vein of the vein. We are one people. Feeling of oneness is our ideal. That is our culture. So we won't accept the theory of classification. Rather, we count all our people together. And this concept of creamy layer is actually aimed to annihilate our intellectual leadership. Whoever is educated, whoever holding the handle, the torch for our community, and that intellectual amputation they are adopting. Once the creamy layer is removed, so it is an amputation. So I conclude. Now it is the time. The history is calling us to unite all Ambedkarites community all over India. We need to be united. Yes, we need to protect our constitution. We need to protect our democracy. So all this Brahminical agenda is political. So you have to resist political, as Ambedkar said. With the words of Ambedkar, I conclude. Our solution is social and political. Our problem is social and political, but the solution is only political. So I envisage a day where our people, the Dalits, have to control the power. We have to get back the constitution. We should throw these fascist forces from power, and Ambedkarites should sit in the parliament and take the control of our country. That's all. Jai Bhim. Jai Bhim. Shankar, Telangana, Dalit Bhajan friend. జోహార్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. కాపాడుకుందాం భారత రాజ్యాంగాన్ని. పెద్దలందరికీ, లక్ష్మణకు, ఇతర పెద్దలందరికీ పేరు పేరున జై భీమ్. ఇటువంటి నినాదాలు నవంబర్ 26 భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం నుండి ఇవాళటి వరకు దాదాపు 60 రోజుల పాటు తెలంగాణ దళిత బహుజన్ ఫ్రంట్ రోజుకు కనీసం 5-6 గ్రామాలలో సభలు సమావేశాలు జరుపుతూ హైదరాబాద్ సిటీలో మురికివాడల్లో ఇటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం, రాజ్యాంగం మీద మనువాదులు చేస్తున్న దాడులను ప్రతిఘటిద్దామని ఒక
ఒక ఉద్యమ పిలుపుతోటి పెద్ద ఎత్తున ఒక క్యాంపెయిన్ చేయడం జరిగింది. భారత రాజ్యాంగ విలువల రక్షణ ప్రచారోద్యమం. ఆ ఉద్యమంలో ఇక్కడ చాలామంది కార్యకర్తలు, నాయకులు, మా సిద్దిపేట నుంచి మెట్ల శంకరన్న, ఏగొండ, గజ్వేల్, వేణు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి కల్పన గారు, మెదక్ నుంచి చంద్రం గారు, ఇంకా సిటీ నుంచి చాలామంది అక్కలు వచ్చిండ్రు. చాలా ఉంది. ఒకటే ఇవాళ తీరి ఇవాళ నడుస్తూ ఉంది. నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్కు వెళ్ళదలుచుకున్నాను. ఇవాళ తెలంగాణ చాలా చైతన్యవంతమైన ప్రాంతం అని చెప్పి పదే 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 తెలంగాణ ఉద్యమంలో టైం కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇంకా ఈ మేధావులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇవాళ తెలంగాణ ఏదో ఒక మూలన దళితుల్ని కులం పేరుతోటి దూషిస్తూ, దాడి చేస్తూ, బట్టలు విప్పేస్తూ, గుళ్ళోకి రాకుండా చేస్తూ అవమానపరుస్తున్నారు. ఇవాళ ప్రతి మూల ఏదో ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉంది. గత 6 నెలలుగా తెలంగాణను పరిశీలిస్తే నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా మండలంలో ముడుములడకు విలేజ్లో ఒక దళిత యువకుడు, ఒక మాదిగ యువకుడు అక్కడ యోగేంద్ర స్వామి టెంపుల్లో పెళ్లి చేసుకుంటుంటే అక్కడ బ్రాహ్మణ పంతులు వ్యతిరేకించాడు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఒక దళిత యువతి ఇంటర్ క్యాస్ట్ బీసీని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే మొత్తం బీసీలంతా దాడి చేసి అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు బట్టలు ఇప్పేసి వివస్థం చేసి ఊరేగింపు చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే నిన్నగాక మొన్న ఇబ్రాహీంపట్నం నగరానికి చాలా దగ్గర నగరం బాగా ఆధునీకరించారు, నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పారు. ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ చేసుకున్న పాపానికి నువ్వు ఒక మాలోడిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని చెప్పి మొత్తం ఆమె కానిస్టేబుల్ను తమ్ముడే స్వయంగా చంపేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఇది ఇవాళ తెలంగాణ. ఇది ఇవాళ తెలంగాణ చైతన్యం. ఇవాళ ఏడాది అవుతుంది ఇక్కడ ప్రభుత్వం వచ్చి. ఏమనంటే ₹1 ప్రభుత్వం దగ్గర లేవంటుంది, పైసలు లేవంటుంది. ఆ పైసలు అనేది ఎందుకు అధికారానికి వచ్చినో తెలియదు. డబ్బులు లేవంటారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక్కడ దళిత అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి లేడు. పొద్దున హరగోపాల్ గారు విద్య గురించి మాట్లాడారు. విద్యను రివ్యూ చేసేందుకు విద్యాశాఖ మంత్రి ఇక్కడ లేడు. వల్ల ఇక్కడ మొత్తం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, యూనివర్సిటీలు వల్ల ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలతోటి, బీసీ పిల్లలతోటి నిండి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ ఒక్క ప్రొఫెసర్ను పిలుపులు చేయట్లేదు, ఒక టీచర్ని పెట్టట్లేదు, ఒక్క మూత్రశాల లేవు, ఒక్కటి ఏది లేదు. ఇవాళ అంటే మధ్యాహ్న భోజనం కూడా సరిగా పెట్టని దుస్థితికి ఇవాళ ఈ పాలకులు వెళ్ళిన పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఇంకా ఈ 75 ఏళ్ల రాజ్యాంగోత్సవంలో రాజ్యాంగ వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నావో ఇంకా గృహ కార్మికులు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు, భవనీర్మాణ కార్మికులు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు. అక్కడ చెత్త కార్మికులు, ఇంకా ఈ హైదరాబాద్ సిటీని క్లీన్ చేస్తున్న చెత్త కార్మికులకు ఇల్లు లేదు, గుడిసెల్లో చలిలో పాముల చుట్టూ వల్ల జీవిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ కూలీలు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు. 100 రోజుల పని అని యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే కూడా కనీస వేతనం ఇవ్వాల లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇందిరాగాంధీ ఏం చెప్పింది? గరీబీ హఠావో అని చెప్పింది. భూ సంస్కరణ అమలు చేయని చెప్పింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భూ సంస్కరణ అమలు చెప్పారు. కానీ 2014లో మొన్న 2024 ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కనుక అన్ని రాజకీయ పార్టీలది, అది బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు, అది బీజేపీ కావచ్చు, ఈ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలు పరిశీలిస్తే ఏ ఒక్కడు కూడా మేము ఇక్కడ పేదలకు భూమిని పంపిణీ చేస్తాం అని ఒక్క మాట కూడా తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో రాయలేకపోయారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 17,000 ఎకరాలు కొనుగోలు చేసి మొత్తం ప్రభుత్వం దగ్గర భూమే పంచనీకిలే అని చెప్పి ఒక తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. దాదాపు కోనేరు రంగారావు కమిటీ ఈ రాష్ట్రంలో 6 లక్షల పైగా ప్రభుత్వ భూములున్నాయి, పేదలకు పంచొచ్చని చెప్తున్న పరిస్థితికి ఉంది. ఇవాళ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ బాధితులకు డబ్బులు లేవు. ఇవాళ భూమి పంపిలేదు. ఇవాళ ఉపాధి హామీ కార్మికులకు ఇవాళ కనీస వేతనం లేదు. ఇవాళ ఈ 75 ఏళ్ల రాజ్యాంగోత్సవంలో ఇవి ఇవాళ సమీక్షించుకోకపోతే, ఇవి మాట్లాడుకోకపోతే, ఈ హక్కుల ఉల్లంఘనను అడుగడుగున జరుగుతున్న హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి మనం మాట్లాడుకోకపోతే, భారత రాజ్యాంగం ప్రామిస్ చేసింది ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి సామాజిక న్యాయం, రాజకీయ న్యాయం, ఆర్థిక న్యాయం అందిస్తామని చెప్పి ఈ రాజ్యాంగం ప్రామిస్ చేస్తే, ఈ రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇక్కడ పాలకులు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆర్టికల్ 14 చట్టం ముందు అందరూ సమానమని చెప్తారు. పొద్దు నుంచి చాలా ఆర్టికల్ వచ్చినాయి. ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 31, ఆర్టికల్ 30 అనే చెప్తున్నాయి. ఇవాళ మొత్తం ఇవాళ రాజ్యాంగం తెలంగాణలో కానీ దేశంలో కానీ అమలు కావట్లేదు. ఇవాళ హిందూ మతోన్మాద శక్తులు తెల్లారితే ఎక్కడ దాడి చేస్తారో తెలియదు. ఒక టీచర్ని ఇక్కడ తుక్కుగూడలో హైదరాబాద్ దగ్గర ఒక దళిత టీచర్ను అయ్యప్ప స్వామి ముసుగులో హిందూ మతోన్మాద శక్తులు కాళ్ళు మొక్కించుకున్న పరిస్థితి ఇవాళ నెట్టబడాలంటే తెలంగాణ ఎట్టుంది? క్రిస్టియన్లకి ఇవాళ ఇక్కడ ఒక జన్నారం అనే విలేజ్ ఉంటుంది. క్రిస్టియన్ వాడ మీద మొత్తం ఆ ఊరు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ వాడు, కాంగ్రెస్ వాడు, టీడీపీ వాడు మొత్తం ఆ క్రిస్టియన్ వాడ మీద దాడి చేసి క్రిస్టియన్లు మీరు ఉండడానికి లేదు, ఇవాళ క్రిస్టియన్లు ఇక్కడ చర్చ కట్టుకోనికి లేదని చెప్తారు. కానీ రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది?
కులము మతము ఎవరైనా మతాన్ని నచ్చిన మతాన్ని ఆచరించవచ్చు చెప్తుంది. కానీ ఇవాళ ముస్లిం మైనార్టీల మీద, క్రిస్టియన్ మైనార్టీల మీద ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుంది. ఇవాళ అటవీ వనరుల వల్ల ఆదివాసులకి ఇవాళ అన్యాయానికి దోపిడీ గురవుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యాంగాన్ని వజ్రోత్సవాలు అయితే జరుపుకుంటున్నామో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకునేందుకు ఒక మరో ఉద్యమాన్ని, ఒక ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మించితే తప్ప మనకి ఇవాళ ఈ భావోత్సవం ఇచ్చిన ఏదైతే సేఫ్ ప్లాట్స్ ఉన్నాయో అవి అమలు చేసుకోకపోతే మనకు బతుకులే అని చెప్పి కోరుతూ మీ అందరికీ పేరు పేరున జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ. विमला विश्व प्रेमी हिमाचल प्रदेश। जय भीम सभी को, जय सावित्री। शंकरदा, जो आपने बोला वो बहुत ही अच्छा बोला और आपने पूरी भड़ास निकाली जो भी आपके अंदर था, बट मैं समझ नहीं पाई जो भी आपने बोला, बट आपको जय भीम जोर से। और हाँ, सभी साथियों को जय भीम। और मैं बहुत सारे जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता जिन्होंने अपनी बात रखी, मैं सबकी बात से सहमत हूँ। चाहे भंवर जी है, अरुण खोटे जी है, आनंद जी है और बहुत सारे साथी और भी जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, बट कुछ लोगों की मुझे याद है। सबसे पहले सीडीएस को बहुत बहुत बधाई कि आज मैं इस सीडीएस के मंच से अपनी बात रखने जा रही हूँ। और खुशी हो रही है कि हमारा एक अपना ऑडिटोरियम है जहाँ से हम बात रख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हम भी कुछ सालों में हिमाचल में इस तरह का एक ऑडिटोरियम होगा हमारा भी, और आप सभी आएंगे और इसी तरह से सिलसिला जो है वो सभी स्टेट में चलेगा और बहुत बहुत अच्छा रहेगा। भारत का जो संविधान पे हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, मुझे लगता है कि 75 साल में चेंज तो आया है, ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं आया है। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी इनएक्टिविटी है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग बहुत सताए हुए हैं सदियों से। 5000 साल की जो गुलामी है उसको हम बिल्कुल उगलते हैं और हमारा हक भी बनता है कि हम उसको उगलें। बट मुझे थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब मुझे कहती थी कि जब मैं छोटी थी, जब उन्होंने कहा कि जब उनके घर के पास एक स्कूल था और उस स्कूल में उनकी भी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन उनको वहाँ पे पढ़ने नहीं दिया गया, तो वो क्या करते थे, हर रोज़ उस स्कूल की जो दीवार है उसके पीछे जो एक ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता था टीचर ने, उसको वो उस दीवार पे पीछे छुप छुप के लिखती थी, वो भी कोयले से। तो वो ज़माना और आज का ज़माना, तो जितने भी प्रयास रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी लोगों के, जितना बड़ा थिंक टैंक आज भी यहाँ पे पूरा डैश पे बैठा है और सभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो सबके जो प्रयास, ऐसे ही कई लोगों ने अपनी जान दे दी, चले गए, उनके जो प्रयासों से आज हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और इतना बड़ा थिंक टैंक है कि सभी लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हासिल की हैं। बहुत ऐसा कम रहा है धुरी जिसको हमें पूरा करना है, उस मुहिम में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि सभी अभी और भी साथी हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा और इस प्रोग्राम के लिए सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बधाई। शुक्रिया। थैंक यू प्रोफेसर रत्नाकर गारू, उर्दू यूनिवर्सिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक्टिविस्ट, राइटर, ट्रांसलेटर, बहुत मेरे अंधेरों को न तुम बदनाम करो, तुम्हारे चांदनी ने जलाया है घर मेरा। నా చీకటిని అజ్ఞానాన్ని చూసి మీరు నన్ను ఎగతాళి చేయవద్దు, మీరు ప్రేమ గీతాలు విరహ గీతాలు పాడుకునే వెన్నెల నా గుడిసిని కాల్చింది అని చెప్పి హరికిషన్ సంతోష్ అనే ఒక హిందీ రచయిత చెప్తారు। सभी को नमस्कार, जय भीम। एक अच्छे मौके में आप लोगों से मिलने का समय आ गया। भाई विनय भाई बोल रहे आप हिंदी में बात करो बोल के, ओके। और लक्ष्मी अन्ना इतना बड़ा भवन हमारे लिए दे दिया सीडीएस के नाम पे, इसके आसपास में मैं रहता हूँ। पहले हमारा यूनिवर्सिटी जाते वक्त ये बिल्डिंग देखकर जाते रहते आते रहते। इसी तरह मैं
उर्दू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के पहले 4 साल साक्षी ह्यूमन राइट्स में काम किया। సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్ ఆనందబాయ్ వరల్డ్ సోషల్ ఫోరం బొంబాయిలో కూడా వెళ్ళి కలిసాం, ఢిల్లీలో కలిసాం, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ దళిత్ స్టడీస్ తోరట్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా పనిచేశాను. కాబట్టి అన్న నన్ను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా కంటే కూడా యాక్టివిస్ట్గానే పిలిచారు. నేను నిజంగానే యాక్టివిస్ట్గానే ఈరోజు కూడా ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ బొమ్మ ఫోటో పెట్టుకోవడానికి ప్రొఫెసర్లు భయపడతారు. నా రూమ్లో అంబేద్కర్ ఫోటో ఉంటుంది. హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అయినాక వీసీ తోటి ఛాన్సలర్ తోటి అంబేద్కర్ ఫోటో హెచ్ఓడి రూమ్లో కూడా పెట్టించుకున్నాను. ఐలయ్య గారు ఉన్నప్పుడు కొంత వాతావరణం ఉండేది, కానీ తర్వాత మారిపోయింది. అంటే ఈరోజు కూడా యూనివర్సిటీలో ఎస్సీ ఎస్టీ రైట్స్ మీద మాట్లాడాలి అని అంటే భయపడే పరిస్థితే ఉంది ప్రొఫెసర్లకి. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ అసోసియేషన్ కింద ఫౌండర్ జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను. రోహిత్ వేముల మీ అందరికీ తెలుసు. తర్వాత ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్కి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా నేనే ఉన్నాను. అంటే ఒక మూమెంట్ నుంచి వెళ్ళిన ఆ దశ, యాక్టివిస్టు దశ, మా ఉద్యోగం ఇవన్నీ ఓకే. కమ్యూనిటీతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక ధైర్యం వస్తుంది. యూనివర్సిటీలో కూడా వైస్ ఛాన్సలర్స్ కూడా ఇలాంటి కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అరే వాళ్ళు కమ్యూనిటీతో ఉన్నారు అనే ఒక భయంతో ఉంటారు. సొసైటీకి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ క్రమంలో అనువాదకులు అన్నారు, సమతా సైనికుల టోపీలన్నీ కనబడ్డాయి. వాటికి వాళ్ళకి ఒక బైబుల్ లాగా సమతా సైనికుల ఉద్యమ పోరాటం పుస్తకం అనువాదం చేస్తున్నాను, సంజయ్ గజ్బీ అది. అదేవిధంగా రమాబాయి అంబేద్కర్ పుస్తకం, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ జీవనం మన రాజా గారు వాటిని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు కొన్ని పుస్తకాలు. అంటే ఆ విధంగా అంబేద్కర్ గారి, రమాబాయివి, సమతా సైనిక దళవి ఇట్లా ఈ పుస్తకాలు లిటరేచరు తీసుకుంటూ సొసైటీకి అవసరమైన పని చేసుకుంటూ వెళ్తున్న దశ. అదేవిధంగా సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్లో ఉన్నప్పుడు మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో కల్కోడ్ అనే విలేజ్లో వాళ్ళ సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ఒక మాదిపల్లిలో వాళ్ళని నిలబెట్టి, మా శంకర్కి కూడా తెలుసు, వాళ్ళు పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టే పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాం మేమందరం. పోలీసులు కూడా కొట్టే పరిస్థితి. అంటే ఈ చేతబడులు, ఈ అసమానతలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ దుర్మార్గాలు ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్నప్పుడు 4 సంవత్సరాలు నేను పనిచేస్తున్న దశ. తొరట్ గారే మాకు ఆ టైంలో ఉన్నారు. ఆయన టైంలో ఒక 40 మంది ఆల్ యూనివర్సిటీస్లో అపాయింట్ అయ్యారు. వాళ్ళలో ఒకటిగా నేను కూడా తొరట్ గారు వచ్చినప్పుడు కలిసి ఆ పరిస్థితులు బెజవాడ వెలిసినన్న, ఇందాక నీలయ్య గారు కలిశారు. అదేవిధంగా మన ఎస్డిజేఎం ప్రసాద్ వీళ్ళందరితో, వినయన్న, గౌతమ్ అందరం కలిసి మేమందరం కలిసి పనిచేసిన ఒక దశ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఇంకా దుర్మార్గాలు మనం చూసే పరిస్థితి ఉంది యూనివర్సిటీస్లో. మా సమతా సైనిక తరపున మన విష్ణుమూర్తి గారితో కలిసి మేము కొన్ని యాక్టివిటీలో కూడా పనిచేస్తున్నాం. ఈరోజు యూనివర్సిటీలో సిలబస్లు మారుస్తున్నారు, లిటరేచర్ మారిపోతుంది. ఈరోజు ఉన్న సబ్జెక్ట్ రేపు ఉండట్లేదు. దళిత సబ్జెక్టు అంబేద్కర్ ఐడియాలజీ మీద పనిచేయాలంటే కూడా భయపడే పరిస్థితి ఉంది. వీడి వెనక ఏం మనం తీసి వీడిని కేసుల్లో పెట్టవచ్చు అనే పరిస్థితి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చూస్తున్నాం. కాకపోతే ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఒక మంచి వాతావరణం, 90% ముస్లిమ్స్ ఉంటారు. ఉన్న వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా తోరట్ గారి వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసి జేఎన్యూలో ఉన్నారు, ఒక విజన్తో ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ ఎస్ఎస్సీ రైట్స్కి కొన్ని ఇష్యూస్ మీద ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంది. ఆ దశలో ఈరోజు మనం మన ఐడియాలజీని, మన ఉద్యమాలు చేస్తూ కూడా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా మన మీదే బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో ఇవన్నీ చూడాల్సిందిగా ఒక మంచి అవకాశం ఈ భవనం, ఇక్కడ ట్రైనింగ్ సెంటర్గా దీన్ని తీసుకొని మనం చాలా యాక్టివిటీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని భావిస్తూ ముగిస్తున్నా. జై భీమ్. थैंक यू. दिलराज जी पंजाब से, दिलराज सिंह जी. Jai Bhim to all my fellow Ambedkarites who have gathered here for this very informative session, and my heartiest thanks to Lakshmi Anna sir for making this possible. I come from Punjab, a state where 33% of population belongs to the Dalit castes, and yet they own less than 5% of the total agricultural land. Not surprisingly then, a big percentage of Dalits in Punjab are still farm laborers or the brick-in laborers. This situation infuriated my mentor, Shri Jai Singh ji, who set up 2 very important organizations in Punjab. First was the Volunteers for Social Justice in 1985, and second was the Dalit Dasta Virodhi Andolan, or the Dalits Movement Against Servitude, which was set up in 1998. We have liberated thousands of bonded laborers with the help of our great constitution written by Baba Saheb Ambedkar. But despite that, we realize that it is a vicious circle where even after liberating a bonded labor, he has no choice but to fall back in the same bonded employment, because the Dalits
lack ownership of land. So therefore, the need of the hour is to carry out a well-coordinated national land claim movement for the Dalits. And why have we not succeeded so far? The reason, my friends, is that land and agriculture are the state subjects as per the Constitution of India. So the legislations that govern the village common land or land in Punjab are different from what they govern in the other states. And that is where centers like the CDS are of utmost importance. These are the centers where we must coordinate as to how are we going to learn about each other's land legislations so that a concerted effort is carried out at national level whereby we deal with each state separately depending on their land legislations. And I wholeheartedly extend a proposition to Lakshmi Anna sir. Please come and set up a CDS in Punjab. We will wholeheartedly support you. And let this conference not end here. Let us all stay connected and keep exchanging information. Let's all rise, agitate, and educate ourselves till we annihilate the caste. Thank you very much. Jai Bhim. Nani, International Dalit Journalist Network from Andhra Pradesh, President. సభకు నమస్కారం. నా పేరు తంగేటి నానాజీ, నోన్ యాజ్ నాని. దళిత జర్నలిస్ట్ నెట్వర్క్ ఏపీ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ని. యాక్చువల్గా మీకు రెండు విషయాలు చెప్పాలి. ఒకటి, నేను స్పీకర్ని కాదు. రెండు, నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఎందుకంటే మార్నింగ్ సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత చీఫ్ జస్టిస్ దగ్గర నుంచి ఎందరో ప్రొఫెసర్లు, మేధావులు అన్నీ మన రాజ్యాంగం కోసం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇంకేం మిగల్లా చెప్పడానికి. కానీ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. మా వినయ్ అన్న మైక్ ముందు తోసాడు కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి ఒక రెండు విషయాలు చెప్తాను. ఒకటి, సర్వసత్తాక సార్వభౌమాధికారాలతో గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడి 75 ఏళ్ళు అయింది. సో ఈ 75 ఏళ్లలో రాజ్యాంగం ద్వారా మనం ఏం సంపాదించుకున్నామో అందరూ చాలామంది స్పీకర్లు చెప్పారు. సమానత్వ హక్కు, జీవించే హక్కు, నిర్బంధోచిత ఉచిత విద్య. అంటే అణగారిన వర్గాలు సమాజంలో నిలదొక్కునేందుకు ఏ ఏ హక్కులు కావాలో ఆ హక్కులన్నీ మనం రాజ్యాంగం ద్వారా మనం సంపాదించుకోగలిగాం. ఇప్పుడు రాజ్యాంగం కోసం ఎందుకు ప్రచారం జరగాలి? లేకపోతే రాజ్యాంగంకి ఇప్పుడు వచ్చిన ముప్పు ఏంటి? 75 ఏళ్ళుగా అదే రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరుచుకుంటున్నాము, ఎన్నో అమెండ్మెంట్స్ చేసుకున్నాం, అన్నీ చేసుకున్నాం. అదే రాజ్యాంగం మహోన్నత రాజ్యాంగంగా వెలుగొందుతుంది. 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మనం ఎన్నో హక్కులను సాధించుకున్నాం, ఎన్నో అసమానతలను తొలగించుకున్నాం, ఎన్నో ఇంకా మూఢనమ్మకాలని మనం పోగొట్టుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు? కొన్ని శక్తులు పనిగట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాయి? మణిపాల్లో మొన్న జరిగిన సంఘటనలు అయితే ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అనే డౌట్ వచ్చే విధంగా ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరిగింది. ఇప్పుడు రాజ్యాంగం మీద దాడి జరుగుతుంది. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తారట. రాజ్యాంగాన్ని అంటే 75 ఏళ్ళగా మనం అనుసరిస్తున్నాం, ఓటు హక్కు కల్పించుకున్నాం, అసమానతలను తొలగించుకున్నాం, సమాజంలో అణగారిన వర్గాలకి ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాం రాజ్యాంగం ద్వారానే. అలాంటి మహోన్నత రాజ్యాంగంపై ఇప్పుడు దాడి జరుగుతుంది. అలాంటి మహోన్నత రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పుడు మార్చడానికి కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిఘటించాలి. ఇలాంటి గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుకోగలగాలి. అది మనందరి బాధ్యత. ఈరోజు ఇక్కడ జాతీయ సదస్సు జరిగింది. బట్ ప్రతి జిల్లాలోనూ, ప్రతి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ, ప్రతి జిల్లాల్లోనూ రాజ్యాంగంపై సదస్సులు నిర్వహించి, రాజ్యాంగంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకునే బాధ్యత మనపై ఉందని మరోసారి చెప్తూ జై భీమ్. Thank you, Nani. Jabbar Singh ji from Uttarakhand. Jabbar Singh. निकल गया? अंबट नागయ్య అన్న, తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక. అంతే. ప్రెసిడెంట్ అన్న. మిత్రులారా, లక్ష్మయ్య పోస్ట్ గారు. యా, లక్ష్మయ్య సారు
మేము కూడా గర్వపడతాం లక్ష్మీ సార్ని చూసి. విద్యావంతులు ఎదకు 2 సార్లు అధ్యక్షుడు. చాలామందిని మాలాంటి వాళ్ళని తయారు చేసి ఇక్కడ నిలబెట్టిండ్రు. పొద్దుగట్ల సారు మాట్లాడుతూ సుదర్శన్ సార్ ఉపన్యాసంలో 2 స్టేట్స్ అనేది వచ్చింది కదా. ఇవాళ సరిగ్గా ఇది ఉన్న ప్లేసు ఇటు మనం అటు ఆధిపత్యం. కరెక్ట్గా మనం ఉన్నతానికి అవతల వైపు పెద్ద ధనవంతులు నియోరిచ్ దీనికి అటువైపు ఉన్నారు, ఇటువైపు ఇది ఉన్నది. మనం ఎటువైపు ఉండాలో అక్కడే ఉన్నాం. ఇవాళ నిజంగా మనకు ఒక ఇల్లు దొరికింది. మనం మాట్లాడుకోవటానికి, కూర్చోవటానికి, టాస్క్ చేయటానికి, మన ఆత్మగౌరవాన్ని మనం చాటుకోవటానికి, మన కార్యాచరణ సరైన సందర్భంలో కార్యాచరణ చేయటానికి మనకు ఒక ఇల్లు దొరికింది. ఆ ఇల్లు సిడిఎస్. అందుకు గర్వపడాలి. రేపు కార్యాచరణకు అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. జనరల్గా ఇవాళ రాజ్యాంగానికి 2 శత్రువులు. ఒకరు ఈ 75 ఏళ్ల కాలంలో తమ ఆధిపత్యాన్ని ఏ రాజ్యాంగం అయితే అంగీకరించడం లేదు అనుకుంటున్న శ్రేణులు ఉన్నాయో, లేదా తమ ఆధిపత్యానికి అవకాశం లేకుండా పోయిందని భావించే శక్తులే ఉన్నాయో, అవి అన్నానుకున్న ఒక పోలరైజ్ అయి ఉన్నాయి. అవి ఒక ప్రధాన శత్రువుగా ఉన్నాయి. రెండవది, ఈ రాజ్యాంగం ఎవరి కోసం ఉన్నదో అందులో నుంచే మనల్ని ఇంకొక శత్రువులు తయారు చేసుకున్నాం. ఇవాళ మనమేం పోరాటం చేస్తున్నా లేదా మనువాద సంస్కృతికి ఆయుధాలుగా ఉన్న వాళ్ళలో బీసీలు, దళితులు, చాలా పెద్ద ఆదివాసీలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. చాలా విషాదం, చాలా పెద్ద ట్రాజెడీ ఏంది అంటే అది ఎట్లాగూ ఉంటుంది, కానీ ఇది ఎవరి కోసం ఉన్నదో వాళ్ళు కూడా అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి. అది చాలా పెద్ద విషాదం. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎదుర్కోవటంతో పాటు వాళ్ళని మన వైపు తెచ్చుకోవటం అనేది ఇప్పుడు చాలా కీలక సందర్భం. బహుశా మనం ఊహించనంత వాళ్ళు పొద్దుగట్ల సుఖదేవ్ సారు నీషేది చెప్పాడు కదా, వాళ్ళు దేవుని నమ్మరు, సూపర్ రేస్ కోసం చేస్తున్నారు, దేవుడు చచ్చాడంటారు వాళ్ళు. ఆర్ఎస్ఎస్ లక్షణం కూడా దేవుడు లేడు. సావర్కర్ దేవుని నమ్మడు. వాళ్ళు దేవుడేం లేడు, వాళ్ళు సూపర్ రేస్, ఒక చిత్పన్ బ్రాహ్మణులాగా ఒక సూపర్ రేస్ చేయదలుచుకున్నారు. అదే జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు చేయదలుచుకుంటే ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగంలో చాలా మొన్న హైదరాబాదులో బుక్ ఫేర్ జరిగింది. బుక్ ఫేర్లో జాగృతి, హిందూ సంస్థ జాగృతి ఒక స్టాల్ పెట్టింది. ఆ స్టాల్లో అందరూ వచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకోవాలి. ఆ సెల్ఫీలో ఏమున్నది అంటే కృష్ణుడు భగవద్గీత బోధిస్తున్న చిత్రం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. బిమల్ రాయ్ వేసిన బొమ్మ ఉన్నది, శివాజీ బొమ్మ ఉన్నది, మన ఝాన్సీ బొమ్మ ఉన్నది. ఇవి చూసి రాని ఒక పెద్ద వాతావరణం. అసలు రాజ్యాంగంలో ఏమున్నది అనేది వాళ్ళు ఎట్లా పెట్టుకొని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్లో మనకు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నది. మరి రాజ్యాంగంలో ఆదేశిక సూత్రాల పైన అది ఉన్నది. భారతదేశ చరిత్రని అన్ని చిత్ర రూపంలో సింధు నాగరికత నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న చరిత్రను బిమల్ రాయ్ ప్రతి చాప్టర్కి ఒక బొమ్మ వేసుకుంటూ వచ్చిండు. ఆ బొమ్మలో వేద నాగరికత, రామాయణ, మహాభారతాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఒక బొమ్మ అట్లా ఉన్నాయి. నలంద విశ్వవిద్యాలయం ఉంది, బుద్ధం ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళకి కనపడ్డది గదే. కాబట్టి వాడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోదలుచుకుంది కూడా గదే. అదే చేసుకున్నాడు. నిజంగా ఒకవేళ అది ఆయనకు ఆ నమ్మకమే ఉంటే గీతలాగా ఆదేశిక సూత్రాలు అమలు చేయాలి కదా. చాప్టర్ 4ని అది గీతాసారం అని బొమ్మ పెట్టుకుంటే అదే జరగాలి కదా. ప్రజలు నిజంగా కాన్స్టిట్యూషన్లో నాకు తెలియదు, నేను మీ ముందు పెట్టదలుచుకున్నాను. అంబేద్కర్ ప్రజల మీద ఎందుకు అంత నమ్మకం ఉంచిండు? రాజ్యాంగం కంటే పార్లమెంటు పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంతటితో ఆగలే కదా. దీన్ని మార్చుకునే అత్యున్నత అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే మళ్ళీ ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందన్నాడు కదా. అంటే అది అమెరికా రాజ్యాంగం లాగా కఠినంగా అట్లా ఉంచదలుచుకోలేదు కదా. డ్యూ ప్రాసెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే క్రమంలో ఆయన అనుకున్నది ఏంటి అంటే ప్రజల మీద అద్భుతమైన నమ్మకం పెట్టిండు కదా. మనం రాజ్యాంగం మీద మనకు నమ్మకం ఉంది, రాజ్యాంగాన్ని మించి ప్రజల మీద ఆయనకు నమ్మకం ఉంది. ఇదే లక్ష్మయ్య సార్ లాంటి వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని మించిన ఆశయాల కోసం 30 ఏళ్ల కింద పోరాటం చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని మించిన ఆకాంక్షల కోసం. రాజ్యాంగం చాలా మానవీయ రాజ్యాంగం, ఇంకా అత్యున్నత మానవీకరించే క్రమంలో వాళ్ళు చేసిండ్రు. ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో మనం ఉన్నాం. మరి వీళ్ళు అంటే మనం ఈ క్రమాన్ని చూసినప్పుడు ప్రజల మీద నమ్మకం ఉంచినప్పుడు ఆ ప్రజల నమ్మకానికి తగ్గట్టు నిజంగా శాసన కార్యన్యాయ కావచ్చు, మొత్తం ప్రజలుగా కావచ్చు, చాలా ప్రజాస్వామీకరించబడ్డప్పుడు ప్రజల చేత శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎన్నికైనప్పుడు మంచి చట్టాలు వచ్చినాయి. కొంతమేరకైనా డబ్బు నుంచి ఎన్నికవుతున్నప్పుడు మంచి చట్టాలు రావట్లేదు, మనకు వ్యతిరేక చట్టాలు వస్తున్నాయి. అట్లనే
మనం ఇప్పుడు కౌంటర్ రివల్యూషన్ మనం అనుకున్నాం కదా, సింధు నాగరికత తర్వాత వచ్చిన ఒక పరిణామ క్రమంలో మళ్ళీ ఒక కౌంటర్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. ప్రధానంగా బౌద్ధం వచ్చిన తర్వాత అదొకటి కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత మరొక దశ ఏంది ఉన్నది అంటే దాన్ని దెబ్బకొట్టి మనవాదమో లేకపోతే ఆదిశంకరాచార్య కాలంలోనూ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించారు. మళ్ళీ తిరిగి మన చేతుల్లోకి అంతో ఇంతో అవకాశం స్పిరిచువల్ డెమోక్రసీ బేస్ మీద కొంత వచ్చింది భక్తి ఉద్యమ సందర్భంలో. అప్పుడు మనం కొంత మళ్ళీ పైచేయి సాధించేందుకు అవకాశం వచ్చింది. దాని తర్వాత అత్యంత కీలకమైన సందర్భం ఉంది అంటే అది పూలే అంబేద్కర్ల సందర్భమే. అది రాజ్యాంగం నిండా ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని దెబ్బకొట్టడం అంటే బౌద్ధాన్ని సింధుని దెబ్బకొట్టిరు, బౌద్ధాన్ని దెబ్బకొట్టిరు, భక్తి ఉద్యమాన్ని దెబ్బకొట్టిరు, పూలే అంబేద్కర్ ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి ఒక సర్వమానవ సమానత్వాన్ని ఈ రాజ్యాంగాన్ని వాళ్ళు శత్రువుగా ప్రకటించదలుచుకున్నారు. ఈ సందర్భంలో ఖచ్చితంగా మనం గతం కంటే ఎక్కువగా, ఎందుకంటే ప్రజా చైతన్యాన్ని బట్టి సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు వచ్చినాయి. గతంలో ప్రజా చైతన్యం, విప్లవోద్యమం ఇవన్నీ కలిస్తే భూ సంస్కరణ చట్టాలకు అవి ఆమోదం తెలిపింది. ప్రాథమిక హక్కుల కంటే ఆదేశిక సూత్రాలే ఇంపార్టెంట్ అని కోర్టులు చెప్పినాయి. రాజ్యాంగ చట్టాలు కూడా అట్లా వచ్చినాయి. ప్రజలు సైలెంట్గా ఉండడం ప్రారంభించేసరికల్లా ప్రతిఘాత చట్టాలు, ప్రతిఘాత శక్తులకు అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు అది రాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రజలుగా మనం చైతన్యవంతంగా మన ప్రతీకలు, వాడు ఆల్రెడీ మొన్న దాంట్లో పెట్టిండు కదా, ఇవాళ రాజ్యాంగం అసలు ప్రతీక, ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని అందరం పట్టుకుంటున్నాం కదా, రాజ్యాంగ ఆత్మను మనం పట్టుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ మానవీయ విలువలన్నిటిని మనం మళ్ళీ గ్రామీణ స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు పెద్ద సౌండ్ ప్రతి చోట జరగాలి. విప్లవోద్యమ కాలంలో ఎలాంటి సౌండ్ జరిగిందో ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి సౌండే జరగాలి. రూరల్ దాకా వెళ్ళాలి. యూనివర్సిటీల్లోనూ ప్రతి చోట జరగాలి. విద్యావంతుల వేదికగా లక్ష్మయ్య సార్ గతంలో మాకు చాలా అద్భుతమైన మార్గనిర్దేశనం చేసిండు. అట్లనే అంటే లక్ష్మయ్య సార్కి ఏం చూడట్లేదు. ఆయన చాలా భావజాలాలని అంటే ప్రోగ్రెసివ్ భావజాలాలన్నింటినీ సమన్వయపరుచుకుంటూ వచ్చినాడు. ఆ ప్రయాణం ఒకటి అనిపిస్తున్నది. మళ్ళీ తిరిగి అట్లాంటి ఒక సందర్భం జేఏసీలుగా ఇప్పుడు ఏర్పడాల్సిన సందర్భం. జేఏసీలు అంటే జేఏసీల పేరు ఉండాల్సిన అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు గియ్యల దాకా సార్ చెప్పిండు, మీ సంఘాలు మీరు ఉంచుకోండి అయ్యా. మళ్ళీ మీరందరూ ఒక కామన్ ప్రిన్సిపల్ దగ్గర, ఒక కామన్ కాజ్ దగ్గర అందరం కలిసిద్దాం. ఇవాళ మనందరికీ థ్రెట్ ఏంది అంటే అది. కాబట్టి దాన్ని కొట్టడానికి మళ్ళీ మనం ఒకటే సమాంతరంగా చేస్తామా, జయశంకర్ సార్ చెప్పినట్లు సమన్వయంగా చేస్తామా, వీలైతే సంఘటితంగా చేస్తామా, మనమే అనుకుందాం. తప్పనిసరిగా కార్యాచరణలోకి వెళ్దాం. వేదికగా, విద్యావంతుల వేదికగా తప్పనిసరిగా రాజ్యాంగమే మన ఆత్మగా, భారతీయ ఆత్మగా ప్రకటిస్తూ దాన్ని ఖచ్చితంగా నిలబెట్టుకునేందుకు, దాన్ని డొల్ల చేసే వ్యక్తులను డొల్ల చేసే విధంగా ఇవాళ అంతిమ మానవుడు. ఇంకోటి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, దండకార్యంలో జరిగేది కూడా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకమే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే గతంలో గాంధార శిల్పంలో గ్రీకు రూపం ఉండి భారతీయ హృదయం వచ్చేదని చెప్తారు. బౌద్ధ శిల్పాల్లో అదే కనపడుతుంది కదా. అదేంటిది, మొత్తం గ్రీకు రూపము, హృదయం మాత్రం భారతీయ హృదయం. అది మన గాంధార శిల్పాలు చెప్తాం. తిరిగి ఇవాళ దండకారణ్యంలో కానీ దేశంలో కానీ రాజ్యాంగం జరుగుతుంది ఏంటి అంటే చూడటానికి రూపం భారతీయ రూపం, హృదయం ఇజ్రాయెల్ హృదయం. అది ఆ ఇజ్రాయెల్ హృదయాన్ని దెబ్బకొట్టి రాజ్యాంగ హృదయాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందాం. అట్లా మానవీయ రాజ్యాంగం నిలబెట్టుకుందాం అని చెప్తూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఐక్య కార్యాచరణలో పాల్గొందాం. కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న. బొమ్మరి శ్రీనివాస్ గారు ప్రత్యేకంగా ఏజెన్సీలో ఉండేటువంటి దళితుల హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా కాలంగా సమస్య. అది ఇందాక విశ్వప్రేమి కూడా మాట్లాడాడు. అదే విషయం మీద మీరు కూడా మాట్లాడారు. గౌరవనీయులు వేదికను ఏర్పాటు చేసిన సిడిఎస్, అదేవిధంగా SC/ST సప్లాన్ రూపకర్త మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి, అదేవిధంగా ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిరథ పెద్దలు, విద్యావంతులు, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల్లో వచ్చినటువంటి అంబేద్కర్ వారసులు, అభిమానులు అందరికీ 76వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, రాజ్యాంగ శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నా పేరు బొమ్మెర శ్రీనివాస్, షెడ్యూల్ కులాల హక్కుల పోరాట సమితి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్. ఈ యొక్క షెడ్యూల్ కులాల హక్కుల పోరాట సమితి యొక్క
హక్కులు, అభివృద్ధి, ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడదామనే నినాదం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో సగభూభాగం ఏజెన్సీ ప్రాంతం, అంటే వెనుకబడ్డ ప్రాంతం. వెనుకబడ్డ ప్రాంతంలో ఉండబడినటువంటి ఎస్సీ కులాలకు స్థానికంగా రిజర్వేషన్లను తొలగించబడ్డాయి. ఆ తొలగించబడ్డటువంటి రిజర్వేషన్లను తిరిగి అమలు చేయాలి. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎస్సీ కులాల జనాభా పెరిగింది. దానికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్ శాతం కూడా 20% పెంచాలని కాన్సెప్ట్తో ఒక ఉద్యమం చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మొదటి నుంచి వెళ్ళి మన లక్ష్మయ్య సారు ఈ యొక్క ఉద్యమానికి అండదండగా ఉంటూ సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ ఉండబడినటువంటి ఏదైతే మనం రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం, అంబేద్కర్ అని చెప్పి ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఇది మనం పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయట్లేదు. పూర్తి స్థాయిలో మన ప్రజల్ని చైతన్యం చేయట్లేదు. మన ప్రజలకు ఉండబడినటువంటి సమస్యల్ని మనము పరిశీలించట్లేదనేది మీ ముందు ఉంచటందుకు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా. కాబట్టి మనం ఎంత కాడికి రాజ్యాంగం అనేది దానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. ఇప్పుడు అది ధనవంతుల, బలవంతుల చేతిలో రాజ్యాంగం ఉన్నది. ఆ ధనవంతులు, బలవంతులు ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని కూకటి వేళ్లతో పేల్చివేయటానికి ఒక కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని కాపాడుకునేది ఒక ప్రయత్నం కావచ్చు, కానీ మనతో పాటు అంబేద్కర్ మహానుభావుడు ఒక మాట అంటాడు, ఈ ఒక్క భారతదేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చాను. ఈ స్వతంత్ర ఫలాలు విద్యావంతులు, ఉన్నత విద్యావంతులు కొంతమంది మాత్రమే వాటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండబడినటువంటి నా బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఇంకా కష్టాల కడలిలోనే ఉన్నారు. వారి కోసం ఎవరూ ఆలోచించట్లేదు. వారి పట్ల ఎవరూ కూడా ముందుకు రావటం లేదు అని చెప్పి ఆయన మదన పడుతూ, వేదన పడుతూ, దుఃఖపడతాడు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలంటే మనందరం కూడా ఏదైతే వివిధ రాష్ట్రాలలో సమస్యలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే సగభూభాగంలో ఉండబడినటువంటి ఎస్సీలకు ఈరోజు రాజ్యాంగ ఫలాలు అందట్లేదు. పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉండబడినటువంటి వాళ్లకు హక్కులు లేని అభాగ్యులాగా అంధకారంలో జీవిస్తున్నారు. అంటే ఈ భారత రాజ్యాంగంలో ఉండబడినటువంటి రిజర్వేషన్లు, ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఒక చట్టం ఉంటుంది, ఎస్సీ ఎస్టీలకు బడ్జెట్ ఉంటుంది, ఎస్సీ ఎస్టీలకు కమిషన్ ఉంటుంది. కానీ ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి ఎస్సీ ఎస్టీలకు బడ్జెట్ వర్తించదు, ఎస్సీ ఎస్టీలకు అక్కడ ఉండబడినటువంటి అభివృద్ధి వర్తించదు. దానికోసము పాలకులు మాట్లాడరు, అక్కడ ఉండబడినటువంటి రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడరు. ఎవరు మాట్లాడతారు? వాళ్ళు ఏ పాపం చేశారు, వాళ్ళు ఏ మోసం చేశారు, వాళ్ళు ఏ యొక్క మరి విధంగా జీవిస్తున్నారో మనం ఆలోచించకపోతే, మనం వాళ్ళ కోసము మరి మనమే మాట్లాడకపోతే ఇంకెవరు మాట్లాడతారనేది మీ అందరి ముందు ఉంచదలుచుకున్నా. కనుక దీని మీద మీరందరూ కూడా ఆలోచింపజేయాలి. ఆ ఒక పేదలను ఆదుకునే విధంగా ఏవైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉండబడినటువంటి స్థానికంగా జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ రిజర్వేషన్లు కావచ్చు, కనీసానికి అక్కడ పేదవాళ్ళు అయితే ఆ పేదవాళ్ళు గతంలో కట్టుకోవటందుకు ఇల్లులు కావాలని దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే ఆ పేదవాళ్లకు ఎన్ని ఇల్లులుంటే ఆ పేదవాళ్లకు 20, 30, 100 కాలనీలు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయి. కానీ 10 సంవత్సరాలలో ఒక్క ఇల్లు అంటే ఒక ఇల్లు ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా అక్కడ ఉండబడినటువంటి వాళ్లకు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ రాజకీయ రిజర్వేషన్ లేవు. అదేవిధంగా అక్కడ ఉండబడినటువంటి వాళ్లకు ఏవైతే గతంలో భూములు ఉంటాయి ఆ భూములకు మాన్యువల్ పానీల ద్వారా పంట రుణాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ పంట రుణాలు లేకుండా పోయినాయి. అక్కడ ఉండబడినటువంటి వాళ్లకు గతంలో స్థానికంగా స్వీపర్ పోస్ట్ కావచ్చు, అటెండర్ పోస్ట్ కావచ్చు, అంగన్వాడీ పోస్ట్ కావచ్చు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న అవకాశాలు ఉండేటి. ఆ అవకాశాలు కూడా తీసేశారు. అక్కడ ఉండబడినటువంటి ఎస్సీలని ఆగ్ర కులాలతో, ఆధిపత్య కులాలతో పోలుస్తున్నారు. అక్కడ ఉండబడినటువంటి ఎస్సీ వాళ్ళు గిరిజనుల కంటే పేదవాళ్ళు, గిరిజనుల కంటే అత్యధికంగా వెనుకబడ్డారు. గిరిజనులు కూడా అక్కడ వివక్షత, అస్పృశ్యత చూపేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. దీని మీద మనం అందరం కూడా
ఆలోచింప చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసం ఏదైతే ఈ యొక్క షెడ్యూల్డ్ కులాల ఏదైతే సమస్యగా ఉందో మరి ఉమ్మడి వాళ్ళలో ఉండబడినటువంటి ఎస్సీ కులాలకు మరి అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి వారి కోసం పోరాటం కోసం మనం ఒక కార్యరూపణ దాల్చడం కోసం దీనికోసం ఒకసారి మరి లక్ష్మయ్య గారి ఆధ్వర్యంలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి దానికి ఒక కార్యాచరణ కూడా మరి మనం ప్రకటించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మరి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. ప్రొఫెసర్ యాదగిరి గారు, ప్రొఫెసర్ యాదగిరి గారు తెలంగాణ నుంచి. సభకు నమస్కారం. ఒకటే నిమిషం. ముందుగా మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అద్భుతంగా మన ముందు ఉంది. భవిష్యత్ కార్యాచరణకు ఇది దళిత బహుజన ఉద్యమాలకు, అధ్యయనాలకు, రీసెర్చ్కి కూడా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాను. తర్వాత ఒక సలహా ఏంటంటే, అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో ఇచ్చినటువంటి చివరి ప్రసంగం నవంబర్ 25, 1949లో ఇచ్చినటువంటి ప్రసంగంలో మనం చాలాసార్లు, అంటే ఎన్నిసార్లు చదివితే అంత క్లారిటీ వస్తుంది. ఈరోజు కూడా చాలా పూర్తిగా రిలవెంట్ ఉంది. రాజ్యాంగం అవసరం ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, దానికి వచ్చే ప్రమాదాలు ఏంటి అనేది ఆ ప్రసంగంలో ఉంది. ఆ ప్రసంగ పాఠం మనం అందరం చదివి ఉన్నాం ఇంతకుముందే. కాకపోతే ఇప్పుడు మరొకసారి అనేక సార్లు చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, గౌతమ్ గారు, కొరి వినయ్ కుమార్ గారు, మేము గత 2 నెలల నుంచి అనుకుంటున్నది ఏంటంటే, ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా రాజ్యాంగం పుస్తకాలను వేలాదిగా ఊరూరా ఇంటింట రాజ్యాంగం అనే కార్యక్రమం తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా DBF సహాయంతో అని అనుకుంటున్నాం. సార్ లక్ష్మయ్య గారు కూడా ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్లో అదే చెప్పారు. కాబట్టి ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, 2 రాష్ట్రాల్లో దీన్ని ఊరూరా ఇంటింట రాజ్యాంగం అనే కార్యక్రమం అందరం కలిసి తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆశిస్తూ దానికి నా వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తానని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై భీమ్. ధర్మరాజు గారు, ధర్మార్జన్ గారు. వేదిక మీద ఉన్న మిత్రులు, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలు, మరియు అందులో మా అందరికీ పెద్దనగా మల్లపల్లి లక్ష్మయ్య గారిని తెలంగాణ ఉద్యమ క్రమంలో మేమందరం హెడ్ మాస్టర్ అనేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడినాడు, ఎక్కువ తక్కువ తిరగనియాడు, డాష్ మీద కూడా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడడానికి లేదు. స్వీట్ అండ్ షార్ట్ హెడ్ మాస్టర్. ఆ పేరు నేనే పెట్టినప్పుడు. అయితే భారత రాజ్యాంగ వేదిక సభలో మాట్లాడడం ఇదే మొదటిసారి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి భారత రాజ్యాంగం అంటే భారత స్వతంత్రం 15 ఆగస్టు 26 జనవరి వచ్చిందంటే బహుశా నా 16వ ఏట నుంచి దాదాపు 2000 సంవత్సరం వరకు, అంటే ఒక 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు, 15 ఆగస్టు 26 జనవరి రోజు పొద్దున్నే పోలీసు వాళ్ళు నా వెంట పడేవాళ్ళు. నేను తప్పించుకొని పోయి నల్ల జెండా ఎగిరేసేవాడిని. ఇంకటి ఇది మా రాజ్యాంగం కాదు ఇది అని. మరి శంకర్ కూడా అప్పుడు మాబడే అది మే అనేది. ఆ తర్వాత వినయన్ మన అందరం కలిసి ఏమైంది, నడుస్తున్న క్రమంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఉద్యమాలు, రాజకీయ పరిణామాల్లోంచి తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైన క్రమంలో, అంటే మలిదశ ఉద్యమం 2004 విద్యావంతుల వేదిక ఏర్పాటు తర్వాత మేము ఆ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆర్టికల్ 3 గురించి విన్నాను నేను. అప్పుడే నేను వకాలతులకు స్టార్ట్ అవుతున్నాను. ఆర్టికల్ 3 రాజ్యాంగం అంటే అప్పుడు చదవడం మొదలుపెట్టినాం. రాజ్యాంగం అసలు ఏంటిది అని. అంబేద్కర్ని ఎప్పటి నుంచో చదువుతున్నాం. అంబేద్కర్ని 1994లో అనుకుంటా మేము ఉన్న విద్యార్థి సంఘంలోంచి సామాజిక విప్లవకారుడు అని ఒక కరపత్రం వేసి మేము కాలేజీకి పోతే అక్కడ ఇంకొక వామపక్ష విద్యార్థులు ఎట్టరో చెప్పండి అని చెప్పి గొడవ పెట్టారు. నేను అనంతపూర్లో ఒక సెమినార్ పెడదామని పోయి అనంతపూర్లో క్లాసులలో పోతే అక్కడ ఉన్న ఒక లెక్చరర్ అడ్డం పడ్డాడు. అంబేద్కర్ని ఎట్లా సామాజిక విప్లవకారుడు అంటారు, అసలు అంబేద్కర్కి ఏంది అని. అంటే అంబేద్కర్ని ఎప్పటి నుంచో చదువుతూ ఉన్నాం, కానీ రాజ్యాంగాన్ని మాత్రం 2004 చదువు మొదలుపెట్టిన తర్వాత రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇప్పుడు సమాజానికి దిశానిర్దేశం అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మేము రాజ్యాంగాన్నే ప్రచారం చేస్తూ తిరుగుతాం. మేము ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగమే మా ఒక పార్టీకే కాదు, మొత్తం ఎన్నికల్లో పోయినా ఎక్కడికి పోయినా అది రాజ్యాంగం అనేది ఒక ప్రజా మేనిఫెస్టోగా ఉండాలి. మొత్తం రాజ్యాంగం మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు సార్, యాదగిరి సార్ అన్నట్టు ప్రతి ఊరికి తిరగాలి అని.
సార్ రాజ్యాంగం రక్షించుకుందామా, అసలు రాజ్యాంగం అమలు చేయించుకుందామా? ఇదొక పెద్ద కాంట్రడిక్షన్ నాకు. చాలామంది రక్షించుకుందాం అంటారు. రక్షణ కాదేవా, ముందని అమలు చేయించుకోవడం మొదలు పెడదాం. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దాన్ని చెడగొట్టడం వల్ల కాదు, దాన్ని రద్దు చేయడం వల్ల కాదు, అది పూర్తి స్థాయిలో అమలు కోసం కొట్లాడాలి అంటే ఈ రాజ్యాంగం యొక్క అవసరం ఏంటో మనం ఇప్పటికే గ్రామాల్లో తెలియజెప్పాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలందరూ రాజ్యాంగం అమలు కోసం పోట్లాడతారు, అప్పుడు రాజ్యాంగం రక్షించబడుతుంది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పుడు మాకు జయశంకర్ భావజాల వ్యాప్తి కీలకంగా పనిచేసింది. పుస్తకాల ద్వారా, సెమినార్ల ద్వారా, వివిధ ప్రచారాల ద్వారా. ఇప్పటికే శంకర్ వాళ్ళు మొదలుపెట్టినట్టు చాలామంది మొదలుపెట్టారు. మేము కూడా పౌర ప్రజా వేదిక అని చెప్పేసి పోయిన సండేనే లక్ష్మణ, కోదండరామ్ గారు, మడబు శ్రీధర్ని పిలిచి 75 ఏళ్ళ భారత రాజ్యాంగం గమనం ఒక సెమినార్ పెట్టాం. ఇప్పుడు మనం జరగాల్సింది గ్రామాన యూనివర్సిటీలలో, అన్ని సెంటర్లలో భారత రాజ్యాంగం యొక్క పూర్తి స్థాయి వినియోగం మీద అంబేద్కర్ ఏం చెప్పిండు, భారత రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పతనం ఏంటిదని చెప్పుకుంటూ పోతే మనం ఒక డేట్ కటాఫ్ డేట్ పెట్టుకొని సీరియస్గా అందరం కలిసి కనుక మొదలు పెడితే సంవత్సరం లోపు దాన్ని మొత్తం పరిస్థితిని మార్చేయచ్చు. మనం ఒక 1 year టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ప్రజలు చెబితే వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, కానీ చెప్పడానికి ఎవరూ సిద్ధంగా లేరు. మనం ఏమైనా కొంతమంది గుంపులు, లేకపోతే కొంతమంది టీములు, కొంతమంది నాయకులము, కొన్ని సంఘాలమై పైన తిరుగుతున్నాం. ఉపరితలంలో మనం సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ నాయకత్వం గురించి, సమానత్వం గురించి ఉపరితలంలో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకుంటూ తిరిగితే సాధ్యం కాదు. రూట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ రూట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే మనమే కొన్ని టీంలు అవుదాం. నాకు తెలిసి లక్షల మంది ఉన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు, కాదు ఎవరు కిందికి రావడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఉపరితల నాయకులం కాదు కావాల్సింది, గ్రామ స్థాయిలో వెనకడ ప్రజా ఉద్యమంలో గ్రామాలకు తరలండి పిలిపించడము, ఇప్పుడు ఎవరు తరలాల్సిన పని లేదు. మన గ్రామాల్లో ప్రచారం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మన ఆ ప్రజలకు కొద్దిగా మనం అందించితే సరిపోతుంది. దానికోసం కంకణం కట్టుకుందాం, దానికోసం ఒక టాస్క్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేషనల్ వైడ్గా కార్యాచరణ మొదలవుతూ ఉంది కాబట్టి లక్ష్మణ నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఎవరి సంఘాలకు ఉన్నాయి సార్ చెప్పినట్టు ఇంత ఉంపు ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీ చైర్మన్, దీనికి మళ్ళీ పదవులు వద్దు, కమిటీ కోఆర్డినేషన్ అనగానే మళ్ళీ చీలికలు వచ్చేస్తాయి, మళ్ళీ నాయకులు, మళ్ళీ ఒక కథ, మళ్ళీ వద్దు, అట్లాంటివి వద్దు. మనమే ఒక వేదిక పేరు పెట్టుకుందాం, ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళు చొరవ చేసుకొని ఆ పని చేసుకుంటూ పోదాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఉంటాయి కదా కథలు, నా బ్యానర్ ఇది నిర్ణయం చేయలే కదా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈ తీర్మానం చేయలే కదా, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇక వ్యక్తులంగా ఎవరు ఏ సంస్థలో ఉన్నా ఈ రాజ్యాంగ అమలు కోసం జరిగే పోరాటంలో మనం ఆ కమిటీలో ఉంటాం కాబట్టి మనం చొరవ చేసుకుందాం. భారత రాజ్యాంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయడం కొరకు జరిగే ఉద్యమంలో ఖచ్చితంగా భాగస్వామి అవుదామని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. జై తెలంగాణ. ఎట్ల సంజీవ్ గారు, మన ఐడిజేఎన్ యొక్క రాష్ట్ర కో-కన్వీనర్ గారు కంక్లూడ్ చేస్తున్నాండి. అయిపోయింది. లక్ష్మయ్య గారు ప్రతినిధి ఉన్నాడు ఇక్కడ. జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. వేదికను ఆలోచించిన పెద్దలకి అందరికీ జై భీమ్. వాస్తవంగా నేను చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇద్దరు శత్రువులను ఎదుర్కోవడానికి ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒకటి, ప్రభుత్వం, ప్రజల రంగమైన ప్రభుత్వ రంగాన్ని ప్రైవేట్ రంగంగా మార్చేస్తూ కనీసం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు లేకుండా చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్లతో పాటు దాంట్లో హక్కుల కోసం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని రాజ్యాంగేతర శక్తులు అలాగే మనువాదులు చేస్తున్న కుట్రలో భాగంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం ప్రతి ఒక్కరం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో భాగంగా ఐడిజేఎన్ తరపున తప్పకుండా ప్రతి ఉద్యమంలో మేము భాగస్వాములు అవుతూ జర్నలిస్ట్గా మా వంతు పాత్ర మేము తప్పకుండా పోషిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తున్నాం. అలాగే అంబేద్కర్ కోరుకున్న ప్రధానమైన అంశాలైన 4 విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, రాజకీయం, ఈ 4 రంగాలు ఈరోజు మనకు అందినట్టే అందకుండా పోతున్నాయి. విద్య
85%, 95% వరకు ప్రైవేట్ రంగంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఉద్యోగాలు ప్రైవేటీకరణ పేరుతో అదే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. వ్యాపారాల పరిస్థితి అయితే అసలు దాని గురించి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి దళితులకు కానీ కింది వర్గాలకు కానీ లేకుండా పోయింది. ఇక 4వ అంశం రాజకీయం. అంటే ఈరోజు దాని పేరు తీయడానికి కూడా దాంట్లో రిజర్వేషన్లు ఉన్న ఆ 1-2 చోట్ల తప్ప రాజకీయంగా కనీసం ఒక గ్రామ సర్పంచ్గా పోటీ చేయాలి రిజర్వేషన్ ఉన్న స్థానంలో అన్న కానీ లక్షలు దాటి కోట్లలకు పోతుంది. అది కూడా అందని ఒక ద్రాక్షలాగానే తయారవుతుంది. కాబట్టి దీనికి ప్రధానంగా ఈ హక్కులన్నీ కల్పించిన రాజ్యాంగాన్ని ముందు మనం కాపాడుకొని ప్రజలు రాజ్యాంగం పట్ల అవగాహన కల్పించి ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్టు గ్రామ స్థాయి వరకు వెళ్ళి రాజ్యాంగం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, రాజ్యాంగం అవగాహన కలిగితే ప్రజలు ఎలా చైతన్యం అవుతారు, దానివల్ల ఎలాంటి ఉద్యమాలు నిర్మించామనేది చరిత్ర మనకు చెప్తుంది. కాబట్టి ముందు భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇంటింటికి ఊరూరికి అనే నినాదం చాలా బాగుంది. ఆ కోణంలో అలాగే ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్ల కోణంలో పనిచేసేందుకు ఐడీజేఎన్ ఎప్పుడు ముందుండని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ. చిట్ట చివరగా జనార్దన్ గారు, ఐడీజేఎన్ మాకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ దళిత్ జర్నలిస్ట్ నెట్వర్క్ ఉంది, లక్ష్మయ్య దానికి అధ్యక్షుడు. అందరికీ జై భీమ్. ఇంత చక్కటి వాతావరణంలో భారత రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడే అవకాశం కలవడం చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను. నేను ఐడీజేఎన్ ఇంటర్నేషనల్ దళిత్ జర్నలిస్ట్ నెట్వర్క్ తెలంగాణ స్టేట్ కన్వీనర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇది 6 దేశాలలో పనిచేస్తూ ఉన్న ఐడీజేఎన్ తెలంగాణ చాప్టరు అత్యంత కీలకంగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఇంతకుముందుకే మా ఏపీ చాప్టరు నానిగారు మాట్లాడారు, మా కో కన్వీనర్ సంజీవన్న మాట్లాడారు. వాస్తవంగా మేము మాలాంటి వాళ్ళు కూడా జర్నలిస్టులుగా ఉండి ఆ పత్రికలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికి కూడా రాజ్యాంగం గురించి కావచ్చు, లేకపోతే సంక్షేమ పథకాల గురించి కావచ్చు, అర్హులైన వారికి అందించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకోసమంటే మేము రాయాల్సిన రాతల్ని నిర్ణయించాల్సింది మాత్రం ఆధిపత్యంలో ఉన్న అగ్రనేతల చేతుల్లో ఉన్న మీడియా మాత్రమే ఉన్నది. మరి మనకు మీడియా లేదు, పత్రిక లేదు. పత్రికా రంగంలో ఉన్న మేము మాలాంటి జర్నలిస్టులము ఏమి చేయలేకపోతున్నామని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల్లో మేము బాధపడుతున్న సందర్భం ఉన్నది. ఈ క్రమంలోనే పత్రికా రంగం ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని శాసించినప్పుడు మనం ఎక్కడ లేం, దళితులు ఎక్కడ కూడా జర్నలిస్టులుగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితులు లేవు. కానీ ఈరోజు మీడియా వ్యవస్థ పత్రికా రంగం కుంటుపడిపోయిన తర్వాత, దానివల్ల దోచుకోవాల్సిన సంపదనంతా దోచుకున్న తర్వాత ఈ రోజుల్లో చిన్న పత్రికల ద్వారా ఎడిటర్లుగా, సంపాదకులుగా ఎదుగుతున్నాం. కానీ అది ఎదుగుదల అనుకొని ఈ రంగంలోకి వస్తున్న చాలామంది వాళ్ళు నిరుద్యోగులుగా, సంపాదన లేకుండా, ఆర్థికంగా లేకుండా దిగజారిపోయి, ఆర్థిక రంగంలో దిగజారిపోయి కొనసాగుతున్నవి. నిజంగానే ఈ వైపు ఆలోచన చేయాల్సిన అత్యవసరం ఉన్నది. ఇందాక పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా మాట్లాడారు. నిజంగా కూడా నాకు వచ్చిన అవకాశం, జర్నలిస్ట్గా ఇచ్చిన అవకాశం జర్నలిస్ట్గానే ఉన్నది. ఎందుకోసమంటే పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా జరిగిందంతా చిట్ట చివరిలో ఏం జరిగింది, ఎవరెవరు పాల్గొన్నారని తీసుకొని రాసి తెల్లారి మీడియాలో ప్రచురించే విధానమే ఇప్పుడు జరిగింది. నిజంగా కూడా పత్రిక వ్యవస్థలో ఇదే జరుగుతుంది. రాయాల్సిన అంశాలు రాయడం లేదు, అవసరమైన కథనాలు రావడం లేదు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరగడం లేదు. మరి అవన్నీ ఎవరు చేయాలి? ఆ మీడియా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ మీడియాలు చేయలేకపోతున్నాయి. అలాంటి సందర్భంలో మన కోసం అంటూ ప్రత్యేకంగా వచ్చిన మీడియా అంటూ లేకుండా పోయింది. సరే, ఒకరిద్దరు పెట్టిండొచ్చు, అవి తారాస్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో పేరు వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాడుకున్నారని అనుకోక తప్పదేమో. ఎందుకోసమంటే ఆ పత్రికలు చదివినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఏ క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న అంశం లేదు. ఇందాక ఒక సార్ గుర్తు చేశారు, లక్ష్మయ్య సార్ ఒక ఆర్టికల్ రాసిండ్రు అని. ఆ జోగిని వ్యవస్థలో ఉన్న జోగులాంబ గద్వాల్లో జిల్లాలో జరిగిన అంశాన్ని, అంటే ప్రతిసారి ఒక సంవత్సరంలో ఒకసారి ఒక దాసిని ఉట్టిగట్టి దాని మీద వేలాడిస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టి చేసే ఆర్టికల్ నేను చాలా రోజుల క్రితం చదివిన, సార్ చెప్తేనే చదివిన, అది కూడా తెలియదు నాకు. మరి అట్లాంటి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరిగి రాసిన వార్తలు ఏమన్నా ఉన్నాయి అని అంటే లేవు.
రాయాల్సిన అవసరం ఉండి లేకపోతే రాయాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించి రాస్తే అది ఎక్కడైనా ప్రచురణం జరుగుతుంది అని అంటే జరగడం లేదు. కాబట్టి ఈ పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా జరిగిన 75 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా వాటి ఫలితాలు అందడం లేదు అని మాట్లాడుకోవడం అత్యంత బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే జనాభా ప్రతిపాదికన మనమే అధికంగా ఉంటాం, రచించిన దాంట్లో మన వాళ్ళే ఉంటారు, రాజకీయాలలో కూడా ఆరితేరి ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు నోరు మెదపలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితులను అధిగమించాలంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఊరికి రాజ్యాంగాన్ని ప్రచురించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా అత్యంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి, ఈ రోజుల్లో చదువు అనేది 80% ప్రైవేటీకరణ జరిగింది అనేది ఇందాక అధ్యయనాలు చెప్పినాయి. వాస్తవం అది. ఎందుకు జరిగినాయి అని అంటే మనలాంటి వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రైవేట్లో చదివిపిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రైవేటు రంగం అనేది ముందుకు పోతూ ఉన్నది, ప్రైవేట్ రంగమే బలపడతా ఉన్నది. మరి అలాంటి దాన్ని అంత ప్రైవేట్లో పెట్టి చదివిన వాళ్ళు కూడా ఈ రోజుల్లో గ్రామ స్థాయిలో కళ్ళుకు మద్యానికి బానిసలై నిరుద్యోగులుగా తిరుగుతున్నారు తప్ప వాళ్ళు ఏ వ్యాపారం వైపు లేక ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న ఉద్యోగాల వైపు ఆలోచన చేస్తలేరు. ఇలాంటి అంశాలను ప్రధానంగా తీసుకొని క్షేత్రస్థాయిలో కనుక సిడిఎస్ అనుబంధంగా ఉన్న మేమందరం కూడా పనిచేస్తే అసలైన రాజ్యాంగం అమలు జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేది ఇయ్యంది క్షేత్రస్థాయిలో తెలుస్తుంది తప్ప ఉపరితలంలో తెలియదనే విషయాన్ని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ జై భీమ్. స్నేహితులారా, మరి ఈ యొక్క చాలా గంభీరమైనటువంటి సమయం ఇది. థియరీ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఫీల్డ్లో గ్రాస్ రూట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పింది అది ఎన్నో క్రొత్త ప్రశ్నలు ఇచ్చేది. కానీ ఓపికగా వినయ్ కుమార్ గారు ఈ యొక్క చాలా పెద్ద ప్యానెల్ ఉన్నది, ఆల్మోస్ట్ 19 మంది. సో 19 మందితో ఓపికగా వారు చాకచక్యంతో నడిపించారు. మనందరి పక్షంలో వారికి ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు తెలియజేద్దాం. వక్తలైనటువంటి వారు మరి చాలా రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు, యూపీ నుంచి, కేరళ నుంచి, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి, పంజాబ్ నుంచి, హర్యానా నుంచి. మరి వీరందరూ కూడా వారు ఏ విధమైనటువంటి ఉద్యమాల్లో ఉన్నారో దాంట్లో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సంక్షోభాలు మరియు ఈరోజు చర్చ ఏ రీతిగా వారికి సహాయకారిగా దోహదకారిగా ఉందో అన్నారు. అందులో ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే సిడిఎస్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ను సిద్ధం చేసుకోవాలా. స్ట్రేట్గా చెప్పాలంటే సిడిఎస్ చాప్టర్ను మేము ఆవిష్కరించుకోవాలన్నటువంటి వారి యొక్క అభిష్టి. మరి దాన్ని గుర్తిస్తూ సిడిఎస్ మరి తన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా వైడన్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్లో మరి నేషనల్ మూమెంట్గా తాను తన యొక్క సమయాన్ని అందుకే కావచ్చు ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ముందు డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్గా చేసుకొని మనము ఈ యొక్క మూమెంట్స్కు కావలసిన చేయూతనియాలి. నాకు పర్సనల్గా చాలా ఇష్టమైనటువంటి కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి ఇంటికి ప్రతి పల్లెకు. సో అది చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది. మరి దాని కొరకు ఎదురు చూసి మనమందరము అందులో భాగస్వాములుగా ఉండాలని. రెండవది కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నప్పుడు అందరూ విద్యావంతులై ఉండాలి. అంటే అందరికీ ఆ చదువుకునేటువంటి పరిజ్ఞానము అవసరం. దాని కొరకు కావలసినటువంటి అడుగులు కూడా ముందుకేయాలన్నది ఈ వేదిక ఇస్తున్నటువంటి సవాల్. మీ అందరూ ఓపికగా ఉన్నందుకు మీ అందరికీ ప్యానలిస్ట్ అందరి పక్షంన మరి ఈ యొక్క సెషన్ను చైర్ చేస్తున్నటువంటి నా సోదరుడు వినయ్ గారి పక్షంన నా పక్షంన మీకు ధన్యవాదాలు. వినయ్ గారు. జై భీమ్. గట్టిగా ఒకసారి జై భీమ్. దాదాపుగా 2 గంటల సేపు పెద్ద సెషన్ మాదే. చాలా మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు, చాలా అనుభవాలు చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చినాయి.
అంటే రాజ్యాంగంతో కలిసి పనిచేసేటువంటి కమ్యూనిటీ లీడర్స్, అకాడమిషియన్స్, యాక్టివిస్టులు సమాహారమే ఈ సమావేశం ఈరోజు. చాలా అనుభవాలతో నిండిన సమావేశం ఇది. అందరికీ సిడిఎస్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిన లక్ష్మణ, నీకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నీ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ నీ శక్తి ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్, కేవలం హైదరాబాదు తెలంగాణ కాదు, దేశవ్యాప్తంగా దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్, నీ చేతులు, నీ కాళ్ళు, నీ మెదడు ఎక్స్పాండ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సిడిఎస్ టీం కూడా ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. సిడిఎస్లో పనిచేస్తున్న తమ్ముడు రవి లాంటి వాళ్ళు, సిడిఎస్కి సహకరించినటువంటి ఆనందం లాంటి వాళ్ళు, అనేక మంది, రాజశేఖర్ గారు, చాలామంది సిడిఎస్ ఓనర్షిప్ ఉంది. మేమందరం ఎవరు అడిగారు ఇందాక, మీరు ఇదేంటే మాదే సిడిఎస్ అని చెప్పి నేను. అదేంటంటే మేము డిబిఎఫ్ అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో పనిచేసేది, మేము పై స్థాయిలో పనిచేసేది లక్ష్మే. ఆ జనం అంతా మా జనమే. ఈ వచ్చిన వాళ్ళంతా అంటే ఓనర్షిప్ ఎక్కువ పెరిగింది ఈరోజు. సిడిఎస్ ఒక 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 రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ లాగాను, ఒక అడ్వకసీ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా ఈ రోజున ఒక చాలా సంస్థలకి, ఉద్యమాలకి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్గా మారింది. దానికి మనందరం కూడా సంతోషపడతాం. ఈ బిల్డింగ్ ఈ రోజున కామన్ పీపుల్తో పాటు, కామన్ పీపుల్ ఈరోజు చాలా కామన్ పీపుల్ వచ్చారు ఈరోజు. అంటే ఇనాగ్రేషన్ లేకుండా ఇనాగ్రేట్ చేసేసాడు లక్ష్మయ్య. నాకు తెలిసి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు తీసుకొచ్చి రిబ్బన్ కట్ చేస్తాడని అనుకున్నాను నేను. కానీ చాలా కామన్ పీపుల్ తోటి, చాలా అందరూ పాజిటివ్ మైండ్ తోటి ఒక మంచి రోజుని ఈ రోజున ఆవిష్కరణ జరిగింది ఈ బిల్డింగు. ఇది చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికోసం మనందరం కూడా కలెక్టివ్గా దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంత పెద్ద విమలా చెప్పింది, ఇట్లాంటి బిల్డింగ్ ఇంత ఉంది ఎక్కడా లేదు దేశంలో. సో వీళ్ళందరూ చెప్తున్న విషయాలను బట్టి దీనికి ఒక జాతీయ స్థాయి ఆర్గనైజేషన్కి రావడానికి ఒక మంచి స్పేస్ మనకు వచ్చింది. దీన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని తెలియజేస్తూ, ఈ సభలో దాదాపుగా 20 మంది మాట్లాడారు. చాలా ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయి, అవన్నీ కూడా బహుశా రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. అందులో నుంచి ముఖ్యమైన అంశాలు తీసుకుని యాక్షన్ ప్రోగ్రాంలో దాన్ని తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని తెలియజేస్తూ, చాలా ఓపికగా మీరంతా పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ సమావేశాన్ని సిడిఎస్ అంటే రీసెర్చ్ కోఆర్డినేటరు, చైర్మన్ తెలియదు మరి, రవి, మా సిడిఎస్ రవి అతని పేరే, రవి గారిని ఈ సమావేశాన్ని ముగించాల్సిన కోరుతాను. అందరికీ నమస్కారం. మన మీట్లు ముగిస్తాను. నేను చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఈరోజు ఫీల్ అయ్యాను అందరూ మాటలను బట్టి. మొదటగా మన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి సార్కి, అలాగే సుఖదేవ్ సార్కి, ప్రొఫెసర్ సుఖదేవ్ సార్కి, మన కాకి మాధవ గారికి, మన లింబాద్రి సార్కి, అలాగే కోదండరాం సార్కి, రాజశేఖర్ సార్కి, మళ్ళీ ఈ ప్రొఫెసర్ తన్వీర్ ఫజల్ గారికి, రజనీ మేడం గారికి, ఇంకా మా ఈ మీటింగ్కి మేము పిలిచిన ఏమిటే ఎలాంటి పనులన్నీ పెట్టుకొని వచ్చిన మా ఆనంద్ సార్ కావచ్చు, సుఖదేవ్ గారు కావచ్చు, ఇంకా వేరే స్టేట్ నుంచి వచ్చిన మన అరుణ్ కోటే గారు, ప్లస్ ఐఐడిఎస్ డైరెక్టర్ వినోద్ గారు, అట్లాగే ఈ వేదిక మీద వీళ్ళందరూ నాకు చాలామంది తెలుసు. చాలా కాలం నుంచి చాలా ఓపికగా ఇప్పటిదాకా ఈ యొక్క సెమినార్ని చాలా జయప్రదంగా నడిపించినందుకు మీ అందరికి సీరియస్ తరఫున, మా లక్ష్మీ తరఫున, మా లక్ష్మీ సార్ తరఫున మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనంద.